29, subject and verb rules and conditions. So we are coming here to 30 and 31 condition. What does condition 30 says? Usage of time words. Time words what means what? Time. That's always the verb plus ing is called continuous tense words. The usage of time words. We have given A, B, C, 3. Present perfect continuous. What do you mean by present perfect continuous, my dear friends? It is always the subject here. Either you use has or have. If it is singular, you are using has, third person singular, or name of the person, or pronoun, third person singular pronouns, plus present tense verb plus ing. Can you say an example? Subject I, has or have should come? Have. You have to add been. I have been playing. I have been playing caroms, isn't it? Okay. Past perfect continuous, subject, had, it is common for all, third person or second person, first person, plus been plus verb plus ing, present tense verb plus ing. What is that? I had been studying or had been playing, right sir? Then what else you are using? Future perfect continuous. This is the subject, will have been plus present tense verb plus ing. What is that? I will have been what? I have been watching. Okay, I will have been watching. So, present perfect continuous means what? I have been doing something. Past perfect continuous means I had been doing something. Future perfect continuous means I will have been doing something in future. No doubt about it. A, B and C. Okay. The time word means, what is the time word means? The continuation of the action from the past to the present. Able to understand? Maybe 5 years before till now. 3 years before till now. I have been studying in the same school from 2010 to 2012. So, your continuation from the past to the present. So simple. And from present to future. Oh, what is this? From present to future. Could you tell me something about the from present to future? I will have been. What is that? Oh, I shall have been. Studying in the same college for 2 more years. Same school for 10 more years. I will have been living in Chennai for 10 more years. Like that. So, from past to present, you are using this continuation, this time words, and from present to future. Present to future. What are the time words for? What are the time words? Number 1, for. For is a preposition for something, but here for means for 10 years, for 11 years, for 5 minutes, for 10 minutes, for half an hour. Since, from the time till now, since my childhood, since 2012, all. How do you use the word all with the present perfect continuous or past perfect continuous? All my life, all my childhood days. Then throughout. How do you form your sentence using present perfect continuous or past or future perfect continuous with throughout? I have been working in this company throughout my young age. Throughout my life, I was living in Chennai. So, whole. How do you form a sentence using whole? And how long? How long will you be coming to Spoken English Center here to learn your leadership training? How long? How long means what? It's a time word. So, I have been working in this company. I have been working in this company. What is the time word here? For 10 years till now. This year is 2013. So, from 2003 to 2013, I have been working in this company for 10 years. Right, sir? Present perfect continuous. Then, I have been studying in the college since 2012. Still now it's going on.
I've been eating non-vegetarian all my school days. See, all the time word is there. Since the time word is there. So, I've been eating non-vegetarian all my school days. Right, so. Able to understand this? The time words. Now, coming here, back here. They had been working. It's a past perfect continuous. They had been working in the farms throughout their young days. Throughout is the time word. So, the past perfect continuous throughout the young days, but not now, mind you. You are closing the chapter. A continuation in the past, not in the present. Continuation from past to past. A particular time from particular time in the past. Then you are using they had been working in the farms throughout their young days. See, I will have been studying all my life. Whole is the time word. What do you mean by that? Anybody? All through my life I will be studying. Never rest. I will be learning throughout my life. So, all through. So, whole. I will have been studying all my life. So, able to understand the condition 30, everybody? Present perfect continuous, then what you have seen? Past perfect continuous, then what you have seen? Future perfect continuous, then what you have seen? What are the time words? For, since, all, throughout, whole, how long? Are you clear about the condition 30, sir? Now coming to condition 31. What does the condition 31 says, sir? Anybody? What does the condition 31 says? Mic is on. The condition 31 says, simple past tense. What do you mean by simple past tense, sir? What is the simple past tense of eat? Ate. What is the simple past tense of write? Wrote. What is the simple past tense of play? Played. The simple past tense is used in a sentence to say about a past habit, which are mentioned by using the following adverbs. What are the adverbs? Number 1, number 2, usually. Number 3, generally. Number 4, normally. Number 5, never. Number 6, always. Number 7, would. And number 8, frequently. Number 9, daily. So, these are the adverbs used to follow the past tense. The past tense says about the past habits. So, condition, you see the example 1. I used to watch movies. What is the verb here, sir? I used to watch movies. What is the verb here? Used. To watch is an infinite. Right? I used. Of course, I understand. But here in this sentence, I used to watch movies. They always fought each other. Here it comes like that. See here, fought is the past tense. They always fought each other. Is it present or past or future? They always fought each other. The past habit. Now they are friends. During my young days, or your mother says, when you were children, when they were children, they always fought. She is saying about her children to her neighbor. They always fought each other. So, always is an adverb, isn't it? Is the past habit. We usually ate in the hotels. We usually ate in hotels. So, this is the past habits, not now. Usually, generally. So, usually is the adverb which we are using with the past tense. They never smoked cigarettes. Never smoked cigarettes. But now they smoke. Right, sir? Now, number section B, past tense is used in a sentence to mention an action which was completed at a particular time in the past. So, past tense is used in 2 places. One is past habits, then number 2 is one action is done in a particular time in the past. The particular time words, what are the particular time words? Number 1, yesterday. Number 2, the particular time period, for example 2005. Number 3, back. Number 4, ago. Number 5, since. So, past tense is used to mention about the past habits,
Past tense is used to mention certain things which happen at a particular time, and the words we are using are yesterday, time period, back, ago, since. Our family went for a movie. What is the particular time in the past? Yesterday. They went. What is the particular time? They went back. I bought my bike. What is the particular time? 5 years ago. I bought my bike 5 years ago. They went to US. What's the particular time? In the year 2005. So my dear friends, here you have seen condition 30. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. The time words which we are using are for, since, all, throughout, whole, how long. Then here coming to past tense, we are using past tense for two things. One is past habit, one is particular time. For past habits, we generally use the word used to, usually, generally, normally, never, always, would, frequent, daily. And here past tense is used some action which happened at a particular time in the past. That is, you are using yesterday, then, since, all those things. Right, sir? Now able to understand? Okay, now I will request Ms. Aruna to come and give a clear explanation to the students. From condition 30, we learn about the usage of time words. First, the present perfect continuous. A present perfect continuous is a combination of subject plus has or have. Has is used for third person singular and have is used for plural, plus present tense verb plus ing. And past perfect continuous is a combination of subject plus had plus been plus present tense verb plus ing. And for future perfect continuous, it is a combination of subject plus will have been plus present tense verb plus ing. And the time word is nothing but continuation of the action from the past to the present and also from the present to the future. The time words which are used for these purposes are for, since, all, throughout, whole and how long. Let us take an example. I have been working in this company for 10 years. This is have been working is a present perfect continuous. Have is used, and for is a preposition actually, but in this it acts as a time word. It specifies the years. We have been studying in the college since 2012. Here have been studying is a present perfect continuous, and since is used as a time word to mention 2012. And I had been eating non-vegetarian all my school days. Here had been eating is a past perfect continuous because had is used, and all is a time word to mention the school days. And from condition 31, the simple past tense is used in two ways. The first way is to mention the past habit, and the second is to tell the past actions which is performed in a particular time. First, for past habit, some of the adverbs are used to mention the past habit. They are used to usually, generally, normally, never, always, would, frequently and daily. Here we take an example. I used to watch movies. Here used to is an adverb because it is qualifying a watch. Then a past tense is used in sentence to mention action which was completed at a particular time in the past. Some of the time words are used to mention the past things which are performed in a particular time. They are yesterday, yesterday, 2005, back, ago, since, etc. If we take an example, our family went for a movie yesterday. Here went is a verb and yesterday is a time word which is used to specify the past action, that is went. And they went back. Here went is a verb and back is a time word which is used to specify the past action. And I bought my bike 5 years ago. Here bought is a verb, 5 years ago. Here ago is used to mention the past
action which is performed at a particular time, 5 years. And they went to USA in the year 2005. Here went is a verb which is past verb, and 2005 is a time word which is used to mention the past thing in this condition. Thank you. Good, good, good. Now, நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ரூல்ஸ் நிறைய பார்த்துட்டீங்க. 29 முடிச்சிட்டிங்க, இப்போ 30 வருகிறீர்கள். இப்போ யூசேஜ் ஆஃப் டைம் வேர்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய 3 வகை. ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? நிகழ்கால தொடர் தெளிவான வாக்கியங்கள் சொல்கிறோம். இதில் சப்ஜெக்ட் வரணும், ஹேஸ் அல்லது ஹேவ், பீன், ப்ரெசன்ட் வேர்ப் கூட ஏஞ்சி. உதாரணத்திற்கு நான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன்னா ஐ எம் ஈட்டிங், இல்லை படித்து கொண்டு இருக்கிறேன்னா ஐ எம் ஸ்டடிங். நான் 10 ஆண்டு காலமாக படித்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஐ ஹேவ் பீன் ஸ்டடியிங் என்று சொல்லணும். ஃபார் த லாஸ்ட் 10 years ஐ ஹேவ் பீன் ஸ்டடியிங்னு சொல்லணும். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் இறந்த காலத்தில் தொடர்ந்து ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ ஐ வாஸ் ஸ்டடிங்னா படித்து கொண்டிருந்தேன். நான் 2000லேருந்து 2010 வரைக்கும் படித்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லும்போது I had been studying from 2000 to 2010 என்று சொல்ல வேண்டும். அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது, இப்போ ஐ வில் பி ஸ்டடிங் சொல்லும்போது நான் படித்து கொண்டிருப்பேன். நான் அதே கல்லூரியில் இன்னும் ஒரு 4 வருஷம் படித்து கொண்டே இருப்பேன்னு சொல்லும்போது ஐ வில் ஹேவ் பீன் ஸ்டடிங் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், இது ரொம்ப தெளிவான முறையில் நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இதுக்கு நேர வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க. நேர வார்த்தைகள்னால் இந்த வாக்கியங்களோட நேர வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணோம். நேர வார்த்தைகள் எவை என்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்னு என்ன? காக. ஆனால் இங்கே ஃபார்னா அந்த வருடம் முதற்கொண்டு என்று வருகிறது. ஃபார் 10 years 10 ஆண்டு காலமாக என்று வருகிறது. சின்ஸ் என்றால் அது முதற்கொண்டு. நான் 2000லிருந்து 2013 வரைக்கும் அதே கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறேன்னா சின்ஸ் 2010 என்று சொல்ல வேண்டும். ஆல் என்றால் ஆல் மை லைஃப், என்னுடைய இளமை பருவம் முழுதும் அந்த கம்பெனியிலே வேலை செய்து கொண்டே இருந்தேன் என்று சொல்லும்போது ஆல். த்ரூ அவுட் முழுமையாக, என் வாழ்க்கை முழுவதும் என்று சொல்லுவோம் அல்லவா? த்ரூ அவுட் மை லைஃப் ஐ லிவ்ட் இன் சென்னை, ஐ ஹவ் பீன் லிவிங் இன் சென்னை. ஹோல் ஒட்டுமொத்தமாக. ஹவு லாங் என்றால் என்ன? இது அருமையான ஒரு டைம் வார்த்தை. ஹவு லாங் என்றால் என்ன? எத்தனை ஆண்டு காலமாக என்று சொல்லுவோம். எத்தனை காலமாக. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 10 years. இந்த கம்பெனியில் 10 ஆண்டு காலமாக உழைத்து கொண்டே இருக்கிறேன். அப்போ இதுவரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அந்த 10 ஆண்டு காலமாக என்று சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் என்று சொல்லக்கூடாது. ஃபார் 10 years நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 10 years என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று நாங்கள் இதே காலேஜில் 2012லிருந்து படித்து கொண்டிருக்கிறோம். சின்ஸ்னா அது முதற்கொண்டு. ஸோ வி ஹேவ் பீன் ஸ்டடியிங் இன் த காலேஜ் சின்ஸ் 2012. இந்த சின்ஸ் என்றால் அது முதற்கொண்டு. இந்த சின்ஸ் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் நேர வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும். அதே போன்று ஐ ஹேட் பீன் ஈட்டிங் நான் வெஜிடேரியன் ஆல் மை ஸ்கூல் டேஸ். அசைவ சாப்பாட்டை என்னுடைய பள்ளி காலங்கள் முழுவதுமாக நான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன். அப்போ அந்த கால நேரங்களை குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இந்த பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே மாதிரி பாருங்கள், தே ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் இன் த ஃபார்ம்ஸ் த்ரூ அவுட் தேர் யங் டேஸ். அப்படின்னு என்ன? இப்போ இல்லை, முடிந்து போன காரியம், அதனால தான் ஹேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அவங்க தங்களுடைய இளமை காலங்கள் முழுவதுமாக தோட்டத்திலே வேலை செய்து கொண்டே இருந்தார்கள். த்ரூ அவுட் தேர் யங் டேஸ்னால் அவர்களுடைய இளமை காலம் முழுவதுமாக என்று வருகிறது. 5வது, ஐ வில் ஹேவ் பீன் ஸ்டடியிங் ஹோல் மை லைஃப். நான் என் வாழ்க்கை முழுக்க படித்து கொண்டே இருப்பேன். ஹோல் என்றால் முழுவதுமாக என்று அர்த்தம். ஸோ அடுத்ததாக நிபந்தனை 31 என்ன சொல்லுகிறதுனா, பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் என்ன? இறந்த காலம். சாப்பிட்டேன்னு சொல்கிறது ஏட்டுன்னு சொல்கிறோம், போனேன்னா வென்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா பாஸ்ட் ஹேபிட், இறந்த கால பழக்க வழக்கங்களை சொல்லும் பொழுது இந்த இறந்த காலத்தை யூஸ் பண்ணுகிறோம். இது எதது வினையுறு சொல்லுடன் வருகிறது? யூஸ் டு என்றால் என்ன? வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். யூஸ்வலினா என்ன? வழக்கமாக. ஜென்ரலினா பொதுவாக. நார்மலி சராசரியாக. அடுத்தது நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை. ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும். வுட் அந்த நேரங்களில் செய்வேன்.
frequently அடிக்கடி, daily தினம்தோறும். அப்போ இந்த இறந்த காலத்தை பற்றி இறந்த காலத்தில் ஒரு பழக்கமாக வழக்கமாக ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும், இந்த வினையுறு சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும். இங்கே பாருங்க, I used to watch movies. used. அப்போ நான் படங்களை பார்ப்பது எனக்கு ஒரு வழக்கமாக இருந்தது. We usually ate in hotels. நாங்கள் usually வழக்கமாக ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம், இப்போ சாப்பிடுவதில்லை. இறந்த கால பழக்க வழக்கத்தை குறிப்பிடும்போது இந்த வார்த்தைகள் யூஸ்வலி. அதே மாதிரி they always fought each other. அவர்கள் எப்பொழுதும் அவர்களுக்குள்ளே சண்டையிட்டு கொண்டே இருந்தார்கள் என்று சொல்லும்போது ஆல்வேஸ் போடுகிறீர்கள். they never smoked cigarettes. அவர்கள் எப்பொழுதும் சிகரெட் குடித்ததே இல்லை. அப்போ இறந்த காலத்திலே பழக்க வழக்கங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்பர் 1, இறந்த காலத்தில் பழக்கமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்கைகள், அவைகள் இந்த வினையுறு சொற்களை பயன்படுத்தி இறந்த கால வழக்கத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பாஸ்ட் டென்ஸ் இன்னொரு இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன இடத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே இறந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட செய்கை நடந்து முடிந்து விட்டது. பாஸ்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் எ சென்டென்ஸ் டு மென்ஷன் எ ஆக்ஷன் விச் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் அட் எ பர்டிகுலர் டைம் இன் த பாஸ்ட். இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒரு காரியம் முடிந்து விட்டது. த பர்டிகுலர் டைம், அந்த குறிப்பிட்ட காலம் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வார்த்தைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்டர்டே நேற்று என்று சொல்லலாம். பர்டிகுலர் டைம் பீரியட், உதாரணத்துக்கு காலத்தை சொல்லலாம். 2005 பேக், என்னுடைய இறந்த காலத்திலே பேக்குன்னு சொல்லலாம். எகோ முன்னர், சின்ஸ் அது முதற்கொண்டு. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், அவர் ஃபேமிலி எங்கள் குடும்பம் சினிமாவுக்கு சென்றது. வென்ட் ஃபார் ஏ மூவி. இதில் இருந்து இறந்த காலம் வென்ட். எப்போ? எஸ்டர்டே. அப்போ எஸ்டர்டே கூட இந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்து விட்டது. இறந்த காலத்திலே பர்டிகுலர் டைம். தே வென்ட் பேக், அவர்கள் திரும்பி சென்றார்கள். ஐ பாட் மை புக் 5 years ago. எகோ பாருங்க, 5 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னர். காலம், எகோனா காலம். வாங்கினேன், ஒரு பைக் வாங்கினேன். அப்போ அந்த பாட் வருகிறது, இறந்த காலம். தே வென்ட் டு USA in the years 2005. அப்போ அவர்கள் அமெரிக்கா சென்றார்கள். எப்பொழுது? ஆண்டை குறிப்பிடுகிறீர்கள். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் நடந்து முடிந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. கண்டிஷன் 31 மறுபடியும் பாஸ்ட் டென்ஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறீங்க? இறந்த காலத்திலே பழக்கமாக ஒரு ஹேபிட்டை வைத்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த பாஸ்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நிபந்தனை 30 31. ஓகே, தமிழில் இப்போ ரொம்ப தெளிவாக மிஸ் அருணா வந்து சொல்லுவீங்க. எழுவாய் மற்றும் வினைச்சொல்லோட நிபந்தனை 30 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யூசேஜ் ஆஃப் டைம் வேர்ட்ஸ், கால சொற்களை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும், எந்தெந்த இடத்துல பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், நிகழ்கால தொடர்நிலை. அது எதை சேர்ந்தது அப்படி வருதுன்னா, சப்ஜெக்ட் எழுவாய் மற்றும் ஹேஸ் ஆர் ஹேவ். ஹேஸ் வந்து படற்கைக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது வினைச்சொல். ஹேவ் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும் போது ஹேவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பயன்படுத்துவாங்க. ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு, நிகழ்கால வினைச்சொல் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. இவையெல்லாம் சேர்ந்து தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். அதே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு ஹேஸ் ஆர் ஹேவுக்கு பதிலாக ஹேட் போட்டுக்கணும். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு வில் ஹாவ் பீன் சேர்த்துக்கணும். இப்போ இதெல்லாம் எந்த வார்த்தைகள் வச்சு பயன்படுத்துவாங்கன்னா, சில டைம் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய காலச்சொற்கள் வச்சு பயன்படுத்துவாங்க. அவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார், சின்ஸ், ஆல், த்ரூ அவுட், ஹோல், ஹவு லாங். ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 10 years. கடந்த 10 வருடங்களாக நான் இந்த கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங்கிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸு. அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் பீன் ஸ்டடிங் இன் த காலேஜ் சின்ஸ் 2012. சின்ஸ்ன்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல ஃபார் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் கிடையாது, முன்னிடைச்சொல் கிடையாது. இந்த இடத்துல ஃபார்ன்றது காலச்சொற்களாக வந்திருக்கு, எத்தனை வருஷன்றது குறிப்பிட்டிருக்கு. சின்ஸ் இந்த இடத்துல சின்ஸ் வந்து அதிலிருந்து 2012 இருந்து நான் இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கேன், இந்த கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வி ஹாவ் பீன் ஸ்டடிங் இன் த காலேஜ் சின்ஸ் 2012.
மூணாவது I had been eating non-vegetarian all my school days. I had been eating என்றது past perfect continuous. had வந்து past thingsக்கு சொல்றதுக்கு had யூஸ் பயன்படுத்துவாங்க. all வந்து இந்த இடத்துல adverb ஒரு time words இதை ஒரு கால சொற்கள் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது பள்ளி நாட்களை குறிப்பிட்டிருக்கனால இந்த இடத்துல இது கால சொல்லு. They had been working in the farms throughout their young days. அவங்களுடைய இளமை காலத்து ஃபுல்லாக அவங்க விவசாய தொழில் செஞ்சு கொண்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு முடிஞ்சு போன காலத்தை சொல்லியிருக்காங்க. had been working, அதனால தான் had பயன்படுத்தியிருக்கோம். இங்கே த்ரூ அவுட்ன்றது காலச்சொல், ஏன்னா அந்த யங் டேஸை குறிப்பிட்டிருக்கு. I will have been studying whole my life தான், இனிமேல் இந்த என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் படித்து கொண்டிருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எதிர்காலத்தை சொல்றதுக்கு will have been பயன்படுத்தியிருக்காங்க. will have been studying. இங்கே ஹோல்ன்றது காலச்சொல்லு. தென் நிபந்தனை 31ல் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலத்தை சொல்றது வந்து எந்த இடத்துலலாம் அந்த இறந்த காலம் பயன்படுதுன்னா 2 விதமாக பயன்படுது. ஒன்று பாஸ்ட் ஹேபிட், இறந்த கால பழக்கங்களை நம்ம சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் பயன்படுது. அந்த கடந்த கால பழக்கத்தை சொல்றதுக்கு சில அட்வர்ப்ஸ் வினையுரிச்சொற்கள் பயன்படுத்துகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்டு டு, யூஸ்வலி, ஜென்ரலி, நார்மலி, நெவர், ஆல்வேஸ், வுட், ஃப்ரீக்வெண்ட்லி, டெய்லி மற்றும் பல சொற்கள் இருக்குது. இப்போ யூஸ்டு டு வச்சு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா ஐ யூஸ் டு வாட்ச் மூவிஸ், நான் மூவிஸ் பார்த்து கொண்டிருந்தேன், முடிஞ்சு போனது அதை சொல்லியிருக்காங்க. பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு முடிஞ்சு போன ஒரு செயல் அது, அதனால யூஸ்டுன்ற வினை உரிச்சொல் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வி யூஸ்வலி ஏட் இன் ஹோட்டல்ஸ், இதுலேயும் வந்து ஏட்டுன்றது இறந்த கால வினைச்சொல், அதை சொல்றதுக்கு தான் இந்த வினை உரிச்சொல் யூஸ்வலின்றது வந்திருக்கு. இதுவும் இறந்த காலம். ரெண்டாவது இதில் பாஸ்ட் டென்ஸ் எங்கே பயன்படுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா இப்போ ஒரு கடந்த கால செயல் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் முடிஞ்சிருக்கு, அதை நம்ம சொல்லணும்னு சொல்லும் பொழுது பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த இறந்த காலம் பயன்படுது. அந்த இறந்த காலத்தை குறிப்பிடுறதுக்கு சில கால சொற்கள் வந்து பயன்படுது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர்டே, அப்புறம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட், ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு. எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டு 2005ன்றது அந்த இயர், அந்த வருடத்தை சொல்லியிருக்காங்க. பேக்குன்றதும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் சொல்கிறதுக்கு, அகோ, சின்ஸ், எக்ஸெட்ரா. அவர் ஃபேமிலி வென்ட் ஃபார் எ மூவி எஸ்டர்டே, இங்கே வென்ட்ன்றது இறந்த கால வினைச்சொல், போனாங்க, எங்களுடைய குடும்பம் ஒரு மூவிக்கு நேற்று சென்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே எஸ்டர்டேன்றது காலச்சொல், அது வென்ட்ன்ற அந்த பாஸ்ட் கடந்த காலத்தை குறிக்கிறதுக்கு பயன்பட்டு இருக்க காலச்சொல். தே வென்ட் பேக், அவர்கள் சென்றார்கள். பேக்னா திரும்ப சென்றார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. வென்ட்னா போனார்கள். இந்த வென்ட்டை சொல்றதுக்கு இந்த பேக்ன்ற காலச்சொல் பயன்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஐ பாட் மை பைக் 5 years ago, இங்கே பாட் ஏற்கனவே நான் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் பைக் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாட்ன்றது இறந்த கால வினைச்சொல், அதை குறிப்பிடுறதுக்கு 5 years ago, இங்கே 5 years agoன்ற அகோன்ற வார்த்தை காலச்சொல், அது இறந்த காலத்துக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. தே வென்ட் டு யுஎஸ்ஏ இந்த இயர் 2005, அங்கே 2005ஆம் ஆண்டு யுஎஸ்ஏ சென்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை வென்ட்ன்றது இறந்த கால வினைச்சொல், இந்த 2005 இந்த காலச்சொல் வந்து இந்த இறந்த காலத்துக்கு பயன்பட்டிருக்கு. நன்றி. Dear friends, so far we have seen 31 conditions, 32 conditions. What does the 32 condition says? Usage of past continuous. Past continuous means what? Subject should be there, either was or were, plus present tense verb, simple. He was going, he was eating, all those things are called what? Past continuous. Past continuous is used to say some action, past action which was in progress. You see the sentence here, past continuous, this he was going, is used to say some past action, not the present action, which was in progress, Understand? So what were you doing? I was studying fashion technology in Chennai. When? 2010 or 12. In the past, not now, in the past. I was learning computer networking. In the past. You are not mentioning the time here.
The adverbs, what are the adverbs you are using? Then, still, while, at that time are used with past continuous. We were learning French when, then, past time. I was working, still I got married. The action was in progress. I got married, past tense. In the past, still I got married. One action was continuously going on. What was the action going on? I was working, still I got married. My father came. My father came, past tense, while, at the time. What was the action was in progress I was doing? I was cooking. So in past, some action was in progress. I was sleeping at 10 a.m. in the morning. In the morning, what was the action going on? Sleeping. The process of sleeping is going on. So, my dear friend, able to understand the section? Yes, used to say about the past action which was in progress. Then you are using certain adverbs. What are the adverbs? All these adverbs are there. Then see, what does it say? The past continuous is used for some arrangements for future in the past. See the sentence. Past continuous is used for some arrangements for future. For future you are doing something. In the past you are doing something for future. See, he was planning to be the Prime Minister. See, to be the Prime Minister. It's a future action. What was the past action he was doing? He was planning. She was planning during her school days to be what? To be an animator, isn't it? Animator. She was planning to be an animator during her school days. During school days, she was doing some action for certain things in future. So, condition 32, 3 conditions are there. Past tense is used to say some action was in progress in the past tense. Condition 32, B section, it says we are using certain words like then, still, while, at that time, used with the past continuous. And the section 3 says past one action is continuously happening. It is arranged for happening something in the future. Able to understand? So, the past continuous, 3 divisions. Now, we are coming here to condition 33. What is the usage of present continuous? Now, you are coming to present continuous. What is present continuous? Subject, either am, I am, or we are, or he is, plus present tense verb plus ing. See, for example, he is playing, right? He is playing cricket, okay. He is playing cricket. Present continuous sentences are used for certain action which is happening at the time of speaking. At the time of speaking, and it says about the action which is in progress. See, I am speaking. What is he doing? See, one girl is there. She is typing. Miss Pooja is typing, isn't it? So, present continuous are used for certain action which is happening at the time of speaking. I am speaking, one action is simultaneously happening there. Mr. Ann is not attending the class. Mr. Tamilchelvan is not attending the class. Mr. Rahul is not attending the class. He is laughing. So, at this time, while I am speaking, what is the action going on? That fellow is not attending the class. This is the action going on at the time of speaking. So, Mr. Ann is not attending the class. He is reading a novel. So, this is the first section. So, present continuous
is used at the time of speaking, some other action is going on simultaneously. Number 2, present continuous, that is, he is playing cricket or something, whatever it is. Present continuous is used to say a confirmed future action, confirmed 100% it will happen, or a program which is arranged in the future. Arranged in the future. What shall we say an example? Miss Sunita, please stand up. She is going to America. She is going to America next year. She is going to America next year. So, present continuous is used to say confirmed action. She is going to go to America in future. When it is arranged, confirmed, then it is, you are using present continuous. See, Tamil Nadu is going to get current from Kudamkulam. What do you mean by Kudamkulam, sir? A place where we get, we are going to get, nuclear power, atomic power. Through power, electricity is generated. Yesterday, Supreme Court has given an order that current can be produced from, could be produced from Kudankulam. There is no objection at all. So, this Tamil Nadu is going to get current from Kudankulam. It is an arranged program. Nobody is going to stop it. So, nobody can do anything. It is confirmed. So, when it is confirmed in the future, then you are using present continuous. See here, this is number 2. So, at the time of speaking, something is happening. This is section 1. Section 2 is something it is arranged in future, right? Okay. Something is arranged in future. Mr. Rahul is getting married next month. Is getting married. It is arranged. His father and mother have arranged. Is getting married. So, confirm. So, arrange the program, then you are using present continuous. Now, coming here, C section. These are some of the verbs which at times do not allow the continuous action. These verbs will not allow the continuous action. Consider, I am considering wrong. Look, I am looking wrong. Have, I am having wrong. Understand, I am understanding wrong. Forget, I am forgetting wrong. Regret, I am regretting wrong. Imagine, I am imagining wrong. Prefer, I am preferring wrong. Preferring means what? Selecting between two things. Want, I am wanting wrong. I am knowing wrong. I am thinking wrong. I am standing wrong. I am facing wrong. I am appearing wrong. I am seeming wrong. I am owning wrong. I am experiencing wrong. I am admiring wrong. I am becoming wrong. I am smelling wrong. I am belonging wrong. I am tasting wrong. I am seeing wrong. I am considering wrong. This is a wrong sentence. I consider it as an insult. That's correct. I am considering it as an insult. It is a wrong sentence. So, all these verbs will not take continuous. Right, sir? So, section C, able to understand? What does the section A says? When one action is going on, some other action is going on simultaneously. Section B says what? A program, future program arranged. Section C says what? These particular verbs, they don't take ing format, continuous format, present continuous formats. Right, sir? Now, condition D, that is in condition 33, D division. When we are using present continuous sentences, we may use these adverbs. What are the adverbs, sir? At the moment. At the moment means what? Now. Not at the moment. At the moment. Moment. This moment. This time. At the moment. At present. Now. Now. While. At
the time, same time. So these adverbs are used with present continuous. For example, what? At that moment, I am thinking about him. At that moment, I am thinking about him. We are living happily at present. At present, we are living happily. They are owning their own house now. Now, they are owning their own house now. So, my dear friends, condition 33, present continuous is used what? At the time of speaking, simultaneously, some other action is going on. Section 33, second division, what does it say? It says future arranged program. And section C, in condition 33, what does it say? For certain verbs, you are not using ing format. For example, considering, looking, having, understanding, forgetting, regretting, imagining, preferring, wanting, knowing, thinking, standing, facing, appearing, seeming, owning, experiencing, admiring, becoming, smelling, belonging, tasting, seeing, considering. You are not supposed to use continuous format, present continuous. And the D section, what does it say in condition 33? When we are using present continuous tense, what are the adverbs are used? Number 1, at the moment. Number 2, at present. Number 3, now. Number 4, while. For example, at the moment, I am thinking about him. At the moment, now. We are living happily at present. They are owning their own house now. Able to understand? Now, Mr. I request, yes, Miss Madhavati to come forward and tell about condition 32. You are supposed to say condition 33, right, sir? From condition 32, we are seeing the usage of past continuous. Past continuous is subject plus was or were plus present tense verb plus ing. Past continuous is used to say some past action which was in progress. So we past we have started that, but we are continuing still now. For that, we are using past continuous. I was learning computer networking. It is an example for that. The adverbs then, still, while, at that time are used with past continuous. So we were learning French then. I was working, still I got married. My father came while I was cooking. I was sleeping at 10 a.m. in the morning. So we used the past continuous is used for some arrangements for future in the past. So it is going to be happen in the future. For that we used past continuous. He was planning to be the prime minister. So he was planning from the past, but the action is to be done in the future. He was planning to be the prime minister. That's all about condition 32. Ranjit. And the make it. Condition 33, we are going to see about the uses of present continuous. Present continuous is subject plus am or are or is plus present tense verb plus ing form. There are 4 uses. First one, present continuous sentences. It is used for certain action which is happening at the time of speaking and is saying about the action which is in progress. For example, Mr. An is not attending the class. He is reading a novel. It is saying about the action which is in progress and it is happening at the time of speaking. Present continuous is used to say a confirmed future action or a program which is arranged in the future. For example, Tamil Nadu is going to get current from Kudamkulam. It is confirmed future action, so it is given here. These are some of the verbs which do not allow the continuous form or consider, look, have, understand, forget, regret, imagine, like this. There are words which do not allow the continuous action. For example, I consider it as an insult, but if you write I am considering it
his proposal, it is wrong. You should write this. Consider there is no continuous form for it. When we are using present continuous sentences, we may use this adverbs at the moment, at present, now, while. For example, at that moment I am thinking about him. Second, we are living happily at present. They are owning their own house now. Thank you. Very good, very good. ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது இந்த இறந்த கால தொடர் வாக்கியங்கள் நிபந்தனை 32 பார்க்குறீங்க. நிபந்தனை 32ல் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? ஹி வாஸ் கோயிங் என்ற ஒரு ஹி சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, வாசு போட்டுறீங்க, அல்லது வேர் போட்டுறீங்க, தே இருந்தால் கோயிங்னு போட்டுறீங்க. இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸு எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துதுன்னா ஏபிசின்னு 3 பிரிவாக பிரிச்சிருக்கோம். இந்த 3 பிரிவில் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் என்ன, எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம்? பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்னால் என்ன? நான் போய்கொண்டிருந்தேன், ஐ வாஸ் கோயிங். ஐ வாஸ் ஈட்டிங், நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னா, இறந்த காலத்தில் ஒரு செய்கை தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருந்தது என்று சொல்லும்போது, இப்போ ஐ வாஸ் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கிங், நான் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கிங் கற்றுக்கொண்டிருந்தேன். இப்போ இல்லை, இறந்த காலத்தில் ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது, ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருந்தது. ஐ வாஸ் டூயிங் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல் இந்த பி டிவிஷனில் 2வது பிரிவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினையுரிச்சொல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இறந்த கால தொடர் வார்த்தைகளுக்கு. இதெல்லாம் தென்னு என்ன, அந்த நேரத்தில், தென், ஸ்டில் அது வரைக்கும், while அந்த நேரத்திலே, at that time அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே. இதெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? பாஸ்ட் கண்டினியூஸோட யூஸ் பண்ணுறீங்க. we were learning French then. தென்னு என்ன? அப்பொழுது, அப்பொழுது நாங்கள் ஃப்ரெஞ்சு கற்றுக்கொண்டிருந்தோம். இப்போ இல்லை. ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்டில் ஐ காட் மேரிட். ஸ்டில்லுன்னா அது வரைக்கும். ஐ காட் மேரிடுங்கிறது இறந்த காலத்தில் முடிஞ்சு போச்சு, எனக்கு திருமணம் முடிந்து விட்டது. ஸ்டில் என்றால் என்ன? அது வரைக்கும். எது வரைக்கும்? திருமணம் நடந்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தேன்? வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங். மை ஃபாதர் கேம் வைல் ஐ வாஸ் குக்கிங். நான் சமைத்து கொண்டிருந்தேன். அந்த நேரத்தில் யார் வந்தா? எங்கள் அப்பா வந்தார். வைல்னா அந்த நேரத்திலே. அப்போ இந்த வார்த்தைகள் அட்வர்ப் வினையுரிச்சொற்கள் தென், அப்பொழுது, ஸ்டில் அது வரைக்கும், வைல் அந்த நேரத்தில், அட் த டைம்னா அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே. இப்போ உதாரணத்திற்கு ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் அட் 10 AM இன் த மார்னிங். அட் த டைம்னா குறிப்பிட்ட நேரத்தில். அப்போ இந்த மார்னிங் காலையிலே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்தது இறந்த காலத்தில். ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங். 3வது டிவிஷன் பாருங்க. பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? ஃபார் சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் இன் த பாஸ்ட். எதிர்காலத்தில் ஒன்று நடக்கவிருக்கிறது, அதற்காக இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் செய்து கொண்டிருக்கப்பட்டது. வீடு வாங்குவதற்கு நான் பணம் சேர்த்தி கொண்டிருந்தேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? வீடு வாங்குவதற்கு நான் பணத்தை சேர்த்து கொண்டிருந்தேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ வாஸ் சேவிங் மணி டு பை அன் ஹவுஸ் இன் ஃபியூச்சர். இல்லை, எதிர்காலத்தில். அப்போ இறந்த காலத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது? சேவித்து கொண்டிருந்தேன். நான் கடுமையாக படித்து கொண்டிருந்தேன். எதற்காக? 1100 மார்க் மேலே +2ல வாங்கணுங்கிறதுக்காக. எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் ஹார்ட் டு கெட் 1100 and above marks in my +2. புரிஞ்சுதுங்களா இந்த சி பாட்டு? அடுத்ததாக இந்த நிபந்தனை 33, இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், இது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க சார். he was playing, they were eating. இது வந்து பாஸ்ட். இது வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், அதாவது சப்ஜெக்ட் வேணும். he is playing. இது பாருங்க, இஸ் வந்துருச்சு. I am playing, they are playing. அப்போ இஸ் வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸுங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4 டி செக்ஷன், 4 செக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த முதல் செக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, present continuous are used for certain action which is happening at the time of speaking and it says about the action which is in progress. நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னொரு காரியம் தற்சமயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. என்ன சொல்லுவீங்க? சேப்பாக்கத்தில் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க?
Cricket match is going on in Chepak. The teams which are playing are Chennai Daredevils and not Mumbai Indians and Delhi Daredevils, isn't it? At the time of speaking, 2 matches are going on. Next, present continues to say a confirmed future action or a program which is arranged in the future. Arranged in the future means what? Future something is going to happen, confirm. 10 o'clock night, 10 o'clock train will come. What do you say? Train is arriving at 10 p.m. Is arriving. Even though it is future, you are using what? Present continuous. Flight is arriving. Flight is arriving at, what is that? Okay, next. C section. There are some of the verbs which at times, mind you, at times, do not allow the continuous action. அப்ப இந்த ஒரு சில வினைச்சொல் ing ஃபார்மேட் எடுக்காது சில நேரங்களில் at times என்று சொல்லியிருக்கிறோம். கன்சிடர் என்றால் என்ன? தமிழ்ல ஞாபகம் வைத்துக்கொள், கொஞ்சம் மனதில் வைத்துக்கொள். கன்சிடர்னா கொஞ்சம் மனசுல நினை. லுக் என்றால் என்ன? நோக்குவது. பார்ப்பதற்கும் நோக்குவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா? நோக்குனா என்ன, பாருன்னா என்ன? நோக்குவதற்கு லுக்கு விடுறாங்க. ஹேவ்னா என்ன? நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றேன் சார். I had my breakfast. Have my breakfast. Have. Understand என்றால் என்ன? Forget என்றால் என்ன? Regret என்றால் என்ன? Imagine என்றால் என்ன? கற்பனை பண்ணிப்பார். Prefer என்றால் என்ன? 2 இருக்குது, அதுல 1. எனக்கு காஃபியா டீயா? I prefer coffee. அப்புறம் வாண்ட்னா என்ன? வேண்டும், தேவை. நோனா அறிவது. திங்க்னா, ஸ்டாண்ட்னா, ஃபேஸ்னா முகம் இல்ல, எதிர்கொள்வது, சந்திப்பது. அப்பியர்னா வெளி காண்பிக்கிறது. சீம்னா தோன்றுகிறது. ஓன்னா என்ன? சொந்தம் கொண்டாடுவது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் கொள்வது. அட்மையர் என்றால் என்ன? வியப்பது. பிகம் என்றால் உருவாகுவது. ஸ்மெல் என்றால் நுகர்வது. பிலாங் என்றால் என்ன? சொந்தம் கொண்டாடுவது. டேஸ்ட் என்றால் என்ன? ருசிப்பது. சி என்றால் பார்ப்பது. மறுபடியும் கன்சிடர் போட்டிருக்கோம். ஐ கன்சிடர் இட் ஆஸ் அன் இன்சல்ட். நீ பேசின வார்த்தைகள், அதை நான் அவமானமாக, கன்சிடர் என்றால் கருதுகிறேன், நினைக்கிறேன். I am considering wrong. When we are using present continuous sentence, we may use these adverbs. அப்ப இந்த வினையுரிச்சொற்கள் எல்லாம் present continuous சொல்லலாம். present continuousனா என்ன? I am eating. I am eating கூட ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லு. at the momentனா என்ன? இந்த நொடி பொழுதிலே. moment என்றால் நொடி பொழுது. at the moment என்றால் என்ன? அந்த நொடி பொழுதிலே. present என்றால் என்ன? தற்சமயம். at present என்றால் என்ன? இப்பொழுது. now என்றால் என்ன? இப்பொழுது. while என்றால் என்ன? அந்த நேரத்திலே. அப்ப present continuous, we are eating, he is going, they are coming. இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வரும்போது இந்த வினையொற்களை உபயோகப்படுத்தலாம். உதாரணத்துக்கு at that moment I am thinking about him. அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே அவனை பற்றி நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். We are living happily at present. இப்பொழுது நாங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். They are owning their own house now. இப்பொழுது அவர்கள் சொந்தமாக வீடு வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Able to understand, my dear sir? இப்போ அருணா வருவாங்க, இவங்க வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்க, ப்ளஸ் கேள்விகளும் கேட்பாங்க. எஸ் மேடம். நிபந்தனை 32 இருந்து நம்ம வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ன்ற இறந்த கால தொடர்நிலை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இறந்த கால தொடர்நிலை எதெல்லாம் சேர்ந்தால் இறந்த கால தொடர்நிலைலாம்? எழுவாய் ப்ளஸ் வாஸ் ஆர் வேர். வாஸ் வந்து எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம்? ஹீ ஷீ இட்டுக்கு. வேர்ன்றது யூக்கும்
படற்கை நிறைய பேர் சொல்லும் போதும் நம்ம வந்து வேர் யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி, நிகழ்கால வினைச்சொல் அதனுடைய ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கணும். இது 3 சேர்ந்தது தான் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், இறந்த கால தொடர்நிலை. இது 3 பிரிவில் விளக்கியிருக்காங்க. பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் முதல்ல எங்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னா, ஒரு பாஸ்ட் ஆக்ஷன் விச் வாஸ் இன் ப்ரோக்ரஸ், ஒரு கடந்த கால நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு இருந்த பொழுது நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ வாஸ் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கிங், இங்கே வாஸ் லேர்னிங் இறந்த காலத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று இருந்திருக்கு. என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க? படிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. நான் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கிங் படித்து கொண்டு இருந்தேன், முடிஞ்சிச்சு, ஆனால் தொடர்ந்து நடைபெற்று இருந்தது, அதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டாவது, இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ன்ற இறந்த கால தொடர்நிலைக்கு என்னெல்லாம் வினை உரிச்சொல் பயன்படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தென், ஸ்டில், வைல், அட் த டைம் மற்றும் பல சொற்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ன்ற இறந்த கால தொடர்நிலைக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. we were learning French then, நான் முன்னொரு காலத்தில் we were learning French, நாங்கள்லாம் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கற்றுக்கொண்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு இறந்த கால நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட், இப்போ ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் அட் 10 AM in the morning, நான் காலையில் 10 மணிக்கு நான் தூங்கி கொண்டு இருந்தேன். இது நடைபெற்று முடிஞ்சிடுச்சு, ஆனால் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு இருந்த ஒரு விஷயம், அதனால வாஸ் ஸ்லீப்பிங்ன்ற பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மூணாவது, the past continuous is used for some arrangement for future in the past, அதாவது எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடியதுக்கு நம்ம முன்னவே ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டு இருக்குது எதிர்காலத்துக்காக அப்படின்றப்ப பாஸ்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்தலாம். he was planning to be the prime minister, இது வந்து டு பி த பிரைம் மினிஸ்டர்ன்றது எதிர்காலம், நான் இனிமேல் பிரைம் மினிஸ்டராக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எதிர்காலத்து. ஆனால் he was பிளானிங்ன்றது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். இவன் வருங்காலத்தில் பிரைம் மினிஸ்டராக வர்றதுக்கு இப்போவே வந்து பிளான் போட்டு கொண்டிருக்கிறான். ஸோ இது முடிஞ்சு போனது, ஆனால் வந்து இது எதிர்காலத்துக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நிபந்தனை 33ல் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், இது வரைக்கும் நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நிபந்தனை 33ல் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்ன்னு பார்க்கணும். நிகழ்கால தொடர்நிலை. இதில் என்னெல்லாம் செஞ்சது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்னா, சப்ஜெக்ட்ன்ற எழுவாய் ப்ளஸ் ஆம் ஐக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஆர் வந்து யூக்கு வீக்கு தேக்கு பயன்படுத்துவாங்க, இஸ் வந்து ஹீ ஷீ இட்டுக்கு பயன்படுத்துவாங்க, ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்புன்ற நிகழ்கால வினைச்சொல் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. இது 3 சேர்ந்தது தான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸாக. இப்போ இது வந்து 4 விதத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. முதலாவதுல எந்த இடத்துல பயன்படுதுன்னா, ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சென்டென்சஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் சர்டைன் ஆக்ஷன் which is happening at the time of speaking and it says about the action which is in progress. Dear folks, so far we have seen the subject and verb conditions. What is subject and what is verb? What we are speaking is subject, isn't it? Okay, for example, Ram is a subject, speaks is a verb. So according to the conditions, so far we have seen 33 conditions. According to the conditions we are going to see the exercise. The dog is a faithful animal. Is it correct or wrong? Right or wrong? Right. Right. Yes, sir. Wrong. Why? In front of dog you are not supposed to use the. Right? You should say only dog is a faithful animal. You should not say the dog, the cat, the lion. You are not supposed to. Why? The birds. No. The dog is a wrong word, wrong sentence. Dog is a faithful animal. If you get an examination paper, competitive examination, if they say the dog is a faithful animal and mark which is wrong, then you have to say the is wrong. Dog is a faithful animal, right sir? For any animal, before that you are not supposed to use the. Any animals only. Yes, the or the. What do you say? The, because it starts with a consonant, the. Second, her command on English is good. Is it correct or right or wrong? Wrong. Wrong. Why? Off. After command you are using of. Her command of English is good. She speaks a good English. So her command of English is good. This is the correct answer. Right sir? Every children is naughty. Is it right or wrong? Every children is naughty. Wrong. Every individual, every means stands for what? One. So you have to use child. Every child is naughty. Not every children is naughty. Next, ladies' room and boys' room. Is it correct?
Wrong. After lady, what you have to use? Ladies, you have to use apostrophe, not comma. Boys' room, apostrophe you have to use. Right, sir? Ladies is plural or singular, sir? Plural. So, after plural, after yes, you are using an apostrophe. Right, sir? Fifth one, you see, she told me that she will come. Is it correct or wrong? Why? Because told me, it is past tense, so would should come. No, it is of course to an extent. Why? Like request. It is indirect speech. Direct speech means what? She told me I will come. She told me I will come. She told me that she would come. Right, sir? It is indirect speech. So, in indirect speech, you have to use would because you are using that. That is used for what? Indirect speech. Right, sir? So, that is a relative pronoun, stands for what? Matter, which she told. Matter. The information. Sixth, she knows swimming. Is it correct? She knows dancing. She knows swimming. She knows what not, riding. She knows how to swim is the correct answer. How to swim. Right. After knows, verb plus ing, then you have to use how to plus present tense verb. How to swim. They are good in maths. Is it correct? They are good in maths. Is it correct? No. What is correct answer? They are good at maths, at mathematics. You have to use at. In is used for what? Place. Place, bigger places. At is also used for places. Where? American spoken English is at Trustupuram Signal in Kodambakkam. At. At means stands for a location. Smaller places, yeah, you can say. At mainly is used to show the location, the area. Meenakshi College is at okay, at the corner of the Kodambakkam bridge, right? So at. So at is used for location. We have gone to Delhi thrice. Is it right or wrong? I say it is wrong, or the grammar says it is wrong, because we have gone to Delhi. Rather than gone to, you have to use we have been to Delhi. We have been to Delhi. I have been to America. Been. Number 9, it is time. It is time. It is time means what? Present. So far it has not happened. It is time. We learn business. Is it correct? No. What is the right answer? It is time. We learned business means so far I have not learned business. Even at the time of speaking. Then you are using past tense. It is time we studied hard. It is time we stopped drinking alcohol. It is time we learnt Hindi. So it is time, whenever you are using the phrase it is time, then you are using past tense. It is time. 10. We have left to US. Is it correct, sir? We have left for the US. Whenever you want to say US, you are not supposed to say just plainly US. You have to say the US. To the US. No. What is that correct answer? For the US. We are left for the US. Next, 11. Why? Why? States is a noun. United is an adjective. So, adjective with a noun. You are using the. America, the America, no, it's wrong. The India is wrong. But the United States is correct. Even a movie, I don't know, English or Winglish or something, Sridevi. That particular English teacher says you have to use the US, and she was asking why the India is wrong, why the US is correct. She says, isn't it? Huh? Yeah. 11. We went to the US recently. Here you see the US, it's correct. We went to the US recently. Is it correct?
We have been to the US recently. We have been to Delhi recently. We have been. A particular place which you have gone, then you are using we have been. Next. 12th. She has finished a dance yet. Why you have to use has not? She has not finished a dance yet. Anybody, can you say why this has to be changed to negative? 12. Yet is used only for negative. Yet, yet. So far, yet. Yet is used only for negative. She has not finished her dance yet. She has in. As in. 13. They never seen such a beautiful house. What is wrong here? Because verb is not there. They never seen such a beautiful house. Wonderful, she has told. Verb is not there. Okay. Verb you are using. What is the verb you have to use? Had. Verb is not there. Where is the verb? Seen is not a verb. Seen is a past participle. Only see and saw is verb. Seeing is not a verb. Seen is not a verb. Had is a helping verb. You have to use had. They had never seen such a beautiful house. You got it? Are you clear about it? So totally 13 exercise. These are the exercises which you find in your competitive exams. Next, 14. You must obey your parents. What is wrong here? Why can't you use you must obey your parents? You are supposed to use ought to. You ought to obey your parents. Why ought to? Because ought is used for obligation. Obligations. It is your duty. When you want to do your duty, then you are using ought to. Social duties. Ought to. I ought to take care of my parents. He comes from a rich family. No, wrong. He comes of a rich family. Why do you use of instead of from? Anybody? From stands for a preposition, place and time. From so and so year, from the month of, from Chennai. So, from of you have to use of a rich family, right? So, they have a great liking to acting. Why you have to use they have a great liking for acting? Anybody? Because after to the verb, present tense verb. Present tense verb only should come. To act should come. It is acceptable. To Chennai it can come. It is acceptable. But to acting is wrong. Only you have to use for acting, for dancing, for paying, for watching, for going. 17. I was moved of tears after seeing him. What do you mean by moved of tears? Started crying. I was moved of tears. You have to use only with why. I was moved with the tears, not of tears. Of means it's a possessive thing. Something of possessive and something which results. So no, only with the tears. With the tears you are moved. What do you mean by moved means what? You felt a bit sad. Bit sad. Next, 18th. Of all the great leaders, John F. Kennedy stand out. What is the right and what is wrong, sir? The should come for greatest. Yes, wonderful. You are not supposed to use the. Why? Of all the greatest. For the superlative degree, you are using. So, what you have to use? Of all great leaders, right, sir? The should not be used. The is used only for superlative degree, tallest. Of all great leaders, John F. Kennedy, why you have to use stands instead of stand? Third person singular. Third person singular, John F. Kennedy. So, you have to use stands. Rama plays, Kennedy stands, Rama sings, Sita dances. You have to add yes. Right, sir? 19. I wish India was free from poverty and literacy. Illiteracy means what? No education. Why should you use were instead of was? Anybody? India is comprised of people. So we should use verb. No. Anybody? I wish. So something which is not true, you want it to be true, then you are using I wish. I wish he were a collector. I wish he were an engineer. I wish he were in Delhi.
something which is not true, you want something to happen according to your wish, then you are using where. I wish India were free from poverty and illiteracy. In India there is poverty, in India there is illiteracy, no education, proper education is given. So you are telling, I wish India were. You are imagining of something which has not happened. 20. A command over Chinese language is great. Where do you, what you have to use? Command of. Already we have seen a command on English is good. A command of Chinese language is great. Able to understand, sir? Now 21. The gap between rich and poor are widening. Widening means what? Growing more and more. So you have to use what? Instead of rich and poor, you are using the rich, the poor. Why do you use the rich and the poor? Anybody? Anybody? Huh? Wonderful. Rich is a noun. Actually, rich is an adjective. Rich, richer, richest. But here, the rich mentions the rich people. Poor mentions the poor people. So you are using the rich and the poor, the manager, the correspondent, the actor. So you are using the rich and the poor. Next, 23, the suitcase, 22nd. The suitcase is too heavy that he cannot lift. So what is wrong and what is right? The suitcase is too heavy, then instead of that you have to use for, instead of he, him, then the suitcase is too heavy for him to lift. You have to use to lift it, because after to, what you have to get? Once again to should come. To lift it. You have to use to lift it. The suitcase is too heavy for him to lift it. So after TOO, you should get one other TO plus present tense verb, right? It is too costly to buy. It is too, what is that? Too. Sir, he cannot to lift it. It won't come, sir. He cannot lift it, sir. It is, the suitcase is too heavy. He cannot to lift it. That. He cannot lift it. It's right. No. The suitcase is too heavy for him to lift it. Cannot won't come. To lift it. The suitcase is too heavy for him to lift it. The suitcase is too heavy for him to lift it. Shouldn't come here. 23rd, the priest told that sun revolves around the earth. What is wrong here? Instead of before the sun you have to use the. Before the earth you have to use the. Then one other. The priest told us. You don't have the object. What object is it? Told us. Direct object or indirect object? Indirect object. So indirect object comes, and after that you are using that. Now you are able to understand up to 23rd. 24. Polluted air is not good for heart. What is the correct answer? Polluted air is not good for the heart. The heart. Heart is in noun. The. Meena wish. She was the headmistress of the school. She says, okay, I wish I were the headmistress. So what is wrong here? So Meena is a singular. So you have to add wishes. It is which is not going to happen, but she wants to happen. So she were. Right, sir? Meena wishes she were the headmistress of the school. 26. Mr. Ram is used to smoking. Is it right or wrong, sir? Why? You are supposed to use only smokes. Mr. Ram smokes. That's all. 27. I met my father today morning. Is it correct or wrong? No. For morning, afternoon, evening, night, you are not supposed to use today. You have to use
This. Hindi. This. In the morning also you can use. 28. Tendulkar played with much more better. Is it correct? No. Why? Much Why? means it is more. More is a more and better. Both are comparative degree. Right? More beautiful. Better boy. So you are not supposed to use. So you have to use only one comparison. So much better. Much is an adverb or adjective or a what? Adverb. My father is looking forward to see you. What is correct answer? My father looks. Why? Today morning we saw what? Verb look, it's not. Looking, is looking, present continuous, no, for considering, looking, all those words. Then understanding, no, I am understanding, no, it is wrong. I understand. I understand. For looking there is no, is looking you should not say, you should say looks. 30. Dog is man's friend. What is the correct answer? Already we have seen the dog. The you have to use the dog. Why sir, now we can use We have the to dog. mention the specific dog. That is so we also have the dog is a faithful No, that is animal. common sentence. The dog, there also dog. They Yes, use yes. Here you use the dog is man's friend, where the dog is a faithful animal. There also, that is also, I think. What is that We it have is to given? specify the specific dog, sir. That dog. The There dog. also, the specific dog only faithful animal. Dog is a faithful animal. It's a general Don't use that thing. there. No, here also man's Animals we friend. want So we can use the dog, the bird like that. 1 minute. The dog is man's friend. Is it correctly given there? Yes. sir. Okay. Now let us leave this into consideration. Let us come at the end of the discussion. Dalai Lama. Dalai Lama. Who's the Dalai Lama? Chinese spiritual leader. Is a well-known spiritual leader and well-being of all the people in the world is his main goal. What is wrong and what is right? Dalai Lama is a well-known spiritual leader In and, world. and the well-being of all the people in the world is his main goal. In his main goal, sir. Hmm? In his main goal. Check, sir. Of all the people in the world, of all the people in the world is his main goal. In his main goal. That is not wrong. In his main goal, how does it come? But in that paper, it's Is his main goal. Okay, there's two things we shall see later. Now coming 32. Despite of strict warning by the headmaster, she has come late to the class yesterday. What is right? despite. You are not using despite of. You are supposed to use despite. What is the difference between despite and in spite? I don't know, sir. Both are. Despite, no, despite. In spite means in addition to. Despite means even after leaving it. See, in spite of studying hard, he did not get good marks. What do you mean by that? Even though. Even after attending tuition, he did not get good marks. Despite attending tuition, he did not get good marks. What is the difference between in spite of and despite attending? See, in spite of attending the tuition, he got low marks. Despite not attending the class, he got good marks. Positive. Positive. See, in spite of studying MBA, he is not successful in business. Okay. Despite not studying MBA, he is successful in his business. What is the difference between this and that? Positive statement we use despite. With the MBA, you are a failure in business. Without MBA, he is a success in business. This is what the difference between this and this. Okay. Now coming here, this Dalai Lama is a well-known spiritual leader and the well-being of all the people in the world is his main goal. So this sentence as such, it is a correct sentence. I don't know how come in should come here.
as a well-known spiritual leader and well-being, and the well-being, you should add, okay, the well-being of all the people in the world is his main goal. This is a correct sentence. There is not much of difference between this and that. Here, a dog is man's friend. So, we are not supposed to use the dog. The dog is a faithful animal. So, here the dog is a, what is that? Dog is a universally accepted norm. All the dogs are what? Faithful. No dog is unfaithful. So, dog is a faithful animal. You are just saying, you are not particularizing. If there are 100 dogs, you are particularizing one dog. You are not particularizing one dog. All the dogs are faithful. So, you are not using the. Here, dog is a man's friend. Are all the dogs are man's friend? Some dogs are not. So, you are telling the domesticated dogs, the dogs which you bring up in your home, a Pomeranian dog or some other dog, a dog, here you are saying the dog is a man's friend. Some dogs, when you want to particularize, you are using the, when you are not particularizing, you are not using dog. Hope you are able to understand. Okay, sir. Cut, sir. So, இப்போ நம்ம எழுவாய் மற்றும் வினைச்சொல்லுடைய பயிற்சிகளுக்கு வந்திருக்கோம். இதில் நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குது, ஒன்றொன்னா பார்க்கலாம். த டாக் இஸ் அ ஃபேத்ஃபுல் அனிமல். இந்த இடத்துல தன்னு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னா, இது ஒரு ஜென்ரலான பொதுவான விஷயம். எல்லா டாகுமே ஃபெய்த்ஃபுல்லான அனிமல் தான். எல்லா டாகுமே வந்து ஃபெய்த்ஃபுல் அனிமல்னால நம்ம த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி வெறும்னா டாக் இஸ் அ ஃபெய்த்ஃபுல் அனிமல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது, ஹர் கமாண்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் இஸ் குட். இங்கே ஆன் வரக்கூடாது. கமாண்டுக்கு அப்புறம் எப்போவுமே ஆஃப் தான் பயன்படுத்தணும். அதனால இந்த சென்டென்ஸில் ஆன் தவறு, ஆஃப் தான் பயன்படுத்தணும். மூணாவது, எவ்ரி சில்ட்ரன் இஸ் நாட்டி. எவ்ரின்றது ஒவ்வொரு குழந்தைங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த இடத்துல சில்ட்ரன்னு பயன்படுத்தக்கூடாது, சைல்டு தான் பயன்படுத்தணும். அப்புறம் லேடிஸ் ரூம் அண்ட் பாய்ஸ் ரூம். லேடிஸ்ன்றது பல பெண்கள்னு அர்த்தம், பாய்ஸ்னால் பல ஆண்கள்னு அர்த்தம். இங்கே இவங்களுடைய ரூம் சொல்லும் போது எப்போவுமே வந்து நிறைய பேர் இருக்கும்போது எஸ்ஸுக்கு கடைசியாக இருக்கிற எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அப்பாஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி பாய்ஸ்லேயும் எஸ்ஸுக்கு அடுத்து தான் அப்பாஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணணும். அஞ்சாவது, he told me that she will come. இது வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு பேசிக்கிறது டைரக்ட். அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டதை இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்றது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல தட்ன்றது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன், துணை பெயர் சொல்லுவாங்க. she told me that she will come. will பயன்படுத்தக்கூடாது. எப்போவுமே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு would தான் பயன்படுத்தணும். she knows swimming. knows அப்புறம் ஸ்விம்மிங், டான்சிங், பிளேயிங் அதெல்லாம் வரக்கூடாது. she knows how to swim அப்படிதான் சொல்லணும். how to dance அப்படிதான் சொல்லணும். they are good in maths. இப்போமே சப்ஜெக்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது நம்ம சப்ஜெக்டை பற்றி பேசும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்னும் எப்போல்லாம் பயன்படுத்தணும்னா ஒன்லி இடத்துக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும். சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி சப்ஜெக்டை பற்றி பேசிருக்கனால பயன்படுத்தணும். we have gone to Delhi thrice. இந்த இடத்துல டெல்லிக்கு நான் 3 தடவை சென்றிருக்கிறேன்னு சொல்லும் போது கான் இந்த இடத்துல வரக்கூடாது. எப்பவுமே பீன் தான் சொல்லணும். இட் இஸ் டைம் வி லேர்ன் பிஸ்னஸ். இட் இஸ் டைம் நம்ம ஒரு ஃப்ரேஸ், ஒரு சொற்றொடரை பயன்படுத்தும் போது எப்போவுமே வந்து இறந்த கால வினைச்சமான லேர்ன்ட், ஏட் அதை தான் பயன்படுத்தணும். அதனால வி லேர்ன் பிஸ்னஸ் தவறு, வி லேர்ன்ட் பிஸ்னஸ் தான் கரெக்டு. வி ஹாவ் லெஃப்ட் டு யுஎஸ். யுஎஸ் வந்து ஒரு நவுன். த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். இதில் யுனைடெட்ன்றது அட்ஜெக்டிவ், உரிச்சொல் சொல்லுவாங்க. எப்போவுமே உரிச்சொல் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தணும். த அமெரிக்கா தவறு, த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தான் சரியானது. அதனால் வி ஹாவ் லெஃப்ட் ஃபார் த யுஎஸ்ஏ. டூக்கு அப்புறம் எப்போவுமே வந்து வினையெச்சம், நிகழ்கால வினைச்சம் தான் பயன்படுத்தணும். நிகழ்கால வினைச்சொல்ல தான் பயன்படுத்தணும். அதனால டூ இங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது, ஃபார் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. வி வென்ட் டு த யுஎஸ்ஏ ரீசென்ட்லி. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா த யுஎஸ்ஏ கரெக்டு, சரி. ஏன்னா யுஎஸ்ஏக்கு முன்னாடி த தான் வரணும். வெண்ட் தவறு. ஏன்னா வந்து இது போய் இருக்கிறாங்க. ரீசென்ட்லின்னு சொல்லும் போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இல்லை கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ குறிப்பிட்ட அளவு இப்போ தான் ரீசெண்டாக நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கும் போது நம்ம வெண்ட் பயன்படுத்தக்கூடாது, ஹாவ் பீன் தான் பயன்படுத்தணும். ஷீ ஹாஸ் ஃபினிஷ் ஹர் டான்ஸ் எட். எட்டுன்றது எப்போவுமே வந்து எதிர்மறை வாக்கியத்துக்கு தான் பயன்படுத்தணும். அந்த இடத்துல இது ஒரு
ஹேஸ் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது, ஹேஸ் நாட் தான் பயன்படுத்தணும். தே நெவர் சீன் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஹவுஸ். இந்த இடத்துல வினைச்சொல்லே இல்லை. சீனுன்றது வினைச்சொல் கிடையாது, இறந்த கால வினை எச்சம் பேர். இந்த வாக்கியத்தில் எந்த வினைச்சொல்லும் பயன்படுத்தலை, அதனால நம்ம ஹேட் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ யூ மஸ்ட் ஒபே யோர் பேரண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல எப்போவுமே வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய சமுதாய கடமைகளோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம எப்போவுமே ஆட் டு தான் பயன்படுத்தணும், மஸ்ட் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் எ ரிச் ஃபேமிலி. ஃப்ரம் வந்து ஒரு இடத்துக்கு தான் பயன்படுத்தக்கூடிய முன்னிடை சொல்லு, இதை இங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹீ கம்ஸ் ஆஃப் எ ரிச் ஃபேமிலி தான் சொல்லணும். தே ஹாவ் எ கிரேட் லைக்கிங் டு ஆக்டிங், இந்த இடத்துல டூக்கு அப்புறம் எப்போவுமே வந்து நிகழ்கால வினைச்சொற்கள் தான் பயன்படுத்தணும். இங்கே ஆக்டிங் சொல்லக்கூடாது, டு ஆக்டிங் கரெக்டு, ஆனால் டு ஆக்டிங் சொல்லக்கூடாது, ஃபார் ஆக்டிங் தான் சொல்லணும். ஐ வாஸ் மூவ்ட் ஆஃப் டியர்ஸ் ஆஃப்டர் சீயிங் எம். இதில் மூவ்ட் ஆஃப், ஆஃப்ன்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இதை சொல்லும் பொழுது ஆஃப் பயன்படுத்துவோம். இந்த இடத்துல மூவ்டு வித் டியர்ஸ் தான் வரணும், வித்து தான் வரணும். Of all the great leaders, John F. Kennedy stand out. இந்த இடத்துல the வந்து எப்போவுமே வந்து greatest ஒரு சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க, அங்கே தான் the பயன்படுத்தணும். the greatest, the best அப்படி தான் சொல்லணும். இந்த இடத்துல the பயன்படுத்தக்கூடாது. Of all great leaders, John F. Kennedy stands. இங்கே எஸ் ஏன் சேர்த்துக்கிறோன்னா இது வந்து படற்கை தன்னிலை சொல்லுவாங்க. ஜான் எஃப் கெனடின்றது மூன்றாவது நபர், அவங்கள பற்றி நம்ம சொல்லும் போது எஸ் சேர்த்துக்கணும் வினை சொல்லோட. ஐ விஷ் இந்தியா வாஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பாவர்ட்டி அண்ட் இல்லிட்ரஸி. இங்கே வந்து விஷ் யாரையோ வாழ்த்துருவோமோ இல்லை யாருக்கோ வாழ்த்து சொல்கிறோன்னா நம்ம வந்து இங்கே வந்து வாஸ் பயன்படுத்தக்கூடாது. எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய செயல் அது இன்னும் நடைபெறவில்லைன்ற பொழுது நம்ம வேர் தான் பயன்படுத்தணும். ஹர் கமாண்ட் ஓவர் சைனீஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் கிரேட்டர். நம்ம முன்னவே பார்த்த மாதிரி கமாண்டுக்கு அப்புறம் எப்போவுமே ஆஃப் தான் பயன்படுத்தணும், ஆஃப்ன்ற முன்னிடை சொல்ல தான் பயன்படுத்தணும், ஓவர் இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. த கேப் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர் ஆர் வைடனிங் இன் இந்தியா. இந்த இடத்துல ரிச் அண்ட் புவர்ன்றது வந்து உரிச்சொற்கள் கிடையாது, ரிச் அண்ட் புவர்ன்றது பெயர் சொற்கள். எப்போவுமே பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தணும், ஆர் வைடனிங் கிடையாது. இது ரெண்டும் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்த கூட்டு வாக்கியம் பேர். இந்த கூட்டு வாக்கியத்துக்கு எப்பவுமே இஸ் தான் பயன்படுத்தணும். The suitcase is too heavy that he cannot lift. இந்த இடத்துல டூக்கு அப்புறம் எப்பவுமே TO2 வரணும், தட் வரக்கூடாது. The suitcase is too heavy for him to lift it வரணும். டூக்கு அப்புறம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்கால வினைச்சொல்லான லிஃப்ட்டை தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம், லிஃப்டட்னு சொல்லலை. அப்புறம் வந்து the priest told that sun revolves around earth. இந்த இடத்துல
Welcome, my dear friends, to A's American English. So, this is a center in Chennai. We are located at Kodambakkam. This is the head office. Generally, people, many students come here. They generally ask us, how long does it take to be fluent in English? What do you mean by fluency in English? Is it just speaking? Speaking clearly? Or speaking like American? Or what exactly it is? How long? Generally they ask us, how long does it take? Can you go in fast and learn? No, English is not an ordinary, like any other language or any other skill developing. It takes time. A minimum of 6 months it takes. So, just we follow our instructions and just spend 1 hour per day. Then within 6 months at the most, you can learn English. Not exactly 1 hour. If you have time, try to spend more hours. The more the time you invest, the better the fluency. Fluency in the sense what? Speaking very clearly. Articulation should be good. The persons who are listening what you are speaking, they should understand it properly. So coming here, we have come here for phrases. We have written and spoken about lot of phrases. Now we are going, we are taking a phrase and we are seeing in depth. See, the phrase we have taken here is put up. What do you mean by phrase first? 2 words or 3 words joining together, but doesn't give a complete meaning. It is called phrase, right sir? Phrase means what? 2 or 3 words joining together. It gives a meaning but not complete sense. It is called phrase. So, we have taken up a phrase, put up. Generally, what do you mean by put as a single verb? You take the single word, put means what? You are putting something on. You put the chair over there. Put means keeping it on something, keeping something on somewhere. So put up, you are adding up. Up is a what part of speech is it? Up as an adverb. Adverb. So put up, verb and adverb joins together. Put up. What does it mean? It means to adjust. Adjust and go with somebody or something. Adjusting with something or somebody is called put up. So what do you mean by put up? Put up is adjusting with somebody or something. See, put up with something or put up with somebody. Put up with something. So put up with something or somebody is called adjusting, and going with somebody is called put up. So you are putting up with something. Something means you are adjusting and going with something. So I put up with the pollution in Chennai. What do you mean by I put up with the pollution in Chennai? It means I am adjusting and going with the pollution in Chennai. Even though I don't like the pollution over here, I am adjusting and going. That's the meaning. I put up with the pollution in Chennai. Right? Okay, this is put up with something. He puts up with the noisy sounds of his neighbors. What do you mean by he puts up with the noisy sounds of his neighbors? His neighbors are making hell a lot of noise. So always he is disturbed, but he adjusts and goes. So he puts up with the noisy sounds of his neighbors. Got it, sir? I don't like village life, but I put up with living there for all these years because of my government job. So I generally don't like village life, but I adjust and go the village life because of the government job. It's a must for me to stay here. I have to stay there. It is my obligation, it's a government duty. So even though I don't like the village life, I adjust and go with the village life because the government job is there. I have to do my duty. So you put up. We can put up or cannot put up. We can adjust and go. If you cannot adjust and go, what do you say? I cannot put up with. I can put up with means I can adjust and go. I can't put up with means I cannot adjust and go. So what are the things which you can adjust and go and which you cannot adjust and go? That is, you can put up with and you cannot put up with. You cannot put up with behavior. You can put up with the behavior. You cannot put up with the weather and you can put up with the weather. You can adjust with the weather and go. You cannot put up with the problems and you can put up with the problems. You cannot put up with the noise and you can put up with the noise. Cannot put up with the laws and you can put up with the laws. Types of food. I cannot put up with non-vegetarian food. I can put up with vegetarian food. I can put up with non-vegetarian food. I cannot put up with
vegetarian food. Able to understand? So, my dear friends, all the put up means adjusting and going. Can you form a sentence using whether? I can put up with Telugu people, I cannot put up with the Tamil people. Whether, can you say with whether? I can put up with the? I can put up with life without job. I can put up my life without a job. Without a job, I can live, adjust and go. Okay. Weather, for weather. I can put up with summer. I can't put up with. I can put up with summer, I cannot put up with winter. Okay. Noise. I can put up with noise. No. Okay. No, mic is not, you are not using mic. Anyway, after that I will come. We cannot put up with selfish person. We cannot adjust and go with selfish persons. Right, sir? No. Coming here, they can put up with cold weather. So, with persons you are using, we cannot put up with selfish persons. I cannot put up with my in-laws. So, here they can put up with cold weather means what? They can adjust and go with a cool climate like Kashmir. They can put up with the cold weather. Weather means what? Climate means what? Weather means day to day fluctuation of the atmosphere. Climate means certain period. Climate means the 3 months or 4 months, summer, winter, autumn, spring. You can put up with financial problems. You can adjust and go with the financial difficulties. Financial problems means you can adjust and go even though you don't have money, you can adjust and go. I cannot put up with the traffic noise. I cannot adjust and go with the traffic noise. We cannot put up with the existing criminal laws. Existing criminal laws are very liberal to the criminals. So, I cannot put up. We have to have very stringent laws. We have to have very tough and rough laws. The laws, criminal laws are not that strong. I can put up with the Chinese food. I can put up with the Chinese food. What do you mean by that? I can put up with the Chinese food? I can adjust and go with the Chinese food, right? Put up with something. All these things comes under put up with something. Now, you are putting up with persons. Normally, we can't put up with politicians. Normally, we cannot put up with politicians. Means what? We cannot adjust and go. They speak one thing, they do one thing. So, normally, we cannot put up with the politicians. Now, coming here, I can't put up with my in-laws. I cannot adjust and go with my in-laws. Answer the following questions using the verb put up with. Can you answer the following questions using the verb put up with? See, do you like watching English movies? Yes, I like watching movies. Yes, I can put up with with watching English movies. I can put up. Yes, I can. Yes, I can put up watching with watching English movies. I can put up with watching English movies. I can adjust and watch English movies. Okay, it's not a problem for me. No, I cannot. I cannot put up with watching English movies. I cannot put up with watching English movies. with Watching English movies. So, I cannot adjust and go. I hate because I don't understand their language. So, I can put up with English movies. I cannot. Yes, I can put up with English movies. No, I cannot put up with the English movies. So, you start with do. So, yes or no question. So, why do you leave your village? Because. Why do you leave your village? Because I cannot put up with village life. Why did you leave your village? Because I cannot put up with village life. Why did you leave your village? There are no services in village, so I have to put up the life. Because I can only put up with city life. Okay. So, I cannot adjust and go in village life. Only in city life I can adjust and go. Able to understand, sir? Sure. So, now I will be asking, so what is that? Put up means adjusting and going.
You can adjust and go with what all? You can adjust and go. Number one, with behavior. You cannot adjust and go with behavior. You can adjust and go with weather. You cannot adjust and go with the weather. You can put up with the problems. You cannot put up with the problems. You can adjust and go with noise. You can put up with the noise. You cannot put up with the noise. You can put up with the laws. You cannot put up with the laws. You can put up with the types of food, and you cannot put up with the types of food. So, and adjusting with somebody, either in-laws or your friends or neighbors or criminals or politicians or cine actors or journalists, whatever it is. Right, sir? Got it, sir? Now, I will be asking, please stand up, sir. What do you understand by this? Keep your mic closer. Please come here. Look at the camera and say, what do you understand? Yeah, put up is nothing but adjusting and going. In human life, we have to go forward to do something. It means I don't. So in life, you have to adjust and go, Yeah. and sometimes we cannot adjust with something and somebody. Okay, fine. So in that case, we have to use this thing. Put up. We cannot put up. Put up means Put up, adjusting and yeah, going. Cannot put up means you cannot adjust and cannot go. adjusting. Okay, fine. Sir, can you form a sentence using put up with the behavior? Put up and cannot put up with behavior. A to F you have to say. Put up and cannot put up with. A to F. Put up and cannot put up with. Put up with behavior. Just casually, you just see there and say on your own. I can put up with rough behavior peoples. You can adjust and go with rough and tough people. Okay, with weather. I can put up with cold weather. Okay, why so much hesitations? Come on, problems. I cannot put up with family problems. Okay, noise. I can put up with traffic noise. Laws. In Chennai. I cannot put up with Indian laws. Okay, types of food. I can put up with any kind of Indian food. You can put up with any type of Indian food. Are you sure? Yes, Okay, sir. Gentlemen, you come here. Okay. Say stand. Do you like to live in city? Can you adjust and go with city life? Yeah, I can put up with my life in Chennai also, city also. You can put up your life In city. Okay. Can you adjust and go your life in a place like Afghanistan or Iran? No, it's not possible. I cannot. I cannot put up my life in Afghanistan or in Kabul or etc. Why? Why can't you? Why? live in Because it's full of war and all. war. War. They may. They attack have severe Taliban laws and all they are having. Taliban So we cannot be able to put up my life in Afghanistan and all. Afghanistan. You cannot It's- put up with. Okay, fine, fine. Please sit down. Please sit down. Put up the mic. So, my dear friends, what we have seen is put up and cannot put up, isn't it? Adjust and adjust, cannot adjust and go. So, this you have to use it in your day-to-day conversations, in writing also. So, நண்பர்களே, இப்போ ஃப்ரேஸை பார்க்கிறீர்கள். ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? சொற்றொடர். இப்போ நம்ம ஒரு சிறு சொற்றொடரை பார்க்குறோம். புட் அப்புங்கிற ஒரு சொற்றொடர். புட்டுனா என்ன? வையுங்கிறோம். அப்புனா மேலே. புட்டுனா வினைச்சொல், அப்புனா அட்வர்ப் மேலே. ஸோ ஆனால் புட் அப்னா என்ன? அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. அட்ஜஸ்ட் அண்ட் கோ வித் சம்படி ஆர் சம்திங். ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அனுசரித்து போவது. அனுசரித்துன்னு சொல்கிறோம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. வித் சம்படி, யாரோ ஒருவர்கிட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. அதான் புட் அப்புன்னு சொல்கிறோம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாது. கேன் புட் அப் கேன்னா முடியும், கேன் புட் அப்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக முடியும். கேனாட் புட் அப் வித்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாது. இங்கே பாருங்கள், புட் அப் வித் சம்திங் ஆர் புட் அப் வித் சம்படி. புட் அப் வித் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை அனுசரித்து போகிறது, ஏதோ ஒன்று. இது மனிதர்கள் இல்லை.
I put up with the pollution in Chennai. சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாசு, அந்த தூசு, அந்த புகை மண்டலம் இவைகளையெல்லாம் அனுசரித்து செல்லக்கூடிய ஒரு திறமை எனக்கு இருக்கிறது. I can put up, adjust பண்ணிட்டு போக முடியும். He puts up with the noisy sounds of his neighbors. அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஒரே சண்டை போட்டுக்கிறான், இவன் puts up with, adjust பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கான். I don't like village life, but I put up with living there for all these years because of my government job. எனக்கு கிராமத்து வாழ்க்கையே பிடிக்காது, ஆனாலும் எனக்கு அரசாங்க வேலை இருக்கிற காரணத்தினாலே நான் கிராமத்திலே அனுசரித்து சென்று கொண்டிருக்கிறேன். புட்டப்புனா பிடிக்காம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது தான் புட்டப்பு. பிடிக்காம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது தான் அந்த புட்டப்புங்கிற வார்த்தை. பிடிக்கல ஆனால் அனுசரித்து செல்வது. அப்போ இந்த புட்டப்பு எதுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதுனா நடத்தை. அவன் நடத்த பிடிக்கல ஆனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன். ஐ எம் புட்டிங் அப் வித் மை இன்லாஸ். என்னுடைய மாமனார் மாமியார் கொழுந்தனார் கொழுந்தியார் இவர்களையெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன். வெதருக்கு சொல்லலாம். வெதர்னா என்ன? அன்றாடும் சீதோஷ்ண நிலைமை. இந்த சம்மரு வின்டரு எல்லாம் சொல்லக்கூட வெதர்னு சொல்ல மாட்டோம், அதை கிளைமேட்டுன்னு சொல்லுவோம். வெதர்னா டெய்லி மார்னிங் டு நைட் என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்குது, குளிர்ச்சியா இல்லை ரொம்ப ஹீட்டா ஹாட்டா. ஸோ வெதருங்கிறது ஐ கேன் புட் அப் வித் வெதர்னு சொல்கிறோம். என்னால் இந்த அனுசரித்து போக முடியும் இந்த சீதோஷன் நிலைமை. என்னால் அனுசரித்து போக முடியாது. ஐ கேன் நாட் புட் அப் வித் த வெதர். ப்ராப்ளம்ஸ்னால் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது? ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸு, ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸு, அப்புறம் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸு, ஜாப் ப்ராப்ளம்ஸு, அப்புறம் என்னென்ன ப்ராப்ளம், ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸு, சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸு, செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம்ஸு. இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் அனுசரித்து போக முடியும்னா ஐ கேன் புட் அப் வித் த ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ். நாய்ஸ், சத்தம், ஐ கேன் நாட் புட் அப் வித் த ஹெவி நாய்ஸு. லாஸு, சட்டங்கள், அதை அனுசரித்து போக முடியாது. டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு, வகையான உணவுகள், சைனீஸ் ஃபுட் என்னால் அனுசரித்து போக முடியாது. ஐ கேனாட் புட் அப் வித் சைனீஸ் ஃபுட். ஐ கேனாட் புட் அப் வித் யூரோப்பியன் ஃபுட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், வி கேனாட் புட் அப் வித் செல்ஃபிஷ் பர்சன்ஸ். நாம் சுயநலவாதிகளுடன் அனுசரித்து செல்ல முடியாது. கேனாட் புட் அப் வித் த செல்ஃபிஷ் பர்சன்ஸ். ரைட்டுங்களா சார்? அடுத்ததாக பாருங்கள், தே கேன் புட் அப் வித் கோல்டு வெதர். அப்படின்னா என்ன? நல்ல குளிர்ச்சியான அந்த சீதோஷ நிலைமையை அனுசரித்து போக முடியும். யூ கேன் புட் அப் வித் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ். நீ பண பிரச்சனைகளை அனுசரித்து செல்ல முடியும். ஐ கேனாட் புட் அப் வித் த டிராஃபிக் நாய்ஸ். என்னால் போக்குவரத்து சத்தங்களை அனுசரித்து செல்ல முடியாது. வி கேனாட் புட் அப் வித் த எக்ஸிஸ்டிங் கிரிமினல் லாஸ். இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கிரிமினல்னா என்ன, சிவில்னா என்ன? சிவில்னா சொசைட்டி எப்படி இருக்கணும், கிரிமினல்னா என்ன? சட்டத்தை மீறக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறுகள். அந்த கிரிமினல் லாஸை என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியல. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது லாஸ் எல்லாம். ஐ கேன் புட் அப் வித் த சைனீஸ் ஃபுட். என்னால் சைனீஸ் ஃபுட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு போக முடியும். புட் அப் வித் சம்படி, யாரோ ஒருவரை அனுசரித்து செல்வது. நார்மலி வி கேனாட் புட் அப் வித் த பொலிட்டீஷியன்ஸ். அரசியல்வாதி கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாது பொதுவாக. ஐ கேனாட் புட் அப் வித் மை இன்லாஸ். என்னுடைய கொழுந்தனார் கொழுந்தியார் கூட அனுசரித்து செல்ல முடியாது. ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் யூசிங் த வேர்ப் புட் அப். வேர்பு தான் பாருங்க, புட்டுங்கிறது வெர்பு. நீங்கள் அது புட்டிங் அப்புன்னு சொல்லலாம், ஹேஸ் புட் அப்புன்னு சொல்லலாம், ஹேட் புட் அப்புன்னு சொல்லலாம். அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சருக்கு என்ன? புட்டு தான். புட்டடு அதெல்லாம் இல்லை, புட்டு தான். புட்டிங் அப்பு, ஹேஸ் பீன் புட்டிங் அப்பு. யூ கேன் யூஸ் எனி திங். ஐஎன்ஜியை சேர்த்திட்டிங்கன்னா என்னது? கண்டினியூஸ் ஆகிடுது. இங்கே பாருங்கள், டூ யூ லைக் வாட்சிங் இங்கிலீஷ் மூவிஸ்? நீங்கள் ஆங்கில படம் பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு பிடிக்குமா? எஸ் எஸ் ஆமாம். ஐ கேன் புட் அப் வித் வாட்சிங் இங்கிலீஷ் மூவிஸ். இங்கிலீஷ் மூவிஸ் எல்லாம் ஓரளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பார்த்து போக முடியும். இல்லை எனக்கு பிடிக்கல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாதுன்னு என்ன சொல்லுவீங்க? நோ, ஐ கேனாட் புட் அப் வித் த வாட்சிங். ஐ கேனாட் புட் அப் வாட்சிங் இங்கிலீஷ் மூவிஸ். என்னால் இங்கிலீஷ் படத்தை பார்த்து அனுசரித்து போக முடியாது. அடுத்ததாக, வை டு யூ லீவ் யோர் வில்லேஜ்? ஏன் கிராமத்தை விட்டு வெளியே வந்த அப்படின்னு சொல்லும்போது, பிகாஸ் ஐ கேனாட் புட் அப் வித் வில்லேஜ் லைஃப். ஏன் கிராமத்தை விட்டு வந்த? என்னால் கிராம வாழ்க்கையை அனுசரித்து போக முடியாது. ஏன் கிராம வாழ்க்கையை விட்ட? பிகாஸ் ஐ கேன் ஒன்லி புட் அப் வித் சிட்டி லைஃப். என்னால் நகர வாழ்க்கையை மட்டும்தான் அனுசரித்து செல்ல முடியும். அதனால் நான் வில்லேஜ் லைஃப்பை விட்டு வந்து விட்டேன். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புட் அப்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஆர் யூ தரோ வித் தட்? ஓகே, குட். Thank you very much. Welcome my dear friends. Okay, just this is phrases what we are going to see, and as we have told you, phrases means what? What do you mean by phrase? Two or three words joining together, or group of words joining together, which gives a meaning but not complete sense. That is called phrase.
Put up means already we have seen. What do you mean by put up? Adjusting and going. See, for example, we shall start with the old exercise and come to a new phrase. Why are you not speaking with him? Why aren't you speaking with him? Why aren't you speaking with him? Because I cannot put up with him. Means what? I cannot adjust and go. So, put up means what? Adjusting and going. Now, coming here. The second phrase, what you are going to see is keep up. Keep up, P. Keep up, K-E-E-P, and up. Keep up means what? To maintain or increase the same speed with some persons or some things. Keep up means what? To maintain the same speed with some persons or with some things. That's called keep up. Generally, what do you mean by keep? Keep means you are keeping some money in your packet. You are keeping something. You are having something. But keep up means, as a phrase, what does it mean? Up means what? It is, what part of speech is it? Up is an adverb, keep is a verb. So, keep and up joins together to give a meaning to maintain the same speed with somebody or something, right, sir? So, here, to maintain and deal with a situation which changes for better or worse. Two meanings are there. To maintain the same speed with somebody or something, that is one meaning. Number two meaning is to maintain and deal with a situation which changes from better or worse. A situation, sometimes it goes better, sometimes it goes worst. See, for example, I go to Mumbai first time. The lifestyle is very fast. The expenses is very high. I keep up means what? Maintain for better or for worst, right, sir? So, two meanings are there, keep up. Example, please walk fast. You don't say walk fastly. There is no word called fastly. Fast. Please walk fast. Fast is said, what part of speech is it? Is it adverb or adjective? Adverb, right, sir? Fast is an adverb. Please walk fast. We should keep up with them. What do you mean by keep up with them? Maintain the speed with them. They are walking fast. We should walk fast so that we can go together. If you don't keep up with them, then what happens? You will be lagging behind. You will be coming behind. So, keep up means what? Maintaining the speed, maintaining the pace. Pace means also speed, right, sir? My friend's car was very fast. My friend was driving in 100 kilometers per hour and I wasn't able to keep up with this car. I wasn't able to keep up with this car means what? I can drive, my car goes only at the 80 kilometers per hour. His car goes in 100 kilometers per hour. So, I cannot keep up with him means what? I cannot go in equal with him, in equidistance with him. So, complete the sentences using the verb keep up. Please put on the mic, anybody. The teacher has completed the lesson. The teacher has completed the lesson. So, the teacher has completed the lesson. What should be the ending sentence? We should keep up with him or her. We cannot keep up with him or her. You can use both negative and positive. Negative means what? We cannot keep up with him means he is going very fast. We are unable to understand. We can keep up with him means with whatever he teaches very fast, we can understand. So, the teacher has completed the lesson. We kept up with him. We are unable to keep up with him. Able to understand? Are you clear about it? Okay, coming here. He speaks English fluently. How should it end? Anybody? He speaks English fluently. Use the word keep up. He speaks English fluently. Use the word keep up. I cannot keep up with him. What is that? I cannot keep up with him. What do you mean by that?
His English is very fast, I cannot understand. Here, the teacher has completed the lesson, we should keep up. We should keep up with them, or we cannot keep up with them. We cannot keep up with them. So, the teacher has completed the lesson and we should keep up with him, or we cannot keep up with him. So, both the meanings are here and here. He speaks English fluently, very fast. I cannot keep up with him, or you can do one thing also. What is the one of the alternative? I can keep up with him. I can keep up with him. See, a fellow coming from America or British, he speaks English fluently. I cannot keep up with him means I cannot speak equally with him. He is coming from America or British. I can keep up with him means what? I can speak with him fluently, as how he speaks. So, next is take up. Take up means what? Take means what, man? Taking something, take. Take up, what does it give? What does the meaning it gives? Something. Take up something means to take something as a job. Take up is used with the jobs. Number one, job. Take up is used as an activity. What is that activity, sir? Anything, jogging, walking. As a pleasure, take up. Pleasure means what? Happiness and pleasure both are different. Happiness means what? Happiness is for the whole system of your body. But pleasure is something for your senses. Senses. As a work, you can take up as a work. And take up is used as a habit. Take up is used for a place. Take up is used for time. So, my dear friends, take up is used for something as a job, something as an activity, something as a pleasure, something as a work, something as a habit, something as a place, and something as a time. You got it, sir? Now, what is that? Examples. He has taken up what? Something. Something as a job. Marketing as his career. He has taken up marketing as his career. So, taking up means taking something as a job. He has taken up marketing as his career. She has taken up, what is this, as an activity? Dancing as her second profession. So, taken up is joined with what? Take up. Now, you are using, since as comes, you are using taken up. You are using past participle. It's a perfect sentence. She has taken up dancing as a second profession. Some activity she has taken. As a pleasure, my uncle has taken up drinking alcohol once again. My uncle has taken drinking alcohol as once again. It is a pleasure, isn't it? It's a pleasure. Now, coming here. The furniture has taken up as a work, has taken up much of my place in my office. For place you are using, taken up is used with place. The whole day has been taken up with meeting my customers as a work. Meeting up with the customers as a work. So, taken up is used with something as a job, something as an activity, something as a pleasure, something as a work, something as a place, something as a time. Able to understand? Are you clear about it? No doubt about it. Are you clear about it? See, for example, fill in the blanks with positive or negative form of take up. Take up can be used for negative or positive. See here, I don't mind attending music class as long as it doesn't. I don't mind attending a music class as long as it doesn't take my time. It doesn't take up my I don't mind attending music class as long as it doesn't take my precious time. Lot of time, 5 hours, 6 hours. So, I decided to dash swimming to keep myself fit. What do you use? I decided to take up
to take up swimming to keep myself fit. Able to understand? Are you clear about it? So, take up is used with what? Number one? Number one? Something as a job. What have you taken up for your profession? I've taken up learning Japanese language as my what? Okay, as my career. Taken up learning and speaking Japanese. So, something as an activity. What have you taken up as an activity? I have taken up walking as my morning exercise. As a pleasure, I have taken up as a pleasure, as a pleasure, as a pleasure. Hearing songs is a pleasure. I have taken up hearing songs as my hobbies and interests. As a work, I have taken up social service as a work. I have taken up as a habit. I have taken up drinking tea in the morning. Taken up tea in the morning, or I have taken up reading newspapers. As a for a place, I have taken up. Kodambakam is a place. For what activity? For doing a business. I have taken 10 hours. I have taken 10 hours. I have taken up 10 hours. I have taken up 10 hours to do my project. Taken up 10 hours to do my project. So, see how this taken up is used, isn't it, my dear friends? It's used in many places. So, here keep up is used to maintain the speed or the situation going better or worse. And you are using take up for what? Take up is used for activity, as a pleasure, as a work, as a habit, as a place, as a time. Got it, sir? Now, I request you, gentlemen, what do you understand? Hello? What do you understand by this? Hello? Hello. What do you understand? Yeah, keep up is Please stand up, please stand up. Yes. Keep up is when the situation maintaining the same speed with others or same. Okay, that is called keep up, maintaining the speed or distance or whatever it is, and keep up as going for better or worse. This is the most important. Can you form a sentence using this situation for better or worse? I can keep up with my fluency with my teacher. Okay, see, the prices are very high. Rental charges are high. Okay. Petroleum prices are high. Cost of living has gone up, right? So, you are coming to Chennai. Okay. In your Andhra, in a village, 5,000 rupees is enough. To run a family over here in Chennai, you need 50,000 rupees. So, here keep up. For better or worse? I cannot keep up with rent here in Chennai. I cannot keep up with the cost of living over here. Keep up. I cannot maintain. I for cannot better keep or worse. up cost of living in Chennai. Okay, good sir. And for over here, take up. Yeah, take up. What have you taken up as your career? As a job? I have taken up Japanese language as for my career. Learning Japanese language as my what? Studies? As my studies. Further studies. Okay, further studies. Okay, as a pleasure. Taken up as a pleasure. Has taken up my. I have. I have taken up listening to music. As my pleasure. Pleasure. As a habit. As a habit, I have taken up playing tennis as a habit. Very fine, very fine. Good, sir. Could you tell what do you understand by taken up and keep up? Taken up and keep up. Keep up means to maintain or increase same speed, or to maintain or increase the same speed. Then take up means something you take. Take means something you take something. Take something. Something as a job, as a pleasure, as a time, career, as a pleasure, as a time, as a habit. As a habit. Okay, fine. Please stand up. Can you form sentence using take up? Few sentences as an activity, as a pleasure, as a work, as a habit, as a place, as a time. I have taken up computer hardware and networking as my career job. Okay.
as a time. Keep as take a up as a time. How many hours does it take? how many hours it will take to learn English? Okay. As a habit, I'm taking tea as a habit. I take up. Eh, Up. You should use the phrase up. Word up. Take up. Huh? Okay. Yes. Okay. Good. Fine. So fine. So please sit down. So நண்பர்களே இப்போ phrasal verb பார்க்குறீங்க. ஏற்கனவே நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க? புட் அப்னு பார்த்தீங்க. புட்டுனா வைக்கிறது, அப்புனா மேலே. ஆனால் புட் அப்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. ஒய் ஆர் யூ நாட் ஸ்பீக்கிங் வித் him? ஏன் நீ அவனுடன் பேசுவதில்லை? ஏன் புட் அப்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது? ஏன்னா ஐ cannot put up with him. அவங்க கூட அனுசரித்து என்னால் போக முடியாது. புட் அப்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. ஐ cannot put upனா என்ன? என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாது. எபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அடுத்ததாக பாருங்கள், கீப் அப்பு. ரெண்டாவது கீப்னு என்ன வச்சுக்கிறது? அப்புனா மேலே. கீப்புங்கிறது வினைச்சொல், அப்புனா மேலே. ஆனால் கீப் அப்பும் சேர்ந்து ரெண்டும் சேர்ந்து வரும்போது ஒரு வேகம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், டு மெயின்டைன் ஆர் இன்க்ரீஸ் த சேம் ஸ்பீட் வித் சம் பர்சன்ஸ் ஆர் சம் திங்ஸ். ஒரு மனிதர்கள், பல மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அல்லது பல பொருட்கள் இருக்கிறது, அதனுடன் சேர்ந்து அதே வேகத்தில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகிறத கீப் அப் என்று சொல்வீர்கள். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், டு மெயின்டைன் அண்ட் டீல் வித் எ சிச்சுவேஷன் விச் சேஞ்சஸ் ஃபார் பெட்டர் அவர்ஸ். ரெண்டாவது மீனிங். ஒன்று ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகிறது, ரெண்டாவது வந்து ஒரு சூழ்நிலை, அது நல்லதுக்கோ கெட்டதுக்கோ, அப்போ நீங்கள் கீப் அப்புங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு கீப் அப் என்ன என்றால் என்ன? விலைவாசி ஏறிக்கொண்டு இருக்கிறது, நான் அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன். கீப் அப். விலைவாசி ஏறிக்கொண்டிட்டு இருக்குது, என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியல, ஐ கேனாட் கீப் அப்பு. அப்போ ஒரு சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களோ கெட்ட விஷயங்களோ, பிரமாதமோ மோசமோ, அதை தக்க வைத்து கொள்வது முடியாததுங்கிற போது இந்த கீப் அப்பை சொல்கிறீங்க. அப்போ கீப் அப் ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒன்று என்ன இடம்? ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஒருத்தர் போயிட்டுருக்கார், வேகமாக போயிட்டுருக்கார், அவர் போய் பிடிச்சிட்றது, அதான் கீப் அப்பு. இன்னொரு அர்த்தம் என்ன? கீப் அப்னா ரெண்டாவது மீனிங் என்ன சார்? மீனிங் கீப் அப்பு நல்லதா, நல்லதுக்கோ கெட்டதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறத கீப் அப்புன்னு சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், ப்ளீஸ் வாக் ஃபாஸ்ட், வி ஷுட் கீப் அப் வித் தேம். வேகமாக நட, அவங்கள போய் நம்ம பிடிச்சிடணும். அவன் வேகமாக நடந்துட்டு இருக்கிறான், நம்ம வந்து வேகமாக நடக்கணும், அப்படின்னா தான் அவனை போய் பிடிக்க முடியும். நம்ம ஸ்லோவாக போனோம்னா என்ன, அவனை பிடிக்க முடியாது. கீப் அப், ரைட்டுங்களா? அடுத்ததாக, மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார் வாஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கீப் அப் வித் திஸ் கார். என்னுடைய நண்பனுடைய கார் 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது, நான் 80 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறேன், என்னால் அவனை பிடிக்க முடியல. ஸோ கீப் அப் என்றால் அந்த வேகத்துக்கு ஈடாக செல்வதை கீப் அப் என்று சொல்வோம். அடுத்ததாக பாருங்க, complete the sentences using the verb keep up. keep up ஐ பயன்படுத்தி இந்த வாக்கியத்தை முடிவடைய வை. The teacher has completed the lesson. ஆசிரியர் பாடத்தை முடித்து விட்டார். We should keep up with him. நாம் அவருடைய வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We should keep up with him என்று எழுத வேண்டும். We cannot keep up with him என்றால் என்ன? அவர் வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறார், வேகமாக எடுத்து விட்டார் பாடத்தை, எங்களால் அவருடைய வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது we cannot keep up with him என்று சொல்ல வேண்டும். புரிந்ததா? ஸோ கீப் அப் என்றால் என்ன? ரெண்டு இடத்துல வர்றீங்க. ஒன்று ஸ்பீடு, இன்னொன்று சூழ்நிலை, நல்லதுக்கோ கெட்டதுக்கோ, அதுக்கு கீப் அப்பை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்ததாக he speaks English fluently. அவன் ஆங்கிலம் சரளமாக பேசுகிறான். அப்போ fill in the blanks கொடுத்துருக்கோம். அங்கே என்ன பண்ணணும்? ஐ கேனாட் கீப் அப் வித் ஹிம்னா என்ன? அவன் பேசுகிற ஆங்கிலத்தினுடைய ஸ்பீடுக்கு என்னால் ஈடு கொடுத்து பேச முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை, he speaks English fluently. அவன் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறான். ஐ கேன் கீப் அப் வித் ஹிம் என்றால் என்ன? அவனுடன் சரளமாக என்னாலும் அவன் வேகத்தில் சென்று பேச முடியும் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. hope you are able to understand, no doubt about it. அப்போ இந்த வார்த்தை முதல்ல என்ன முடிச்சிங்க? புட்டப்பு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறத முடிச்சிட்டிங்க. அடுத்தது கீப் அப்பை முடிச்சிட்டிங்க. மூணாவது டேக் அப் என்று சொல்கிறோம். டேக் அப் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை எடுப்பது. டேக்னா எடு, அப்புனா மேலே. ஆனால் இங்கே என்ன வருகிறது? ஏதோ ஒன்றை உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ செய்யக்கூடிய வேலை தொழிலாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது டேக்கப்பை பயன்படுத்துகிறாய். நன்றாக நாம் வைத்துக்கொள். தொழில், நான் என்ன தொழில் எடுத்துக்கிறேன்? இங்கிலீஷில் நான் என்ன சொல்லணும்? ஐ ஹாவ் டேக்கன் அப் டீச்சிங் as my job or a profession, as my career. கரியர் என்றால் என்ன? கரியர் என்றால் என்ன? ப்ரொஃபஷன் என்றால் என்ன? ஜாப் என்றால் என்ன? கரியர் என்றால் எதை நீண்ட காலம் செய்து கொண்டு இருக்கிறாயோ அது கரியர். ப்ரொஃபஷன் என்றால் என்ன? ஏது செய்து கொண்டு அது வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் சாப்பிடுவதற்கு கொடுக்கிறதோ அது ப்ரொஃபஷன். ஜாப் என்றால் என்ன? அன்றாடம் செய்யக்கூடிய வேலையை ஜாப் என்று சொல்வாய். ஸோ டேக் அப் சம்திங் மீன்ஸ் டு டேக் சம்திங் as a ஜாப். ஏதோ ஒன்றை எடுத்துக்கொள்கிறாய் தொழிலாக, as an ஆக்டிவிட்டி, உன்னுடைய செயல்பாடுகளாக. ஆக்டிவிட்டி என்றால் என்ன? I have taken up. என்ன செயல்பாடு? I have taken up யோகா.
டு கீப் மை செல்ஃப் ஃபிட் என்றால் என்ன? யோகா செய்து கொண்டிருக்கிறேன், ஆக்டிவிட்டி ஒரு செயல்பாடு, அதன் மூலமாக உடலை தக்க வைத்துக் கொள்கிறேன். ஸோ கீப் அப், டேக் அப், சாரி, ஆஸ் எ ப்ளஷர், ஒரு இன்பமாக டேக் அப். நான் எதை எடுத்துக்கொண்டேன்? ஐ ஹவ் டேக்கன் அப் ட்ரிங்கிங் டீ, டீ குடிப்பதை ஒரு ஆனந்தமாக எடுத்துக்கொள்கிறேன். எஸ் எ ஒர்க், எஸ் எ ஹேபிட், ஒரு பழக்கம், எஸ் எ பிளேஸ், எஸ் எ டைம். டைம்னு பாருங்கள், 2 மணி நேரம் எடுத்துருச்சு அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு. இட் ஹஸ் டேக்கன் அப் 2 hours to finish the work என்று வருகிறது. அதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். he has taken up marketing as his career. அவன் என்னவாக எடுத்துக்கொண்டான்? மார்க்கெட்டிங் என்றால் என்ன? பொருட்களை விற்பதை அவன் தொழிலாக அவன் எடுத்துக்கொண்டான். ஸோ ஆஸ் எ ஜாப். அப்போ டேக்கன் அப் எதுவுடன் வருகிறது? தொழிலுடன் வருகிறது, மார்க்கெட்டிங். she has taken up dancing as a second profession. அவளுடைய 2வது தொழிலாக ஆடுவதை எடுத்துக்கொண்டாள். அந்த ஆடு வந்து ஆக்டிவிட்டிக்கு செயல்பாடு குறிக்கிறது. my uncle has taken up drinking alcohol once again. pleasure, இன்பம். அப்போ மது அருந்துவதை அவர் ஒரு ஒரு செயல்பாடாக எடுத்துக்கொண்டாள். taken up. the furniture has taken up much of my place in my office. ஃபர்னிச்சர் என்றால் என்ன? மேஜை, நாற்காலிகள் என்னுடைய ஆஃபீஸில் அதிக இடத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. அப்போ டேக்கன் அப் எதை எடுத்துக்கிறது? இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது, இடத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. the whole day has been taken up with meeting my customers. ஒரு நாள் முழுக்க எடுத்துக்கொண்டது என்னுடைய வாடிக்கையாளரை சந்திக்க என்று வருகிறது. அடுத்தது fill in the blanks with positive or negative form of take up. அப்போ டேக் அப்பை பயன்படுத்தி பாசிட்டிவ் அல்லது நெகட்டிவ் வாக்கியங்களை அமை டேக் அப். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஐ டோன்ட் மைண்ட் அட்டெண்டிங் மியூசிக் கிளாஸ். எனக்கு மியூசிக் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுல ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. ஐ டோன்ட் மைண்ட் அட்டெண்டிங் மியூசிக் கிளாஸ் as long as it doesn't take up my time, take up my precious time. ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காத வரைக்கும் ஓகே, நான் மியூசிக் கிளாஸ் ஒரு 1/2 மணி நேரம், 1/4 மணி நேரம் ஓகே. 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம்னா நான் வரல. as far as it doesn't take up என்று வர வேண்டும். doesn't take up. I decided to take up swimming to keep myself fit. நான் ஒரு தொழிலை ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாக ஸ்விம்மிங் செயல்பாடை எடுத்துக்கொண்டேன், என்னுடைய உடம்பை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள. டேக் அப். ஸோ நன்றாக புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். கீப் அப்னா ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணுறது. அடுத்தது கீப் அப் என்றால் என்ன? ஒரு நல்லதோ கெட்டதோ அதுக்கு தகுந்தபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. அடுத்தது டேக்கப் என்பது ஒரு தொழிலாக எடுத்துக்கொள்வது, நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வது, ஒரு செயல்பாடை எடுத்துக்கொள்வது. நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் எதை பயன்படுத்துகிறீங்க? டேக் அப் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ 3 ஃப்ரேசஸ், அருமையான ஃப்ரேசஸ் பார்த்தோம். ஒன்று வந்து என்ன? அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? புட் அப். ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? நேர காலத்தை தொழிலை எடுத்துக்கொள்வதை என்ன சொல்லுவீங்க? டேக் அப். Dear friends, welcome to ACE American English, and what we are going to teach is phrasal verbs. What we do is, not only we teach you phrasal verbs, we ask you to come forward and give whatever it is written. We have to check, we are going to check your pronunciation skills also. Now what is the first word it is given? Anybody? Agree to. Agree to. What do you mean by agree to? So agree is a verb. Do you know that? Agree. Agree means what? Accept. What is the past tense of agree? Past tense of agree? Agreed. You are adding a preposition to. Agree to. Agree to means what? You are agreeing on something. Agreeing to my father, agreeing to my management, agreeing to the government order. So agree means you are accepting, right sir? So agree to means accepting to certain ideas and views of somebody or something. So you are accepting on somebody, or you are accepting for something. Something may be law, something may be some rules and regulations. Somebody may be your father or mother, right? So what is the sentence we have given here? The government agreed to reduce the petroleum prices. The government agreed to reduce the petroleum prices. Petroleum prices is the thing, something. So the government has agreed to. So you see the phrasal verbs agreed to. It doesn't give any meaning. The government agreed, reduce the petroleum prices. No meaning, isn't it? To is added with present tense verb reduce. So it is an infinite. So agreed is joined with what? With to plus present tense verb. So agreed to is a phrasal verb. Next, what is the second word? Ask for. Ask for means what?
requesting for something. You are asking for something, asking for money, asking for help. So ask is joined with the what? Ask is joined with the preposition called for. See, my friend asked for the manager's help. My friend asked for the manager's help. He asked the manager to help him. So ask is joined with a preposition called for. Next, number 3, agree with. Accepting with a person or a problem. See, agree to and agree with is two different things, isn't it? Somewhat same, but it has some different meaning. Agree with. My teacher agreed with my ideas about marriage. Agreed with means totally you are accepting. Totally you are with the idea. Totally you are with the person. So my teacher agreed with my ideas about marriage. Number 4th one, see the word account for. Account means what? Generally you know, debit and credit, you put it in the balance sheet or left liability side and asset side. Account for. Here account for means being answerable to somebody to give reasons and explanations for something. Account for means what? You are responsible. You have to say what has happened, good or bad. Account for means, see, I make you as a manager of this company, of this institution. So you are in charge for all the good and bad. So account for means you are responsible. Able to understand? Account for. See, being answerable to somebody to give reasons and explanations for something. Railway minister is accountable. You have to use accountable for. Is account for? No, is account for. It doesn't give a meaning. Is accountable for the train accident. So he is in charge of the train accident. Next, come here. What is the 5th word it is given? Bear with. What do you mean by bear with? You have to adjust and go. Bearing with the pain. Bear with means tolerate. Bear with, tolerate. So bear is a verb. With is a preposition. So what is the meaning? To cooperate with, to adjust with, to show patience with somebody or something. So bear with means you are adjusting and going. Right? You got it, sir? Now here, I bear with the electricity supply cuts in Chennai. I bear with means I am adjusting and going with the electricity cuts in Chennai. Power cuts. I am bearing with means I am adjusting and going. Coming here, break with. You know what do you mean by break? Break means cutting. Break with means with. What do you mean by that? A relationship is cut. You have some problem with your relationship, maybe with your friend or husband or wife or lover, whoever it is. To fight with and get separated. To quarrel with something or somebody. My friend always breaks with me for money. My friend always breaks with me for money. So always he asks money and we have a problem. So breaks means the relationship is getting cut. Break with. Right, sir? Next, breakout. Breakout means what? It's a wonderful word. It is a var. For var you are using. For fire. Suddenly fire erupted. What do you say? Breakout. Riots. Riots means what? Strike. Bant. Disease. Disease also comes with breakout. Spreads out. Malaria. Spreads out. So malaria breaks out, you have to say. Breakout means something war is happening, was going to happen. Fire has happened. Riots. Problems are happening. Disease is spreading. So malaria breaks out in our town. Malaria breaks out in our town means what? Malaria is spreading. The disease is spreading. Got it? Breaks out. Jaundice breaks out. Swine flu breaks out. Breaks out. The fire broke out. Fire came. The war broke out between India and Pakistan. So for disease, riots, war and fire, you are using the word breakout. Hope you are able to understand? Yeah. Next, coming here. Breakthrough. What do you mean by breakthrough, sir? Breakthrough means finding out a new thing, finding out a secret. See,
Internet is a breakthrough in information technology means what? Breakthrough. Internet is a breakthrough in information technology means what? Internet is a new invention, breakthrough, right? Electricity is a breakthrough in the human development means what? Electricity has changed the lives of the people. Cell phone is a breakthrough in communication means what? Cell phone has made every communication very easy. Internet is a breakthrough, right? Able to understand? Breakthrough means what? A sudden new thing or secret has come out. Breakthrough. See, internet is a breakthrough for communication among people. Breakthrough means something new, invention which made something different, right, sir? Next, coming here, ninth one, break up. Break up means what? Cancelling the friendship. Cancelling the friendship is called break up. Cancelling the meetings is called break up. Cancelling the social function is called break up. See, the relationship between is breaking up. The relationship between us is breaking up means what? Relationship between me and my friend. Relationship between me and my uncle. Relationship between me and my uncle, auntie, whoever it is breaking up means it is getting separated. Right, sir? 1/10th word, very important word. Break down. Break down means what? Something not functioning. Mentally and emotional collapse of a person. Falling. Something is not working means what? Lorry, you are going by a car. Car broke down. Broke down means is it going into pieces? No. It is not functioning well. The bike broke down. Bike is not functioning well. So it stops. So you have to use the word break down. Another thing, break down. Mind is out. Mind is out. You are disturbed. Emotional collapse. Emotional collapse means what? Suddenly you feel so hurt. Suddenly you feel collapse. Feel like collapsing. So that is called breakdown. See, she broke down after knowing her plus 2 marks. Plus 2 marks is 1200 in Tamil Nadu. 1200 she might have got 600 or 800, whatever it is. She would have expected 1100. When she came to know her marks, she felt sad. She broke down. Broke down means emotional collapse, right? Started crying, started weeping. So that is called broke down. Broke down means what? Mentally getting collapsed, right, sir? Okay, I request somebody to come here. So what are the words we have seen first? Number 1, agree to. Agree to means what? Accepting to something or somebody. Number 2, ask for. Ask for means what? Asking for some help. Number 3, agree with means what? Accepting with somebody. Number 4, account for means what? Being responsible for certain good or bad. And number 5, what do you mean by bear with? Tolerate, adjust and go. Okay, number 6, what do you mean break with? Ending the relationship. Number 7, break out means what? Something start spreading. War, fire, disease. Okay, breakthrough means what? A new invention. Number 9, break up means what? Cancelling the relationship. Number 10, breakdown means what? Something not functioning. Hope you are able to understand. Now shall I ask you questions? Can you come forward and say, yes, madam, why don't you come forward? Let us start with you. Yeah. What do you understand by this? Could you tell some words? So turn this side and turn this side. Come here. What do you understand? Agree with the. Mic closer. Agree with the. What do you mean by agree with? Somebody. Something. Agreeing with something. Okay, next word. Ask for. Ask for. Ask for. You're requesting for something, isn't it? Okay, next. Agree with the. Agree with. Okay. Agree with.
Asking person for problem. Okay, agree with accepting with something, somebody. Okay, next. Account for Being responsible responsibility. for. Okay, next. You can turn this side, You can see that. Bear with. Look at this side, turn this side. Bear with somebody. Cooperate with. To cooperate with and adjust with. Next word. Break with. Ending the relationship. Ending the relationship. Next, breakthrough. Finding out this. Break up. Breakthrough. Ending. Breakdown. Something of the function. Okay, fine. Sit down. So you have a lot of Malayalam accent, isn't it? You have to change the Malayalam accent, huh? Ask for. Break down. So you have to change your accent, right, sir? Okay. Now, shall I go in for a small Tamil explanation and ask comfort back? Okay. Then after that, you have to be prepared to say. So, நண்பர்களே, phrasal verbs என்றால் ஒரு வார்த்தை வினைச்சொல் ஒரு கூட ஒரு ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னிடை சொல்லுடன் சேர்ந்து வருகிறது. உதாரணத்துக்கு அக்ரி டு. அக்ரி என்பது வினைச்சொல், ஒற்றுக்கொள். அக்ரி டு என்றால் ஒன்றுக்கு ஒற்றுக்கொள். The government agreed to reduce the petroleum prices. அரசாங்கம் ஒத்துக்கொண்டது பெட்ரோல் பொருட்களின் விலையை குறைக்க. இங்கே அக்ரின்னு பாருங்க வினைச்சொல். டு கூட என்ன வருகிறது? நிகழ்கால வினைச்சொல் ரெடியூஸ் வருகிறது. ஸோ இது வந்து அக்ரி டு என்றால் ஒன்றை குறைக்க, ஒன்றை செய்ய, ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க. ஆஸ்க் ஃபார். ஆஸ்க்குங்கிறது வினைச்சொல், ஃபாருங்கிறது முன்னடைச்சொல். ஃபார். Dear friends, ask for. What do you mean by ask for? See, ask means, askna என்ன? கேட்கறது. Forna என்ன? காக. Ask forna ஒன்றிற்காக கேட்பது. Right? My friend asked for the manager's help. என்னுடைய நண்பன் மேலாளருடைய உதவியை கேட்டான். Ask for. Askna கேட்கறது. Ask forna ஒன்றுக்காக கேட்பது. Right? Able to understand? அடுத்ததாக பாருங்க மூணாவது அக்ரி வித். அக்ரினா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? வினைச்சொல். அக்ரினா ஏற்றுக்கொள். வித்னா என்ன? ஏதோ ஒன்று, யாரோ ஒருவர் அவருடன் ஒற்று போவதை அக்ரி வித்ன்னு சொல்லுவோம். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா மை டீச்சர் அக்ரீட் வித் மை ஐடியாஸ் அபவுட் மேரேஜ். என்னுடைய ஆசிரியர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்னுடைய கருத்தை. எதனுடன்? திருமணத்தை பற்றிய கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். அக்ரி வித்னா எனக்கும் உனக்கும் நான் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறேன், உன்னுடைய ஐடியா எதுவோ அதுதான் அக்ரி வித். ரைட்டுங்களா? அடுத்தது அக்கௌண்ட் ஃபார். அக்கௌண்ட்னா என்ன? வரவு செலவு கணக்கு தான் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க, டெபிட் கிரெடிட். இங்கே அக்கௌண்ட் ஃபார் என்றால் ஒன்றிற்கு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். பீயிங் ஆன்சரபிள் டு சம்படி. ஒருவருக்கு பதிலளிக்கணும். அக்கௌண்ட் ஃபார். நான் தான் அதுக்கு பதிலளிக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது ஆங்கிலத்தில் ஐ எம் அக்கௌண்ட் ஃபார், ஐ எம் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் என்று சொல்லுவோம். அக்கௌண்ட் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒன்றிற்கு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். இப்போ நீ வந்து ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்கிற லாட்ஜில் இல்லை, உனக்கு வந்து மேனேஜர் போஸ்ட் கொடுத்துட்றாங்க, டெய்லி வசூலுக்கு நீ தான் பொறுப்பு. ஐ ஆம் அக்கௌண்டபிள் ஃபார். அக்கௌண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே அக்கௌண்ட்னா அது எல்லாத்துக்கும் நான் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ரைட்டா? ரைட். ஸோ ரயில்வே மினிஸ்டர் இஸ் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ஸ். அப்போ ரயில்வே விபத்துகள் நடக்கிறதுக்கு யார் பொறுப்பு? ரயில்வே மினிஸ்டர் தான் பொறுப்பு. அக்கௌண்ட் ஃபார் என்றால் அப்போ இங்கேருந்து மேலேருந்து என்னென்ன வார்த்தைகள் பார்த்துருக்குறீங்க? நம்பர் 1 அக்ரி டு, ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். 2வது ஆஸ்க் ஃபார்னா ஒன்றை நாடுவது. 3 அக்ரி வித் என்றால் ஒன்றுடன் ஒற்றுப்போகுதல். அக்கௌண்ட் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒன்றிற்கு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ரைட்டா? ஓகே. நம்பர் 5 பாருங்க. பேர் வித். பிஏஆர்னு என்ன? நம்ம உச்சரிப்பில் பேர்னு சொல்லுவோம், பியரும்போம். பியர்னு என்ன? சார் மேனேஜர் சார், டாஸ்மார்க்கில் மேனேஜராக இருக்கிறாங்க. பியரா பீரா? பீரு. பீர்னு என்ன? அது ஒரு மது. பேர்னு என்ன? வலியை தாங்கி கொள்ளுவது. இன்னொரு பேர்னு என்ன? கரடின்னு சொல்லுவோம். பேர்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. பேர் வித்னா பொறுத்து கொண்டு போவது. டு கோஆப்ரேட் வித். பேர் வித்னா ஒன்றை அனுசரித்து போவதை பேர் வித். அட்ஜஸ்ட் வித். டு ஷோ பேஷன்ஸ். பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும். வித் சம்படி ஆர் சம்திங். ஏதோ ஒன்று மூலமா. பேர் வித். பேர் சொல்லுங்க. பேருக்கு பி எப்படி உச்சரிக்கணும்? பேர் வித். அனைவருடைய உச்சரிப்பும் சரியில்லையே. பின்னு வரும்போதே பேர் வித் என்று சொல்ல வேண்டும். பேர் வித்.
அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. ஐ பேவ் வித் த எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கட்ஸ் இன் சென்னை. சிஹெச்னு வரும்போது சுன்னு சொல்லணும். நான் வந்து சென்னையில் இருக்க அனைத்து மின்சார கட்டுகளெல்லாம் அனுசரித்து சென்று கொண்டு இருக்கிறேன். ரைட்டா? ஓகே. அடுத்ததாக பாருங்க, பிரேக் வித் ஆறாவது. பிரேக்னா ரெண்டாவது உடையிறது. பிரேக் வித் என்றால் என்ன? டு ஃபைட் வித் அண்ட் கெட் செப்பரேட்டட். யார்கிட்டயோ சண்டை போட்டு விலகி விடுவதை பிரேக் வித். டு quarrel with something or somebody, யாருடனோ சண்டையிடுவதை பிரேக் வித்னா யார்கிட்டயோ சண்டை போடுறது. இப்போ எனக்கும் இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு சண்டை நடக்குது, உனக்கும் எனக்கு சண்டை நடக்குதுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? ஐ பிரேக் வித். சண்டை போட்டு நாங்கள் பிரிய போகிறோம். ஐ எம் பிரேக்கிங் வித். மை ஃப்ரெண்ட் ஆல்வேஸ் பிரேக்ஸ் வித் மீ ஃபார் மணி. சதா என்கிட்ட பணம் கேட்டு எனக்கு அவனுக்கு என்ன ஆகுது? பிரேக் வித். சண்டை போட்டு கொண்டே இருக்கிறோம், பிரிய போகிறோம். பிரேக் வித். அடுத்ததாருங்க பிரேக் அவுட்டு. ஏழாவது பாருங்க, பிரேக் அவுட் என்றால் என்ன? வார். ஒரு போர் நடக்க போகுது ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கும். ஃபயர், நெருப்பு வரப்போகுது, நெருப்பு பற்றிக்க போகுது. அடுத்தது ரைட்ஸ்னு என்ன? போராட்டம் நடக்க போகிறது, ரைட்ஸு. அடுத்ததாக டிசீஸ், நோய்கள் பரவ போகிறது, ஸ்ப்ரெட்ஸ் அவுட். அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? பிரேக் அவுட் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்துக்கு மலேரியா பிரேக்ஸ் அவுட் இன் அவர் டவுன். எங்கள் ஊரில் மலேரியா பரவுகிறது. ஸோ பிரேக் அவுட் என்றால் என்ன? பரவுகிறது என்ற அர்த்தம். பிரேக் அவுட். அடுத்ததாக வார்த்தை பிரேக் த்ரூ. பிரேக் த்ரூ என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஃபைண்டிங் அவுட் ஏ நியூ திங் ஆர் ஏ சீக்ரெட். புதிய விஷயத்தை கண்டுபிடித்தல் அல்லது ஒரு ரகசியம் வெளியே வந்து விட்டது. அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க? பிரேக் த்ரூ என்று சொல்வீங்க. இன்டர்நெட் இஸ் எ பிரேக் த்ரூ ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அமங் பீப்புள். அப்போ இது வரைக்கும் இன்டர்நெட் வந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு? ஒரு பெரிய ரெக்கார்ட், ஒரு பெரிய சாதனை. பிரேக் த்ரூ என்றால் சாதனையும் சொல்லலாம். பிரேக் த்ரூனா என்ன சொல்லலாம்? ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு, பிரேக் த்ரூ. அடுத்ததாக பிரேக்கப் என்றால் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கட் பண்ணுறது, கேன்சல் பண்ணுறது. பிரேக்கப் ரெண்டும் வெட்டிடுறது, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கட் ஆகிடுது, பிரேக்கப். மீட்டிங், சோஷியல் ஃபங்க்ஷன், த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அஸ் இஸ் பிரேக்கிங் அப். எங்களுக்குள்ள உறவு வெட்டி, அதாவது பிளவுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. பிரேக்கப்னா பிளவுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக பிரேக் டவுன். பிரேக்னா உங்களுக்கு தெரியும், டவுன்னா என்னன்னு தெரியும். பிரேக் டவுன் என்ன? இப்போ கார் ரிப்பேர் ஆகுது, மனசு உடைஞ்சிருது. இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? பிரேக் டவுன் என்று சொல்ல வேண்டும். மென்டல் அண்ட் எமோஷனல் கொலாப்ஸ் ஆஃப் ஏ பர்சன். மன ரீதியாக ஒரு மனிதன் உடல் பாதிக்கப்படும் பொழுது அல்லது மனது உடையும் பொழுது, இல்லை கார் வாகனங்கள் ரிப்பேர் ஆகும் பொழுது, அதை நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? பிரேக் டவுன் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். See, she broke down after knowing her +2 marks. அவளுடைய +2 மார்க்ஸை அறிந்தவுடன் அவள் மனது உடைந்து விட்டாள். ஸோ நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்ன? அக்ரி டு என்றால் என்ன சொல்லுங்க? அக்ரி டு எப்படி உச்சரிக்கணும்? அக்ரி டு என்றால் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ஆஸ்க் ஃபார் என்றால் ஒரு உதவியை நாடுவது, ஆஸ்க் ஃபார். அக்ரி வித் ஒன்றுடன் ஏற்றுக்கொள்வது. அக்கவுண்ட் ஃபார் ஒன்றுக்கு பொறுப்பாக ஆவது, அக்கவுண்ட் ஃபார். அடுத்ததாக பேர் வித் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. பிரேக் வித் என்றால் ஒருவருடன் சண்டையிட்டு பிரிவது. பிரேக் அவுட் என்றால் என்ன? நோய் பரவுகிறது, போர் நடைபெற போகிறது. பிரேக் த்ரூ என்றால் என்ன? புதிய கண்டுபிடிப்பு. பிரேக் அப் என்றால் உடைவது. பிரேக் டவுன் மன ரீதியாக உடைந்து விடுவது. ஓகே சார், வாட் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? குட் யூ டெல் மீ? Agree to means to accept any ideas from other person. Agree to means accept. Okay, I'm just asking randomly. You have to say randomly. Okay. What do you mean by breakup? Breakup means cancelling friendship with. Friendship விலகிறது. Okay. Breakthrough. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு sentence. My internet. Breakthrough means புதிய கண்டுபிடிப்பு. Inventing a new thing. Inventing say with an example. I invented a camera. Cell phone is a breakthrough in people's day-to-day life. Rightங்களா? Okay, please sit down, sir. நீங்க எஞ்சிரி. இப்போ bear with adjust பண்ணிட்டு போறது. bear with அதை வச்சு ஒரு sentence சொல்லு. bear with. My friend bear with me.
My friend bears with me. ஆமா உன்னை மாதிரி ஆளோட அப்படி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும், வேறு வழி இல்லை. bears with, isn't it? ஓகே, நீங்கள் மேடம் நீங்கள் எஞ்சி சொல்லுங்க. அக்கௌண்ட் ஃபார் பொறுப்பு, நாலாவது அக்கௌண்ட் ஃபார் பொறுப்பு. அந்த பொறுப்பை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வாக்கியமாக இருப்பீங்க? நான் தான் பொறுப்பு. அக்கௌண்ட் ஃபார் My house is. My office is accountable. Account for. Okay. Account for. My office is accountable for my. Okay. Ninga madam. Ninga, can you form a sentence using breakout? Breakout na endu manasla aayi. Breakout na endha போர் நடப்படுது, நோய் டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. மனசில் ஐயோ ஒரு நாட்டில் மலேரியா ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகுது, பிரேக் அவுட். ஒரு ஃபைட்டு அமெரிக்காவுக்கும் ஈராக்குக்கும் பிரேக் அவுட். நீங்கள் பரியம்பட்டுமோ மலேரியா பிரேக்ஸ் அவுட் இன் அவர் டவுன். பிரேக்ஸ் அவுட், ஒரு டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, பிரேக்ஸ் அவுட். ஸ்வைன் ஃப்ளூ. ஸ்வைன் ஃப்ளூனா என்ன அறியோ? பன்னி நோய் இல்லை, பன்னி. ஸ்வைன் ஃப்ளூ பிரேக்ஸ் என்னது? பிரேக்ஸ் அவுட்ஸ் in Chennai or in our city. Breaks out. Okay. Hope you are able to understand. Sit down, sit down, sit down. Nice. Thank you very much. Dear friends, we are coming for phrasal verb. What do you mean by phrase? Two or more words joining is called phrase. First you have to understand what do you mean by phrase. Phrase means two words joining together. Verb means, you know, eat, sleep, talk. You are adding one other word, it becomes phrase, right? So, phrasal verbs. See, what do you mean by the 11th one? Bring up. Bring means you are carrying something, isn't it? So, literally when you see in a paper or a book, somebody has written bring up. You should not think that bringing up vegetable or something. Bring up means what? It has a different meaning. Like that, hundreds and thousands of verbs are there, words are there in English, where completely it changes, the meaning changes. To educate. Bring up means to give education or teach or give them education. To take care. Mother takes care. Mother brings up the children. Father brings up the children. My uncle brought up the children, brought up me. So, bring up means, it is not literally bringing, it means what? Taking care of. Rear. What do you mean by rear, sir? To nourish. What do you mean by nourish? To make them grow in a proper way. That is called to rear. Okay, to bring up. I brought up my children in European style. What do you mean by that? It's not in Indian style. I brought up my children in European style means I made my children to grow very modern in Western style, brought up. So here brought up means I brought a book. No, that meaning is different. Now coming here second, bring out, 12th word. What do you mean by bring out? Yeah, publish something. Bring out means publishing something. Bring out means explain the meaning. Bring out. Completely meaning changes, isn't it? This is where English, this is what English is all about. Literally doesn't mean what the word is bring. Literally you cannot say bring is bring. Bring out means publish. Publish means what? See, today in our center, in fact today we are going to bring out. We are going to bring out a book, English for competitive exams. English for competitive exams. Brought out by American spoken English. Brought out means what? It is published. Publish means something or explain the meaning. I brought out my ideas in the newspaper. So, I brought up my ideas means what? I explained my ideas in the newspaper. Able to understand brought up? I'll be asking question. Okay, bring out. Bring out and bring up. You have to say the answers. Okay, right. Next, 13th word, bring about. What do you mean by bring about? Anybody? It means the reason for something to happen. The reason for something to happen is called bring about. Bring about. Bring about. Bring is a verb. About means is a preposition.
So here, software industry brought about lot of changes in people's lifestyle. Software industry means what? You know, software industry brought about. Brought about means what? Resulted. It resulted. Lot of changes in people's lifestyle. People's lifestyle, lot of changes. It has made. Reaction is brought about. Got it, sir? Brought about. Lot of changes in people's lifestyle. So bring about means something to happen. Next word, 14. Break into. What do you mean by break into? You know, break means what? Breaking. Literally doesn't mean that breaking means something, breaking something. Breaking a toy. Breaking the scale. No. Break into means entering a place by using force. Force means what? Pushing and going inside. A thief coming inside your home. He broke the door and he comes inside. So break into means entering by using force. The thieves broke into my house. What do you mean by broke into my house? The thief entered my house secretly, right? A thief won't tell and come, isn't it? So broke into means entering by force. Next word, 15th. Back out. What do you mean by back out? Anybody? Back out means going against the promise, withdrawing. See, I promise. This is called promise. Back out means what? Back means literally you think, okay, back means behind. Back out means going against the promise. She backed out for marriage. She backed out for marriage. She promised she will marry. Everything is over. Betrothal is over. After betrothal, what happened? She backed out. Backed out for marriage means what? She went away against. She has not kept up her promise. Back out. Back out means going against. Able to understand this? Okay, fine. Now coming here. After the engagement with him. After the engagement, she went away. She backed out of her promise. Next, come across, 16th word. What do you mean by come across? Come across. You should not think that come means coming. No, come across means you are meeting somebody by chance. Meeting somebody by chance. So here, I have never come across such a tall man in my life. I have never come across. It is a negative word. I have never come across in my life. What? Seeing such a tall man in my life. Never come across. Come across means meet. Come across means meeting. Okay, next word. 17th word. Come over. What do you mean by that? Come over means getting over a problem. See, I met a business loss. No money. Everything is went under loss. So I came over my business loss means what? I escaped. Now I am comfortable. Somehow I am able to do things. I came over my emotional problems. I came over the accident. Means everything, after everything, now I am all right. Next, very important. Call. Call means what? Taking the phone and calling. Call off. OFF. Mind you, whenever you find this word OFF, the preposition OFF means what? Negative term, right? On, off, on, off. Call off. Cancel. Call off means cancel. Suspend. Abandon something. Today's meeting is called off because of heavy rain. Called off means cancelled. Next word, my dear friend, 19th word, cut down. Cut down. Very important word. See, cut means cutting. Cut means you're cutting. Cutting vegetable. Cut down means, what is that? To reduce something or somebody. See, you are the manager of this company. Right? Your owner comes and makes you to be assistant manager. So your post is reduced from manager to assistant manager. So cut down. Right? The meaning, cut down. I cut down. What is that? I cut down. I reduced. Cut down means reduce. Okay, I cut down
cut down or depromote. 2, 2 cups of coffee per day from 20 cups of coffee. Daily I used to take how many cups of coffee? 20 cups of coffee. Now I am what? How much I am taking? Only 2 cups. So cut down. Cut down means what? Reducing. I cut down taking 5 idlis to 1 idli because of diet problem. Cut down means reducing. Next word, very important word, 20th word. What's that word? Cast away. Cast means what? Separately cast means what? Acting. Kamala Hassan casts in Vishwarupam. Cast means what? Acting. So cast away means throwing something or somebody as unwanted, useless. You can see a lot of youngsters after marriage, they cast away their parents. Cast away means what? Throwing away, not bothering about them. Cast away. See, I cast away my old clothes. I threw away my old clothes, right? So, next coming here, cope with. Cope means what? Adjusting. Adjusting. Cope with means adjust with somebody or something. Cope. C-O-P. Cope with means what? Can you cope up with me? Can you cope up with the new environment? Cope up means what? Adjust and go. Can you adjust? Cope means adjust. Cope up means adjusting and going. So, we cope up with our financial difficulties. We will adjust and go with our financial difficulties. Cope up. Able to understand? Now coming next word. Carry away by. Carry away by. Very important. Carry means luggage carry. Carry away by means you are somebody losing control of their emotions. Emotions means what? Somebody gets angry. That negative energy. He takes the knife and kills. Carry away by emotions. Emotions means what? Feelings. Emotion. Motion means what? Moving. Emotion. Getting more angry. So here, I was carried away by his style and speech. See, Rajinikanth is very stylish man. Tamil Nadu fans were carried away by his style and speech, the way he spoke, the way he moved. So Tamil Nadu people were carried away. Next word, die out. What do you mean by die out? No use. Die out means no use. It has used its full power. Now it is no use. Die out. See here, being of no use, non-existence. The custom of child marriage is died out. In fact, has died out. The custom of child marriage has died out in Tamil Nadu. So nowadays no child marriage is there. Now coming here, drop out. Anybody, could you tell me the meaning of drop? Drop means what? One drop. One drop means one small amount of volume of water which holds itself. It can carry that much. After that it will fall. Drops. Here, drop means as a verb. What do you mean by drop as a verb? Dropping, throwing it out. Dropping. Drop out means what? Stop doing something in the middle. Stop doing something in the middle is called drop out. Drop out. Okay, see the meaning, the word drop out. You have to buy hard. Drop alone doesn't give you any meaning. Only if you understand drop plus out. That gives a meaning. What is the meaning? You're doing your studies continuously, first standard to 10th standard. In between, some of your friends discontinued. Got the TC and went away. They are called drop outs. Right? You got it. Okay. I dropped out from my teaching job to take care of my children. Okay. I am a lady. I got married. I got children. I am a teacher. I have to take care of my children. So what I do? I drop out. In midway of my career, I drop out. Got it, sir? So, what are the words we have seen? First word, bring up means what? To educate or to bring up the children or what? Taking care. Number 2, bring out means what? Publish. Number 3, bring about means what?
The reason for something to happen, bring about. See, MNC companies came here. MNC companies came to India. Has brought about Western culture to India. Brought about means what? The reason for the changes. Got it? The reason for the changes. See, Chennai life has brought about a change in me. Brought about a change, right? The reason for change brought about. Next, break into means what? Entering with force. Say everybody together. What are you doing? Back out means what? Going against the promise is called back out. Be louder, no energy at all. Come across means what? Meeting somebody by chance. Come over means what? Getting over a problem. Come over. Next, call off means what? Cancel. Cut down means what? To reduce. Cast away means what? Throwing something as or unwanted waste. Next, cope with means what? Cope with means adjust. Okay, next word. Carry away by means carry away by. I was carried away by what? I was carried away by. I was carried away by the jewels. I was carried away by the sari. I was carried away by, you can say some reason. Your emotions is out of control. Die out means what? No use. It was dead. No use at all. Drop out means what? Stopping in the middle. Hope you are able to understand. Please stand up. What do you understand by this topic? Generally, what do you understand? Can you tell a, can you form a sentence using break into? Break into. Entering a place of using force. Oh, using force. Okay, can you form a sentence? Okay, the terrorist broke into, in Mumbai, what happened once? 2008, I think so. In a 5-star hotel, Taj Coromandel, the terrorists came inside. So how do you form a sentence? Terrorists in a 5-star hotel. Okay. Terrorists broke into a 5-star hotel and killed the people over there. People nale panmai. Okay. Okay, man. Sit down. Okay, can you form a sentence and say, okay, carry away by. Carry away by. Carry away by somebody losing control of their emotions. Okay, can you form your own sentence using carry away by? I was carried away by my jewels and clothes on last week. Okay, last week somebody has given you a presentation or presents, jewels and saris. You are carried away by the sari and the jewels, isn't it? Okay, can you form a sentence using come across? You are meeting somebody by chance, come across. Meeting somebody by chance. Can you form a sentence? Suddenly you meet a friend in the road, in the street. And what will be the result or reaction of yours? Last week I came across last week. My schoolmate or college mate, whatever it is. Okay, next, madam, please. Can you form a sentence using call off? What do you mean by call off? You call, off means, call off means? How do you form a sentence using call off? I cancel my engagement. That is a terrible statement which you are giving. Can't you give some ordinary statement? Call off my engagement. Okay. Something ordinary sentence. Okay. Today's plans is call off because I have gone to with my friend. Okay. Today we plan to go for a cinema, but we called off because I have to go with my family somewhere else. So I called off. Okay, die out. Die out, 23rd. Die out. Die out. I brought my old pen
Because it has died out. Because it has died out. Okay, good, good. Please sit down. நண்பர்களே, இப்போ ஆங்கிலத்தில் ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் என்ற வேர்ப்ஸை பார்க்குறீங்க, ரைட்டுங்களா? இங்கே பாருங்கள், முதல் வார்த்தை பிரிங் அப்புன்னு சொல்கிறோம். நம்ம பிரிங்குனாலே கொண்டு வா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் பிரிங்குங்கிறது கொண்டு வாங்கிறது வளர்த்துவது என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. இந்த ரெண்டு வார்த்தை சேரும்போது மீனிங்கே மாறிடுது. அப்போ நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, பேப்பரில் பார்க்குறீங்க, நிறையா படிக்கிறீங்க, அங்கெல்லாம் பார்த்தா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் வருது. இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் பிரிங்குனா உடனே அதில் கொண்டு வான்னு எடுத்துக்கூடாது. பிரிங் அப் என்ற வார்த்தை ஒன்றாக வரும்பொழுது இது பிரிங் அப்பாக இருக்கலாம், ப்ராட் அப்பாக இருக்கலாம், பிரிங்கிங் அப்பாக இருக்கலாம், ஹேஸ் ப்ராட் அப்பாக இருக்கலாம், ஹேஸ் பீன் பிரிங்கிங் அப் என்று பல விதமாக இருக்கலாம் டென்சஸில். அது பேசிவாகவும் இருக்கலாம். brought up என்றால் டு எஜுகேட், ஒருவரை படிக்க வைக்க. brought up என்றால் டு டேக் கேர், அக்கறை எடுக்க. brought up, bring up என்றால் டு ரியர், வளர்த்த. ஸோ ஐ brought up my children in European style, என் குழந்தைகளை ஐரோப்பிய ஸ்டைலிலே வளர்த்தேன் என்று வருகிறது. ஸோ brought up, இவர்கள் உச்சரித்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் வந்து பின்னு சொல்லும்போது brought up என்று சொல்ல வேண்டும். I brought up my children in European style என்று சொல்ல வேண்டும் ஆங்கிலத்திலே. அடுத்து 12 பார்த்தீங்கன்னா பிரிங் அவுட். பிரிங் அவுட் என்றால் என்ன? பிரிங் அவுட் என்றால் ஒன்றை அச்சிடுவது, புதிதாக கொண்டு வருவது, பப்ளிஷ் சம்திங் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் த மீனிங், அல்லது அர்த்தத்தை சொல்லுவது. பிரிங் அப். இங்கே பாருங்க, பிரிங் அவுட், சாரி, ஐ brought up, I brought out my ideas in the newspaper. என்னுடைய கருத்துக்களை தினசரி செய்தித்தாளிலே கொண்டு வந்தேன். ஸோ நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க? I brought up my ideas in the newspaper. I brought up my ideas in the newspaper என்று தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக bring about என்றால் என்ன? 13வது வார்த்தை, the reason for something to happen. ஏதோ ஒன்று நடப்பதற்கு மூல காரணமாக இருக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் bring about என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், the software industry brought about lot of changes in the people's lifestyle. மென்பொருள் தொழிற்சாலைகள் அல்லது கம்பெனிகள் அல்லது நிறுவனங்கள் மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையிலே பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது. ஸோ பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்து brought about என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக break into, நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, பிரேக்னா ரெண்டா உடைக்கிறது. ஆனால் இங்கே break into என்றால் அத்துமீறி நுழைவது என்ற அர்த்தம். break into என்றால் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும், பைஹார்ட் பண்ணிக்கணும். break into என்றால் அத்துமீறி நுழைவது. entering a place by using force, உங்களுடைய சக்தியை உபயோகப்படுத்தி அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே நுழைவது இந்த பிரேக் இன்டு என்று சொல்வோம். the thieves broke into my house, திருடர்கள் என்னுடைய வீட்டில் அத்துமீறி நுழைந்தார்கள் அனுமதியின்றி. ஸோ திருடர்கள் எப்போ அனுமதியோடு வரமாட்டாங்க, அனுமதி இல்லாமல் தான் வருவார்கள். broke into என்று வருகிறது, break into என்று வருகிறது. அடுத்தது back out, மிக முக்கியமான வார்த்தை. back out என்றால் என்ன? going against the promise, சத்தியத்தை மீறுவது back out என்று வருகிறது. she backed out for marriage after the engagement with him. அவனுக்கும் அவளுக்கும் நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிருச்சு. நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்ச உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணிடுறாங்க? back out என்று சொல்லும் பொழுது சத்தியத்தை உடைத்தெறிந்து விடுகிறார்கள், கொடுத்த வாக்கை மீறுகிறார்கள். அதுதான் பேக் அவுட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது கம் அக்ராஸ். கம்னா வருவது, இங்கே கம் அக்ராஸ், அக்ராஸ்னா நடுவிலே என்று வருகிறது. ப்ரீபொசிஷன், முன்னடை சொல். ஸோ கம் அக்ராஸ் என்றால் மீட்டிங் சம்படி ஆர் சம்திங் பை சான்ஸ், ஒருவரையோ ஏதோ ஒன்றையோ திடீரென்று எதிர்பாராமல் சந்திப்பது. என்ன சொல்லுவீங்க? கம் அக்ராஸ் என்று சொல்வீங்க. ஐ ஹவ் நெவர் கம் அக்ராஸ் such a tall man in life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இவ்வளவு உயரமான ஒரு மனிதனை நான் சந்தித்திருந்ததில்லை. கம் அக்ராஸ் என்றால் என்ன? எதிர்பாராமல் சந்திப்பது. அடுத்ததாக கம் ஓவர், 17வது வார்த்தை பாருங்க. கம் ஓவர் என்றால் என்ன? கெட்டிங் ஓவர் ஏ ப்ராப்ளம், ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து மீண்டு வருவது. கம் ஓவர், ஐ ஹவ் கம் ஓவர் மை பிஸ்னஸ் லாஸ், என்னுடைய வியாபார நஷ்டத்திலிருந்து நான் மீண்டு வந்து விட்டேன். கம் ஓவர், மீண்டு வந்து விட்டேன் என்று சொல்லும்போது கம் ஓவர் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக 18 பாருங்க, கால் ஆஃப். கால் ஆஃப் என்றால் என்ன? கால்னா அழைக்கிறது, ஃபோனில் அழைக்கிறது. கால் ஆஃப்னா கேன்சல் பண்ணுறது. இங்கே கால் ஆஃப் என்றால் என்ன மீனிங் கொடுக்கிறதுன்னு பார்த்தா, கேன்சல், சஸ்பெண்ட், அபண்டன் சம்திங், ஒன்றை வேண்டாம் என்று விட்டு விடுவது. கால் ஆஃப், ஓஎஃப்எஃப்னு வந்துட்டாலே இது நெகட்டிவ் வேர்டு. காலுங்கிறது அழைப்பது, கால் ஆஃப் என்றால் கேன்சல் பண்ணி விடுவது. உதாரணத்துக்கு டுடேஸ் மீட்டிங் இஸ் கால்ட் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி ரெயின். இன்று மீட்டிங் நடைபெறுவதாக இருந்தது, ஆனால் கடுமையான மழையின் காரணமாக அந்த மீட்டிங் தள்ளி வைக்கப்பட்டது அல்லது ஒத்தி வைக்கப்பட்டது அல்லது ஒரேடியாக வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள். அடுத்ததாக 19வது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா கட் டவுன் என்று வருகிறது. கட் டவுன் என்றால் என்ன? கட் டவுன் என்றால் டு ரெடியூஸ் சம்திங் ஆர் சம்படி,
ஒன்றை குறைப்பது, கட் டவுன், கட் டவுன், கட் டவுன். கட்டுனா வெட்டுறது, டவுன்னா கம்மி. கட் டவுன் என்றால் ஒன்றை குறைப்பது. அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ கட் டவுன் to 2 cups of coffees per day from 20 cups of coffee. ஒரு நாளைக்கு 20 கப் காஃபி குடிப்பேன், இப்போ எப்போலாம் குடித்திருக்கேன் 2 கப்பு. அப்போ கட் டவுன் பண்ணி விட்டேன். அடுத்ததாக 20 காஸ்ட் அவே. சிஏஎஸ்டின்னா என்னங்க? சிஏஎஸ்டின்னா ஜாதி, சிஏஎஸ்டின்னா நடிப்பது. காஸ்ட் அவே என்றால் என்ன? தூக்கி வீசுவது. த்ரோயிங் சம்திங் ஆர் சம்படி as unwanted. ஒருவர் உபயோகமற்றவர், ஒரு பொருள் உபயோகமற்றது என்று தூக்கி எறிவது காஸ்ட் அவே என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இங்கே சென்டென்ஸ் பாருங்கள். ஐ காஸ்ட் அவே மை ஓல்டு கிளாத்ஸ். என்னுடைய பழைய துணிமணிகளை தூக்கி எறிந்து விட்டேன். ஐ காஸ்ட் அவே மை ஓல்டு கிளாத்ஸ். அடுத்தது கோப் வித். கோப்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. கோப் வித், இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. கோப், கோப் என்று சொல்வோம். கோப் வித் என்றால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவது. வித்னா உடன், யாருடன்? அட்ஜஸ்ட் வித் சம்படி ஆர் சம்திங். வி கோப் ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஃபினான்ஷியல்னு என்ன? பணம் சம்பந்தப்பட்ட, இது அஜெக்டிவாக வருகிறது. டிஃபிகல்ட்டிஸ்னால் கஷ்டம். நாங்கள் எங்கள் பண கஷ்ட பிரச்சனைகளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம் என்று வருகிறது. 22 கேரி அவே பை. ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை கேரி அவே. கேரினா தூக்கிறது, அவேனா தூரம், பையினா மூலமாக. இது மூணும் சேர்ந்து என்ன மீனிங் கொடுக்குதுங்க? கேரி அவே பை. உணர்ச்சி வசப்பட்டு விட்டேன் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ கேரி அவே என்றால் உணர்வுபூர்வமாக தாக்கப்பட்டேன், உணர்ச்சி வசப்பட்டு என்று வருகிறது. ஐ வாஸ் கேரிட் அவே பை இஸ் ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்பீச். அவனுடைய நடை பாவனை, அவனுடைய பேச்சு தோரணை, இவைகளுக்கு நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு மயங்கி விட்டேன் என்று வருகிறது. கேரிட் அவே பை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 23 டை அவுட். டைனா செத்து போடுறோம், செத்து போவது. டை அவுட்னா என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது? அது பாருங்க இங்கே. பீயிங் ஆஃப் நோ யூஸ், நான் எக்ஸிஸ்டன்ட், எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை என்ற வாசகம் தான், வார்த்தை தான் டை அவுட் என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க. த கஸ்டம் ஆஃப் சைல்ட் மேரேஜ் டைட் அவுட் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் முன்னாள் பார்த்தீங்கன்னா 12 வயசு 13 வயசுலாம் பெண்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிடுகிறது. இப்பொழுது குறைந்தபட்சம் 20 வயதுக்கு மேலே தான் கல்யாணம் பண்ணுகிறார்கள். ஸோ குழந்தை திருமணம் என்பது அது செத்துப்போன அல்லது வழக்கத்திற்கு இல்லாத ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ டை அவுட் என்றால் வழக்கம் இல்லை என்று வருகிறது. 24 ட்ராப் அவுட். ட்ராப்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் பெயர் சொல்லாக வரும் பொழுது ஒரு சொட்டு என்று சொல்கிறோம். ட்ராப் என்பது ஒரு வினைச்சொல்லாக வரும்போது ஒருவரை வழியிலே இறக்கிவிடு என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே ட்ராப் அவுட் என்றால் இங்கே என்ன மீனிங் வருதுன்னா, ஸ்டாப் டூயிங் சம்திங் இன் த மிடில். ஒன்று சென்று கொண்டு இருக்கிறோம், ஒன்று செய்து கொண்டு இருக்கிறோம், நடுவிலே அதை விட்டு விட்டு செல்வது தான் ட்ராப் அவுட். உதாரணத்துக்கு பாருங்க. ஐ ட்ராப்ட் அவுட் ஃப்ரம் மை டீச்சிங் ஜாப் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை சில்ட்ரன். நான் என்னுடைய ஆசிரியர் பணியை விட்டுவிட்டேன், ஏனென்றால் என் குழந்தைகளை நான் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள. Hope you are able to understand. Thank you very much. Welcome my dear friends. We are coming here for the phrasal verbs. What do you mean by phrase? Two or more words joining together is called phrase, right? First phrasal verbs. So what is that? Phrasal verbs. Number 1, 25th, it is drop in. Drop means what? A drop means a drop of water, you can say. A drop means it becomes a... Dear friends, here, drop in. Drop means what? A drop. A drop means a drop of water, you can say. Drop in means what? You see, drop in means a drop of water. Drop means drop. Leave it like that. Drop. You are dropping the what? Your suitcase. Drop in, if the preposition is in is added, what it happens, what it changes to, what is the context, what is the meaning it gives? It gives to have short visit to somebody or something. To make a short visit to any place, it is called drop in. See here, please drop into my house. Drop in. Here drop means what the word changes into. Drop means please come, have a short visit. So drop in means making a short visit. Hope you are able to get it. Drop in. Okay, number second word, 26th phrasal verb. Do away with. Do means what? Doing something. Away means, with means, the preposition. Do away with means, what does it give the meaning? Cancel. So do away means cancel something or somebody. Cancel something or somebody. Stop something or somebody.
See, this do away, you can use it with different tenses. I am doing away with, I have done away with, I have been doing away with. You can use it in different tenses according to the situation where you want to put the word. See here, I have done away with my drinking and smoking habits. I have done. You are using past participle, I have done. So I have done away with my drinking and smoking habits means what happens? Now you are not smoking or drinking. I have done away with my smoking and drinking habits. So do away with means cancelling or stopping something or somebody. You are able to get it? Okay, coming here. Draw up. Draw means what? Just generally it is drawing a picture. Draw means what? Putting a signature. Trying to get the money out of the bank. Drawing up a check. So draw up means to draft, to write something. He draws up a song. So draw means writing. So draw up means writing. He draws up a song. Got it? Okay, next. 28. Done for. Done for. Done means you're doing an action, but done for means it is damaged, it is spoiled. He was done for his mistakes. He was done for his mistakes means what? He is spoiled, or he is punished, or he is suffering now. So done for means something damaged and spoiled. Done for. Now coming here. 29. Fill in or fill out. Fill means fill the water, isn't it? Fill. But here fill in. Preposition in is added and preposition out is added. Fill in or fill out means write down in the blanks. Write down in the blank. Please fill in the application form. Please fill in the application form means write down. Write down in the blanks, in the empty space, write down. That is called fill in. Hope you are able to get it. Drop in, do away with, drop, done for, fill in or fill out. Right, sir? Coming here. Fall out. 30th phrasal verb. Fall means falling down. Here fall out means what? To fight or quarrel with. See, fall out. Fall in separate meaning you are falling down. But here, fall out means to fight or quarrel with. You are quarreling with somebody. I fell out with my business partner because of his anger. My partner is always an angry person. So, I fell out with my business partner means what? I quarreled with. I fought with. Fell out means quarreling with, fighting with. So, fall out or fell out. Fall. Fell is past tense, right? I am falling out. I fell out. You can write all the tenses according to that. Present tense or past tense or future, present participle, past participle, anything you can use. Now coming here, 31. Phrasal verb. Fall back on. Fall back on. These three words joining together. Fall is a verb. Back means, back. Okay. On is a preposition. Fall back on. What do you mean by fall back on? You are depending on something or somebody. You are depending upon your father, you are depending upon your mother, relations, friends, husband or wife. So, fall back on means you are depending on somebody or something. So, I fall upon chief minister for my business license. Okay, I want to start a paper factory. In where? Tamil Nadu. So, I fall back upon. So, I fall back on means I am depending on somebody. Depending here, I am depending on the chief minister. Now, coming here, 32. Follow up. What do you mean by follow up? Continuing after the first try. First time you did, you have failed. So, here, follow up means what? You are trying once again. So, literally the meaning follow up means trying once again after the failure. Follow up. So, I followed up his ideas. First time I tried, no. Then I followed up his ideas. So, second time I am trying to follow. I want to practice what he says. Next, 33. Go on. Go means you are going from one place to another. You will be leaving the place. So, go on means what? Go on means what? Continue. To do something continuously. Continue doing something. He goes on speaking means what? He is continuously speaking. Goes on. Go on means what? Continuously you are doing something. So, go verb is joined with the preposition on. Go on. So, here you are using he goes on. Since he is a singular, you are using goes on. Got it, sir? Next, coming here,
34, give in. Give means what? You are giving some money. Give. Literally the meaning of give is giving something. But give in, if you add in, preposition, what happens? The meaning of the word changes. What it changes? Give in means agreeing, surrendering. You are surrendering, total surrender. Give in, total surrender. Your father keeps on telling you, take MBBS course, but you are interested in BE engineering course, but finally you give in. You give in means what? You are agreeing with your father. So give in means surrendering yourself. No other go. He gave in to her compulsions. He gave in to her compulsions. So she was compelling him to do something. So finally he gave in. Finally he surrendered. She was telling something like, okay, buy a car. He says, no, I don't want to buy Maruti car. And she says, no, you have to buy a Hyundai car. Finally he agreed upon what she said. So he gives in. Next, go through, 35th word, go through. Go through means what? Go means what? Going. Through means what? It's a preposition. But go through means what? Tolerate. Adjust and going. Tolerate. Go through means one of the meanings, read, go through. Right? Go through. See, go through and reading, what is the connection between go through and read? That's what phrasal verbs are all about. Going means you're going. Through means through is a preposition. But go through means tolerating. Go through means reading. Literally the meaning changes. So you have to be well versed with these verbs. So go through. See, I went through many failures in my life. I went through many failures. I went through many failures. I experienced. I tolerated. I went through Tirukkural. I went through Mahabharatam, Ramayanam. I went through Charles Dickens books. So I went through Sivashankari novels. I went through what? Various, okay, but whatever it is. Anything. You read, you study. You read, not study. Studying is subject, reading. You're just going through. So go through. So what are the words here? Fall out. 31st word, fall back on. 32, follow up. 33, go on. 34, give in. 35, go through. Got it, sir? So, next coming here. Get on. See, the word 36, get means you're getting something. But get is added with on preposition. It means what, sir? Get on means development, a progress, something going on. Get on, progress, development goes on. He gets on well in the US. He gets on well in the US. He gets on well in the US means what? He is progressing. He is developing. So gets on means what? Development. He gets on well with this. See, a girl is married to a boy. She goes into a in-laws house. In-laws means what? Mother-in-law, father-in-law. And they say, how are you? Yes, sir, she gets on well with the new situation. She gets on well with her in-laws. I get on well with my English center, learning center. So, get on means what? A development, a progress, everything going smooth. That's called get on. That you have to by heart those words. Then next coming here, 37th word. Get ahead. Get means you know get. Head means you know head means what? Head. Ahead means what? First. Get ahead means what? So get ahead, you have to by heart the word come first. Get ahead. Get ahead means come first. Come number one. So here he gets ahead in acting. He gets ahead in acting means what today? Vijaya, Surya or whoever it is, they are doing fine. They are coming first. So one of them is coming first. So he gets on in, gets ahead in acting. So he is beating others and he is coming number one. Gets ahead. You call it, you just, how do you pronounce? Get ahead. He gets ahead in acting means he is coming first in acting. He gets ahead in his class means what? He is coming number one in class. Isn't it? Is it true? Literally, is it true? No. Okay. He gets ahead in the class. Now, go back on. Go back on means, go means you're going back on. So the literally meaning of go back on means cancelling. So how do you form a sentence? He went back on in his promise. He went back on in his promise to help me. So that fellow, he promised me he will help me. But finally he back on. He went back. He went back on his words.
He has not done according to his word. So he went back on in his promise to help me. The next word. Go in for. Go in for means what? 39th word. Go in for. To practice, to buy something. Two meanings are there. To go in for. You have to buy out that word. To go in for means to practice or to buy something. To go in for. See here. I go in for gym. To have a good figure. I go in for gym. To have a good figure. I go in for. Go in for means what? Practicing. Practicing gym to have a good figure. You have to use the phrase go in for. Okay, next coming here. Go over. 40th word. Phrasal word. Go over means what? To test a thing, to test something or thing very carefully. See here, go over. Please go over your writings and find the mistakes. Go over. Testing, to finding whether there is a fault. Go over. Please go over what you have written. Please go over after you have written your examination. So after writing your mathematics paper, please go over means what? Once again read it and find if there is any mistakes. Go over means what? Trying to find out if there is any mistakes. Okay, please go over your writings and find the mistakes. Next, 41. Phrasal verb. Hold on means what? Wait. Wait. Continue, carry on. Three meanings are there. Hold on means wait, continue or carry on. You see here, hold on, hang on or adjust with difficulties. So different verb meanings are there. Wait, continue, carry on, hang on, adjust with the difficulties. So hold on means different meanings are there. Here, please hold on, I will come. Please hold on, I will come. So what does it mean? Please wait, I will come. Hold on means please wait, I will come. Hold on means please wait. Hope you are able to understand. Next, hold over. Very important word. Yes. Hold over means what? To postpone something. Hold over means postponing. Postponing means what? Tomorrow there is an examination. You postpone means you are fixing it some other day. Tomorrow is 19th. Okay, 19th July. So you hold over the exams to where? August 15th. So you are August 25th. So you are postponing. So hold over means you are postponing. The college will hold over the exams next month. The college will conduct the exams next month. So hold over means postponing. Transferring the date to some other day in future. Hold over means transferring. Able to understand? So what is the first word which we have seen? Number one, drop in means come to pay a short visit to your house or a home or a factory or office. Drop in. Do away with means what? Cancelling. Do away means what? Cancelling. Number third. Drop means what? To write, to draft. Done for means what? It is something damaged, spoiled, completely collapsed. Number 29. Fill in or fill out means what? Writing something in the blank. Writing something in the blank, fill in. And number 30, fall out means what? To fight or quarrel with. Fall out means to fight or quarrel with. Next, fall back on means what? Depending on something or somebody. Fall back on means you are depending on something or somebody. Follow up means what? 32, continue, follow up. 33, go on means what? To continue something or something, some work, go on. And 34, given means what? Agreeing or surrendering, given. And 33, go through means what? Read, tolerate, go through. He went through difficulties. He went through the book. So, the go through is used in different meaning. One is tolerating, adjusting all the difficulties. Second, go through means what? Reading. Go through the paper. Go through, go through. This is the word which we have to use, go through. The next word is get on means what? A development, a progress. Get on means a development and progress. Next word, 37th phrasal verb. Get ahead means come first. Get ahead means come number one. Get ahead means come number one. Next, 38th, go back on means what? Cancelling. Go back on means cancelling. And 39, go in for means what? To practice
To buy something. Okay, go in for. Go over means what? To test a thing very carefully. To test a thing very carefully. Go over. So, go over means what? You write the test, then after that, please go over your book. Please go over your test paper. Okay, next. Hold on means what? Wait, continue, hang on. Next, hold over means what? To postpone. Yes. You are able to understand to postpone something. Okay, now you are able to tell. I'll be asking questions. Okay, tell me, what do you understand, sir? Can you form a sentence using draw up? Drawing up the check. Draw. Or form a sentence using drop it. Keep the mic close to your mouth. Drop in. Drop it. To have a short visit to somebody or something. Please drop in my office. Drop in to my office. Office. ஸோ நண்பர்களே, ஃப்ரேஷியல் வெர்பினுடைய மூணாவது பாகத்திற்கு வருகிறீர்கள். முதலாவதாக பாருங்கள், ஃப்ரேஷியல் வெர்ப்னா ஒரு வினைச்சொல் இருக்கும். வினைச்சொல் அது நிகழ்காலத்தில் இருக்கலாம், இறந்த காலத்தில் இருக்கலாம், எதிர்காலத்தில் இருக்கலாம், எப்படி வேணால் அந்த காலங்கள் மாறும். ஆனால் வினைச்சொல் கூட என்ன போடுறீங்க? முன்னடை சொல் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரீபொசிஷனை ஆட் பண்ணுறீங்க. ப்ரீபொசிஷன் என்னங்க? இன்னு, ஆணு, ஆட்டு, த்ரூவு, இதெல்லாம் ப்ரீபொசிஷன், முன்னடை சொல். அதுவும் முன்னடை சொல்லும் அந்த வினைச்சொல்லும் சேர்ந்து வரும்போது அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், ட்ராப்னா என்ன? ஒரு சொட்டுன்னு சொல்லுவோம் தமிழில், ஒரு சொட்டு. ட்ராப் இன்னுன்னா என்ன? உள்ளேன்னு சொல்கிறோம். சொட்டு உள்ளே. சொட்டு உள்ளேனா என்ன அர்த்தம்? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா சொட்டு உள்ளே, ஒரு சொட்டு உள்ளே. இங்கே என்ன அர்த்தம்னா வீட்டுக்கு வாங்க என்று சொல்கிறோம். ட்ராப்னா வீட்டுக்கு வாங்க என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு என்ன இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம்? ப்ளீஸ் ட்ராப் இன் டு மை ஹவுஸ். தயவு செய்து எங்கள் வீட்டுக்கு அப்படி கொஞ்சம் வந்துட்டு போங்க. சும்மா ஒரு ஷார்ட் விசிட், ஒரு குறுகிய கொஞ்ச நேரம் வந்து டீ சாப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ட்ராப் இன். ஆனால் ட்ராப்பினுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன? பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது ஒரு சொட்டு. ட்ராப் என்றால் வினை சொல்லாக வரும்பொழுது விட்டு விடு, ட்ராப்பு. ரைட்டா? அப்போ ட்ராப் இன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அடுத்தது 26 பாருங்க. டூ அவே வித். டூனா என்ன? செய்யி. அவேனா என்ன? தூரம். வித்னா என்ன? உடன். ஆனால் இதனுடைய மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல், நிறுத்து என்ற அர்த்தத்தில் வருது. சம்திங் ஆர் சம்படி, ஏதோ ஒன்றை நிறுத்தி விடு. ஐ ஹவ் டன் அவே வித் மை ட்ரிங்கிங் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் என்றால் என்ன? என்னுடைய குடிப்பழக்கத்தை மற்றும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தை நான் விட்டு விட்டேன். ஸோ டூ அவே வித் என்றால் அது சரியான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டு விட்டேன், இப்பொழுது எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 27 பாருங்க. டிராப். ட்ரானா என்ன? வரைவது. ட்ரா என்றால் எழுதுவது. இங்கே ட்ரா அப் என்றால் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறதுனா டு ரைட் சம்திங், எழுதுவது என்ற அர்த்தம். ட்ரானா வரைவது. இங்கே ட்ரா அப்னா எழுதுவது. கையெழுத்து போடுவதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ஹி ட்ராஸ் ஏ செக். ரைட்டுங்களா? ஹி ட்ராஸ் அப் ஏ சாங். அவன் ஒரு பாட்டை எழுதினான் என்று அர்த்தத்தில் வருகிறது. 28 டன் ஃபார். டன்னுன்னா என்ன? ஒன்று நடைபெறுகிறது. டன் ஃபார் என்றால் என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது? டேமேஜ், கெட்டு போய் விட்டது. ஸ்பாயில், கெட்டு போய் விட்டது. ஆக்சுவலாக டன்னுன்னா என்ன? செஞ்சுருக்கான் என்ற அர்த்தம். ஆனால் இங்கே டன் ஃபார் என்ற அர்த்தத்தில் வரும்பொழுது கெட்டு விட்டது, பழுதடைந்து விட்டது, பாழாகி விட்டது. ஹி வாஸ் டன் ஃபார் ஹிஸ் மிஸ்டேக்ஸ். அவன் தவறுகளுக்கு அவன் தண்டிக்கப்பட்டான், அவன் சித்திரவதைப்படுத்தப்பட்டான், அவன் என்ன சொல்கிறாங்க? பாழாக்கப்பட்டான் என்று வருகிறது. அடுத்தது ஃபில் இன் ஆர் ஃபில் அவுட். ஃபில்லுன்னா நிரப்பு, இன்னுன்னா உள்ள, ஃபில்லுன்னா நிரப்பு, அவுட்னா வெளியே. இங்கே ஃபில் இன் ஃபில் அவுட் என்றால் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காகிதம் கொடுத்து விடுவார்கள், அதில் வந்து காலியான பெட்டிகள் இருக்கும், சிறு சிறு பெட்டிகள், அதை நிரப்ப வேண்டும். ஸோ ஃபில் இன் என்றால் நிரப்பு. ஒரு காகிதத்தில் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நிரப்பி விடு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்தது 30 பாருங்க. ஃபால் அவுட் என்றால் என்ன? ஃபால்னா விழுந்து விடுவது, அவுட்னா வெளியே. ஆனால் என்ன மீனிங் கொடுக்குது பாருங்க? ஃபால் அவுட்னா ஒருவருடன் சண்டையிடுவது. உதாரணத்துக்கு ஐ ஃபெல் அவுட் வித் மை பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஏங்கர். என்னுடைய வியாபாரத்தின் பங்குதாரர் அல்லது சக பங்குதாரர், எனக்கு அவருடைய கோபக்காரர், அவருக்கு எனக்கு சண்டை வந்துருச்சு. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அடிக்கடி கோபப்படுவார். சண்டை வந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ஃபால் அவுட் என்று சொல்கிறோம்.
ஃபால் அவுட்னா என்ன மீனிங்கு? அர்த்தம் சண்டை போட்டு கொண்டோம் என்று வருகிறது, பிரிந்து விடுகிறோம் என்று அர்த்தம். அடுத்தது 31 பாருங்க, ஃபால் பேக் ஆன். ஃபால் பேக் ஆன், ஃபால்னா கீழே விழுந்துருது, பேக்னா பின்னாடி, இன்னுன்னா முன்னாடி சொல். ஆனால் இந்த ஃபால் பேக் ஆன் ஆன் என்றால் ஒருவரை சார்ந்திருப்பது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. என்ன அர்த்தம்? ஒருவரை சார்ந்திருப்பது. உதாரணத்துக்கு, ஐ ஃபால் அப்பான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபார் மை பிஸ்னஸ் லைசன்ஸ், என்னுடைய வியாபார லைசன்ஸுக்காக நான் முதலமைச்சரை சார்ந்து இருக்கிறேன். ஸோ இங்கே ஃபால் பேக் ஆன் என்றால் ஒருவரை சார்ந்திருத்தல் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்ததாக பாருங்க 32, ஃபாலோ அப். இப்போ நிறைய பேர் ஆங்கிலம் புதுசாக தெரியாதவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க ஃபாலோ அப், ஃபாலோ அப் வாட் ஐ சே, ஃபாலோ அப்னு சொல்லுவாங்களா? அப்போ காலேஜிலாம் போனீங்கன்னா ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஃபாலோ அப், பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ அப்னு வரும். ஃபாலோ அப் என்றால் கண்டினியூங் ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை, முதல் தடவை தோத்துட்டேன் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுறேன், அதான் ஃபாலோ அப். ரைட்டுங்களா? நான் சொல்கிறத ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கிங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் மனசில் வைக்கல, நான் சொன்னதெல்லாம் புரியல, இப்போவாவது நீங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ணுங்கள், இப்போவாவது நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்க என்று சொல்வது. ஐ ஃபாலோட் அப் ஹிஸ் ஐடியாஸ், அவருடைய கருத்துக்களை நான் மறுபடியும் முயற்சி செய்து கற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று வருகிறது. 33, கோ ஆன். கோனா போ, ஆன்னா மேலே. ஆனால் இந்த கோ ஆனுங்கிறது என்ன அர்த்தத்தில் முடிக்கிறது தமிழில்? கண்டினியூ, தொடர்ந்து செய் என்று வருகிறது. ஒன்றை தொடர்ந்து செய். கோ ஆன் என்றால் ஒன்றை தொடர்ந்து செய். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, he goes on speaking, அவன் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான். கோஸ் ஆன் என்றால் ஒன்றை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருத்தல். அடுத்தது 34 பார்த்தீங்கன்னா கிவ்வின். கிவ்னா என்ன? கொடு. இன்னுன்னு என்ன? உள்ளே. ஆனால் இங்கே கிவ்வின் என்றால் என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது தமிழே? ஆங்கிலத்திலே கிவ்வின் அல்லது தமிழில் என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? அக்ரீங் சம் சரண்டரிங். அக்ரீங் ஆர் சரண்டரிங், ஒன்றை அல்லது ஒருவரிடம் சரணாகதி அடைந்து விடுதல். முதல்ல ஆரம்பத்தில் எதிர்க்கிறீங்க, கடைசியில் நீங்கள் அவங்க சொல்கிறபடி நீங்கள் ஒத்து போகிறீர்கள். அதை என்ன சொல்லுவீங்க இங்கிலீஷில்? என்ன சொல்லுவீங்க? கிவ்வின் என்று சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் பாட்டில் கிவ்வின்னா கொடுக்கறதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. கிவ்வின்னா ஒருவருடைய ஆசைக்கு கட்டளைக்கு இணங்கி போகுதல், உங்களுக்கு பிடிக்காட்டியும் கூட, அதான் கிவ்வின். இங்கே பாருங்க, he gave in to her compulsions, அவளுடைய வற்புறுத்தலுக்கு அவன் இணங்கினான். அடுத்ததாக 35, go through. கோனா போ, த்ரூனா மூலமாக. ஆனால் இங்கே go through என்றால் என்ன? பொறுத்துக்கொள். go through என்றால் பொறுத்துக்கொள். இன்னொரு go throughனா என்ன? படித்துப்பார். ரெண்டு அர்த்தம் வருகிறது. நீங்கள் ரெண்டையும் மனப்பாடம் பண்ணுங்க. go through நிகழ்காலத்துக்கு go through, இறந்த காலத்துக்கு went through, எதிர்காலத்துக்கு will go through என்று வர வேண்டும். இப்படி டென்சஸ் மாறும். அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா go through என்றால் பொறுத்துக்கொள், go through என்றால் படித்துப்பார். I went through many failures, நான் என் வாழ்க்கையிலே பல தோல்விகளை அனுபவபூர்வமாக பொறுத்து கொண்டு சென்றேன். I go through many failures என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 36 பாருங்க, get on. get on என்றால் என்ன? முன்னேற்றம், ப்ரோக்ரஸ். கெட் ஆன் என்றால் என்ன? கெட்டுனா கிடைப்பது, ஆணுனா மேலே. ஆனால் இந்த கெட்டு ஆணு ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு வார்த்தையாக வருகிறது. அந்த வார்த்தை என்னன்னு பாருங்க பார்க்கலாம். டெவலப்மெண்ட், முன்னேற்றம், ப்ரோக்ரஸ், முன்னேற்றம். ஹீ கெட்ஸ் ஆன் வெல் இன் த யூஎஸ். யூஎஸ்னா என்ன? அமெரிக்கா. இந்த யூஎஸ்ன்னு போட்டுட்டிங்கன்னா முன்னாடி த போடணும். த அமெரிக்கா என்று சொல்லக்கூடாது, த யூஎஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா யுனைடெட் என்ற அஜெக்டிவும் ஸ்டேட்ஸ் என்ற அந்த மாநிலங்களும் என்று சேர்ந்து வரும் பொழுது த யூஎஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹீ கெட்ஸ் ஆன் வெல் இன் த யூஎஸ் என்றால் என்ன? அவன் யூஎஸ்லே, யூஎஸ் என்றால் என்ன? அமெரிக்கா. அமெரிக்காவிலே நல்லபடியாக முன்னேறி வாழ்ந்து சௌகரியமாக இருக்கிறான் என்று சொல்லும்போது கெட் ஆன். அப்போ கெட் ஆன் என்றால் என்ன? முன்னேற்றம், அதிக வளர்ச்சி என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்ததாக கெட் ஏ ஹெட். 37 பாருங்க, கெட்டுனா கிடைப்பது, ஏனா ஒன்று, ஹெட்டுனா தலை, எஹெட்னா முன்னேற்றம். பல பேர் இருக்காங்க, 10 பேர் இருக்காங்க, 10 பேர்த்தில் முன்னிருப்பது ஃபஸ்ட்டாக வருவது கெட் எஹெட். இங்கே பாருங்க, ஹீ கெட்ஸ் எஹெட் இன் ஆக்டிங். நடிப்பதிலே அவன் சிறந்தவனாக ஆகி கொண்டிருக்கிறான். நடிப்பதிலே 10 கதாநாயகர்கள் இருக்கிறார்கள், அதில் ஒரு கதாநாயகன் பிரமாதமாக வந்து கொண்டிருக்கிறான். அதை கெட் எஹெட் என்று சொல்லுவோம். ஸோ கெட் எஹெட் என்றால் முதலாவதாக வருவது. ஸோ இங்கே பாருங்க, ஷீ கெட்ஸ் எஹெட் இன் ஆக்டிங். ஷீ கெட்ஸ், பல நடிகைகள் இருக்கிறார்கள், அதில் அவள் வந்து முன்னணி நடிகையாக வந்து விட்டாள். ரைட்டா?
நீ சொல்லுப்பா, முன்னணி நடிகை யார்? சினிமாவில் பார்க்குற இளைஞர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் யார் தமிழ்நாட்டில் முன்னணி நடிகை? யூ டோன்ட் நோ. சினிமாவே பார்க்க மாட்டேன், ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்கியே நீ. அனுஷ்கா கெட்ஸ் செகண்ட் இன் ஆக்டிங். அனுஷ்கா வந்து எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டா. யாரையெல்லாம் தள்ளி விட்டா? பின்னாடி தமன்னா பின்னாடி போயாச்சு, நயன்தாரா பின்னாடி போயிடுச்சு, அப்புறம் யார்? நமிதா பின்னாடி போயிடுச்சு. அப்புறம் பல நடிகைகளை தள்ளிவிட்டு இந்த நடிகையான அவங்க பேர் என்ன, அனுஷ்கா முன்னேறி வந்து விட்டார். நம்பர் 1ஆக கெட் செகண்ட், முன்னேற்றம் அடைந்து விட்டார். அடுத்தது 38 கோ பேக் ஆன். கோனா போவது, பேக்னா பின்னாடி, ஆன். கோ பேக் என்றால் ஒன்றை கேன்சல். கேன்சல் என்றால் என்ன? வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி விடுவது. கோ பேக் ஆன். வேண்டாம் என்று முன்னாடி சத்தியம் பண்ணிட்டேன், இப்போ வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிடுறேன். கோ பேக் ஆன். ஹீ வென்ட் பேக் ஆன் இன் ஹிஸ் ப்ராமிஸ் டு ஹெல்ப் மீ. அப்போ கோ பேக் ஆன் என்றால் என்ன? நிறுத்தி விடுவது, வேண்டாம் என்று சொல்லி விடுவது. அவன் எனக்கு உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தான், பணம் கொடுத்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னான். கடைசியில் அவன் பார்த்து கை கழுவி விட்டான். கை கழுவி விட்டான் என்றால் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டான், ஏமாற்றி விட்டான். கோ பேக் ஆன் என்றால் கேன்சல் பண்ணி விடுவது. அடுத்ததாக 39 பாருங்க, கோ இன் ஃபார். கோ இன் ஃபார்ங்கிறது ஒரு அருமையான வார்த்தை. கோனா செல்வது, இன்னுனா உள்ள, ஃபார்னாக்காக. ஆனால் இந்த கோ இன் ஃபார் என்ன மீனிங் குடிக்கிறது பாருங்க? பயிற்சி பண்ணு, டு ப்ராக்டிஸ். அடுத்த மீனிங் என்ன சார்? டு பை சம்திங், ஒன்றை விலை கொடுத்து வாங்குவது. ஸோ இந்த வார்த்தை கோ இன் ஃபார் ஒன்றை பயிற்சி செய், அல்லது டு பை சம்திங் ஒன்றை வாங்கு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஐ கோ இன் ஃபார் ஜிம், ப்ராக்டிஸ், ஒன்றை பயிற்சி செய்ய. ஐ கோ இன் ஃபார் ஜிம். டு ஹாவ் எ குட் ஃபிகர், ஒரு நல்ல ஃபிகர் வேண்டும். ஐ கோ இன் ஃபார் வாக்கிங். ஐ கோ இன் ஃபார் ஸ்விம்மிங். வி கோ இன் ஃபார் டான்சிங் அப்படி என்று சொல்ல வேண்டும். கோ இன் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒன்றை பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள. ஸோ இந்த வினைச்சொல் வார்த்தைகளை எல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அது காலத்துக்கு தகுந்தபடி மாறும். இறந்த காலம்னா வி வென்ட் த்ரூ, நீங்கள் வந்து வி வென்ட் இன் ஃபார் என்று சொல்ல வேண்டும். எதிர்காலம்னா வி வில் கோ இன் ஃபார். நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் இன் ஃபார் என்று சொல்ல வேண்டும். அப்படி காலத்துக்கு தகுந்தபடி மாற வேண்டும். 40 கோ ஓவர். கோனா என்ன? போ. ஓவர்னா என்ன? மேலே. இங்கே கோ ஓவர் என்றால் என்ன? என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது? டு டெஸ்ட் ஆர் திங் வெரி கேர்ஃபுல்லி. கோ ஓவர் என்றால் ஒன்றை நன்றாக உற்று பரிசோதித்து பார்த்து செய்ய வேண்டும். ஏதாவது தவறு இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது. செக்கிங்னா என்ன சொல்லுவீங்க? சோதிப்பது. தவறுகள் இருக்கிறதா என்று சோதிப்பதை கோ ஓவர் என்று சொல்கிறோம். கோனா போகிறது, ஓவர்னா மேலே. ஆனால் இது என்ன பண்ணுறது? இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? கோ ஓவர் என்றால் என்ன? தவறுகள் இருக்கிறதா என்பதை கண்டுபிடி. இதுதான் மீனிங் கோ ஓவர். ரைட்டுங்களா? இங்கே பாருங்க, ப்ளீஸ் கோ ஓவர் யுவர் ரைட்டிங்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் த மிஸ்டேக்ஸ். தயவு செய்து நீங்கள் எழுதின பரீட்சை எழுதிட்டீங்க, பேப்பரில் எழுதிட்டீங்க, அதில் ஏதாவது தவறு இருக்கான்னு தயவு செய்து பாருங்க. கோ ஓவர் என்றால் மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்க, அதுதான் கோ ஓவர். அடுத்ததாக ஹோல்ட் ஆன் என்றால் என்ன? ஹோல்டுனா என்ன? கையை கட்டியாக பிடிச்சிக்கிறது தான் ஹோல்டுங்க. ஆனால் ஹோல்டு ஆனுன்னா என்ன? மேலே. கையை கட்டியாக பிடிச்சிக்கிறது மேலே, அதான் அர்த்தம் இல்லை. அது என்ன அர்த்தம் கொடுக்கிறது? வெயிட்டு, பொறுத்துருங்க. கண்டினியூ, தொடர்ந்து செய்யுங்க. கேரி ஆன், தொடர்ந்து செய்யுங்க. ஹேங் ஆன், அங்கேயே இருங்க. அட்ஜஸ்ட் வித் த டிஃபிகல்ட்டிஸ், கஷ்டத்தை விட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க. அதுதான் ஹோல்ட் ஆன் என்ற அர்த்தம். உதாரணத்துக்கு என்ன? ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன், ஐ வில் கம். தயவு செய்து பொறுத்துருங்க, நான் வந்துடுறேன் என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. அடுத்தது பாருங்க, ஹோல்ட் ஓவர். ஹோல்ட் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒன்றை தள்ளி வைத்தல். ஹோல்டுனா மறுபடியும் கையை பிடிச்சிக்கிறது, ஓவர்னா மேலே. ஆனால் இந்த ஹோல்ட் ஓவர்னா என்ன? ஒன்றை தள்ளி வைத்தல், ஹோல்ட் ஓவர். இப்போ எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க, ஏப்ரல் மாதம் எலெக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. யார்? எலெக்ஷன் கமிஷன். த எலெக்ஷன் வில் பி ஹெல்ட் ஓவர், அல்லது வில் பி ஹெல்ட் ஆன் நெக்ஸ்ட் மந்த். இட் இஸ் போஸ்ட்போன். தள்ளி வைத்தல். உதாரணத்துக்கு, த காலேஜ் வில் ஹோல்ட் ஓவர் த எக்ஸாம்ஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த். கல்லூரி இந்த பரீட்சைகளை அடுத்த மாதம் வைத்து கொள்ளும். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பார்த்தீங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ட்ராப் இன் என்றால் என்ன? தமிழில் சொல்லுங்கள். ட்ராப் இன்னா என்ன? சின்ன ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து பார்த்துட்டு போகிறது, ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு போகிறது. பர்மனெண்ட்டாக தங்குறது இல்லை. ப்ளீஸ் ட்ராப் இன் டு மை ஹவுஸ். ப்ளீஸ் கம் இன் செட்டில் இன் மை ஹவுஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. அவன் பெட்டி பெட்டிக்கோடு வந்துடுவான். ட்ராப் இன்னா என்ன? 5 நிமிஷம், 1 நிமிஷம், ஒரு 10 minutes. டூ அவே வித் என்றால் என்ன?
நிறுத்துவது, கேன்சல் பண்ணுவது. டிராப் என்றால் என்ன? எழுதுவது. டன் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒன்றிற்காக டேமேஜ், கஷ்டப்படுதல். ஃபில் இன் என்றால் என்ன? நிரப்பி விடுதல். அடுத்ததாக பாருங்க, ஃபால் அவுட் என்றால் என்ன? சண்டையிடுவது. ஃபால் பேக் ஆன் என்றால் என்ன? ஒருவரை சார்ந்திருப்பது. ஃபாலோ அப் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து முயற்சி, ஒரு தடவை தோல்வி அடைஞ்சாலும் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுவது. கோ ஆன் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்தல். கிவ் இன் என்றால் என்ன? மனதிலே ஏற்றுக்கொள்ளுதல். கோ த்ரூ என்றால் என்ன? பொறுத்துக்கொள், வாசித்தல். கெட் ஆன் என்றால் என்ன? ஒரு முன்னேற்றம். அடுத்ததாக கெட் ஹெட் என்றால் என்ன? முதலாவதாக வா வாழ்க்கையிலே. கோ பேக் ஆன் என்றால் என்ன? கேன்சல் பண்ணிவிடு. கோ இன் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒன்றை பயிற்சி செய். கோ இன் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒன்றை வாங்கு. அடுத்தது கோ ஓவர் என்றால் என்ன? ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தவறுகள் இருக்கிறதா என்பதை கண்டுபிடிப்பது கோ ஓவர். ரைட்டுங்களா? அடுத்ததாக ஹோல்ட் ஆன் என்றால் என்ன? பொறுத்துரு, தொடர்ந்து செய், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போ. ஹோல்ட் ஆன். ஹோல்ட் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒன்றை தள்ளி வைத்தல். நல்லா ஓரளவு தெரிஞ்சிட்டிங்களா மீனிங்ஸ் எல்லாம்? ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். ஃப்ரேஷியல் வேர்ப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வாக்கியத்துக்கு எது, ஒரு உடம்புக்கு என்ன முக்கியம்? உயிர். ஒரு உடம்புக்கு என்ன முக்கியம்? உயிர் இருந்தால் தான் இது என்ன. ஓகே, அதே போன்று ஒரு வாக்கியத்துக்கு உயிர் எது? வினைச்சொல். ஒரு வாக்கியத்துக்கு உயிர் வினைச்சொல். அந்த வினைச்சொல் வந்து தனியாக வந்துட்டு இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஆஸ்க்குனா கேட்கறது, ஈட்டுனா ஓகே, ஹோல்டுனா எல்லாம் சொல்லலாம் தனித்தனியாக. ஆனால் கூட ப்ரீபோசிஷன் வந்துருச்சுன்னா அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. அப்போ நீங்கள் வினைச்சொல் மட்டும் படித்தால் போதாது, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ப்ரீபோசிஷன் கூட வருகிறது, ஃப்ரேஷியல் வெர்ப்ஸ், அதையும் சேர்ந்து மனப்பாடம் சொல்லிக்கணும். அது மட்டுமல்லாம் மனப்பாடம் மட்டும் பண்ணாமல் அந்த டென்சஸையும் நீங்கள் மாற்றணும். டென்சஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருக்கலாம், பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்கலாம். அப்போ 4 டென்ஸு, 3 டென்ஸ், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்தில் 4, இறந்த காலத்தில் 4, எதிர்காலத்தில் 4. அதில் செய்வினை, செய்பாட்டு வினை என்று பல பாகங்கள் வருகிறது. எல்லாத்தையும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஏதாவது தவறு டவுட் இருந்ததுன்னா மறுபடியும் என்னிடம் கேளுங்கள், நான் சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, we are coming here for phrasal verbs. This is the 6th part. What do you mean by phrasal verbs? So far we have seen 71 phrasal verbs. You know verb as such: eat, sleep, talk, go. This is called verb. Phrasal verb means, what are the phrasal verbs? It joins with one preposition, maybe 2 or 3 words, it adds together. So phrasal verbs, even this phrasal verbs you can change into past tense, future, present continuous, past continuous. See, for example, 72. What is it given here? Stand by, isn't it? Stand means what? You know, stand as a verb. Stand means you are standing. By means what? It is a preposition. By means through, right? By. Okay, for example, the building is constructed by Tata company. The building is constructed by. So by is a preposition, stand is a verb, but stand, you know the meaning, by you know the meaning. Stand by means what? Stand by. It means a support. Stand by is a support. So stand by changes itself to the meaning called support. Gavaskar is a standby for Indian cricket team. What do you mean by that? Sunil Gavaskar is a support, is a moral support, mental support for Indian cricket team. Okay, you can go in for Gavaskar. This is standby. Okay, next coming here. Take down. Take means what? You are taking. Take a pen. Down means, you know, down. It is a adverb. Take down means what? It means write. Write. So take down means write. Please take down the note. Please take down the note. Take down means what? Write it out. So stand by na support. Take down means write. Now coming here, 74. Talk over. Talk means what? You are talking. Over means what? Above something. So talk over means discussing something. Something. Let us talk over our problems. What do you mean by that? Let us discuss our problems. So standby means support. Then what is the second word? Take down means write. Then third, talk over means let us
Discuss. Okay, you got it? Okay. Now coming here. Turn down. The 75th phrasal verb is turn down. What do you mean by turn down? Turn means you are turning. Down means down. Okay. So these two words join together. Turn means it's a verb. Turn, turn, turn. Okay. Down means it is a adverb. What part of speech? Adverb. Both join together to give a meaning. Rejecting something. Turn down means rejecting. She turned down my help. She turned down my help. She rejected, avoided. She said no. I turned on. So now 76. Turn up. What do you mean by turn? Turning. Turning. Turn up. When you add up as a adverb, what happens? Turn up means to arrive at some place. You are coming at some place. Turn up means you are coming at some place. See, many of my friends turned up for my marriage. Many of my friends came for my marriage. Turn up means what? Come, attend. My relations turned up. I turned up. My father turned up. Turned up means what? Arrive at some place. 77. Tell upon. Tell means what, my dear friends? Tell means you are telling something. Tell means saying something. Upon means what? On something, a movement, upon certain things. So tell upon means somebody is affected very badly. Somebody is affected very badly. Who's affected very badly? Twin towers. You know Twin towers. What is that? In America, there are two big buildings. Twin towers. So Twin towers destruction. Al-Qaeda has sent 2 aeroplanes poked inside and the building was collapsed. In USA, tells upon, the terrorist, tells upon means, he tells upon means what? Says about them. Next, wind up. You don't say wind up. Wind. W-I-N-D as a noun means wind, you know, air. W-I-N-D. As a verb, wind you say. Wind up. Wind up means what? Closing. Wind up means what? Closing. So, my father winded up his business. My father closed his business. Right? Closed. Wind up means what? I winded up my studies, whatever it is. Studies, job, business, writing letters, speaking, all those things. 79. Wipe out. Wipe means what? Cleaning. Out. Outside. It's an adverb. So wipe out means destroying something completely. Completely you are destroying something. That is called wipe out. The ruling party wiped out. The ruling party wiped out all the opposition parties in the election. Ruling party wiped out all the opposition parties in the election. So turn down means what? Rejecting. Turn up means what? Attending. Tell upon means tell something about something very badly. Wind up means closing. Wipe out means what? Destroying. Now coming here, work out. Work means you are doing the work. What work? Going to the company. Going to the company and working. And it is added with out. Out means, you know, adverb, out, outside. So, work out, work and out joins together to give a meaning. What is the meaning it gives? It means to do the practice. You practice. I worked out a new method. I worked out a new method. New formula I worked out. Watch out, 81. Watch means what? Being very careful. Watch. Out means outside. So, watch out means be careful. We should watch out for the thieves in the night. We should be careful about the thieves at what time? In the night. So, watch out means to be careful. So, what is the first word? Stand by means what? Support. What do you mean by take down? Take down means write down. Talk over means what? To discuss about something. Then coming here, turn down means what? Rejecting completely, turn down. Turn up means what? You are arriving at some place. Tell upon means what? Affecting somebody very badly. What do you mean by wind up? Wind up, closing.
Wipe out means what? Destroying something completely. And work out means what? Do the practice. Watch out means what? Be careful, right? I'll be asking you to form sentences using phrasal verbs. Are you ready, sir? Are you ready? Please stand up. Can you form a sentence using the phrasal verb wipe out? Wipe out. We wipe out the opposite team very badly. Okay. Something very nice sentence regarding Americans and terrorists. American and Taliban. Americans. The leader of Al Qaeda has been wiped out. Al Qaeda team is wiped out by Americans. Obama. Okay, good. Next, second sentence. Watch out. Watch out. Can you form a sentence using watch out? We should watch out buying mineral waters from outside because some are duplicates. Watch out, be careful, be careful. Watch out when you are traveling in train. There may be thieves. Watch out, be careful. Okay, can you form a sentence using talk over? Talk over. Talk over. Talk over your speech. Talk over means to discuss. Okay, you and your father discuss about something, joining in a college. How do you say? My father is talk over my college. I talked over with my dad regarding joining in a college. I talked over. Can you form a sentence using take down? Right. Camera take down the. Okay, I took down the notes when the lecturer was taking class. Right? Lecturer was taking class. I took down the notes. Okay, fine. Okay, see, please sit. நண்பர்களே, இப்பொழுது phrasal verbs என்று சொல்லக்கூடிய verbs என்றால் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? வினைச்சொல். வினைச்சொல்னா என்ன? சாப்பிட்றேன், தூங்குறேன், போறேன். eat, sleep, talk, go. இதெல்லாம் என்னவென்று சொல்வீர்கள்? வினைச்சொல் என்று சொல்வீர்கள். ஆனால் phrasal verbs என்றால் இந்த வினைச்சொல் கூட out, in, although, though, away இப்படியெல்லாம் சேர்ந்து வார்த்தைகள் பல வார்த்தைகள் சேர்ந்து வேறு ஒரு அர்த்தம் பிடிக்கிறது. அந்த லிட்டரரியாக சரியாக அந்த வார்த்தைக்கு தகுந்த அர்த்தம் கொடுக்காது, வினைச்சொல்லுக்கு தகுந்த அர்த்தம் கொடுக்காது. ஆனால் வார்த்தை அர்த்தங்கள் மாறிவிடும். அது நிகழ்காலத்திலையும் இருக்கலாம், இறந்த காலத்திலையும் இருக்கலாம், எதிர்காலத்திலையும் பயன்படுத்தலாம். உதாரணத்துக்கு ஸ்டாண்ட் பை, ஸ்டாண்டுன்னு என்ன? நில்லு. பையின்னா என்ன? மூலமாக. ஆனால் இந்த ஸ்டாண்ட் பைனா என்ன அர்த்தம் கொடுக்குதுன்னா ஆதரவு என்று வருகிறது. ஸ்டாண்ட் பைனா என்ன? ஆதரவு. ஸ்டாண்ட் பைனா ஆதரவு. கவாஸ்கர் இஸ் ஏ ஸ்டாண்ட் பை ஃபார் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம். கவாஸ்கர் கிரிக்கெட் நல்லா விளையாடக்கூடிய அந்த மாபெரும் கிரிக்கெட் மட்டையடி பேட்ஸ்மேன் என்று சொல்வார்கள். அவர் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு இப்பொழுது ஒரு ஆதரவாக இருக்கிறார், ஒரு மனபலமாக இருக்கிறார். ஸ்டாண்ட் பை. அடுத்ததாக டேக் டவுன். டேக்னா எடு, டவுன்னா கீழே. ஆனால் இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன அர்த்தம் கொடுக்குது? எழுது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. என்ன அர்த்தம் வருகிறது? எழுது. ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த நோட்ஸ். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த நோட்ஸ் என்றால் என்ன? தயவு கூர்ந்து குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள் என்று வருகிறது. டேக் டவுன்னா எழுது என்று அர்த்தத்தில் வருகிறது. 74வது டாக் ஓவர். டாக்னா என்ன? பேசுவது. ஓவர்னா மேலே. ஆனால் டாக் ஓவர் என்றால் என்ன? விவாதம் செய், விவாதி என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. let us talk over our problems. நமக்குள்ள பிரச்சனைகளை பேசி தீர்த்து கொள்ளலாம் என்கிற அர்த்தத்திலே வருகிறது. hope you are able to understand. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது 75 turn down. turn என்றால் என்ன? திரும்பு. down என்றால் கீழே. rejecting something, ஒன்றை வேண்டாம் என்று ஒதுக்குவது turn down. she turned down my help. அவள் என்னுடைய உதவியை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி தள்ளி விட்டாள். ரைட்டா? டேர்ன்னா திரும்புது, டவுன்னா கீழே. ஆனால் டேர்ன் டவுன் என்றால் என்ன? ஒதுக்கி விட்டாச்சு என்று அர்த்தம். 76 டேர்ன் அப். டேர்ன் அப் என்றால் என்ன? டேர்ன்னா திரும்ப, அப்னா ஒரு இடத்துக்கு வந்து அடை. மெனி ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேர்ன்ட் அப் ஃபார் மை மேரேஜ். என்னுடைய நண்பர்கள் பலர் என் திருமணத்துக்கு வந்தார்கள். டேர்ன் அப் என்றால் என்ன? வந்தார்கள், வந்தடைந்தார்கள், ஒரு இடத்துல வந்தார்கள் என்று அர்த்தம். டேர்ன் அப் என்றால். அடுத்ததாக 77 பாருங்க. டெல் அப்பான். டெல் என்றால் கூறுவது. சே என்றால் பேசுவது. சே என்றால் என்ன? சே
ஸ்பீக்னா பேசுவது, சேனா சொல்வது, டெல்லுனா கூறுவது. டெல் என்றால் கூறுவது, அப்பான்னா மேலே. ஆனால் இது என்ன கொடுத்தது? ஒருவருடைய ஏதோ ஒன்று ஒருவரை அதிகமாக பாதித்தது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ட்வின் டவர்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இன் யுஎஸ்ஏ. ட்வின் டவர்ஸ் என்றால் என்ன? அமெரிக்காவிலே இரட்டை கோபுரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வளாக கட்டிடம். அந்த வளாக கட்டிடத்தில் என்ன செய்தார்கள்? இந்த அல்-கொய்தா அவர்கள் 2 ஏரோப்ளேனை உள்ளே அந்த பில்டிங்கில் மோத விட்டு வெடிக்க வைத்து விட்டார்கள். ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்தார்கள். ஸோ ட்வின் டவர்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் யுஎஸ்ஏ டெல்ஸ் அப்பான் த டெரரிஸ்ட். அது கூறுகிறது இவர்கள் எப்படி மோசமானவர்கள் என்று. யார்? தீவிரவாதிகள். அடுத்ததாக வைண்ட் அப் 77. WIND என்றால் காற்று என்று சொல்வோம், விண்ட் என்று சொல்வோம் பெயர் சொல்லாக வரும்போது. வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது வைண்ட் என்று சொல்வோம். வைண்ட் என்றால் என்ன? மூடிவிடு. வைண்ட் அப்பு, அப்புனா மேலே. ஆனால் இது என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது? மூடிவிடு என்று அடிக்கிறது. இங்கே விண்ட் அப்புன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? வைண்ட் அப் என்று சொல்ல வேண்டும். வைண்ட் அப் என்றால் என்ன? இழுத்து மூடி விடுவது. இங்கே பார்த்தீங்க, மை ஃபாதர் வைண்டட் அப் இஸ் பிஸ்னஸ். என் தந்தையார் வியாபாரத்தை இழுத்து மூடிவிட்டார், இனி திறக்க போவதில்லை என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்தது 79 பாருங்க. வைப் அவுட். வைப்னா என்ன? வைப் என்றால் சுத்தப்படுத்துவது, கூட்டுவது, ஒரேடியாக தொடைப்பது என்ற அர்த்தம். இங்கே வைப் கூட அவுட் என்ற வெளியே என்ற அவுட் சேர்த்தும் பொழுது இது என்ன ஆகிவிடுகிறதுனா டெஸ்ட்ராயிங் சம்திங் கம்ப்ளீட்லி. ஒன்றை ஒட்டுமொத்தமாக அழிப்பது, அதுதான் வைப் அவுட். வைப் அவுட் என்றால் என்ன? அழிப்பது. த ரூலிங் பார்ட்டி வைப்ட் அவுட். ஆளும் கட்சி ஒரேடியாக அழித்து விட்டது. யாரை? ஆல் த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி இந்த எலெக்ஷன். அனைத்து எதிர்கட்சிகளையும் ஒரேடியாக தோற்கடித்து விட்டது என்ற அர்த்தம் வைப் அவுட் என்றால். அடுத்ததாக 80 பாருங்க. ஒர்க் அவுட். ஒர்க் அவுட் என்றால் என்ன? ஒர்க் என்றால் என்ன? வேலை. அவுட் என்றால் என்ன? வெளியே. இந்த வேலையும் வெளியே இந்த என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது என்றால் டூ த பிராக்டிஸ், பயிற்சியை எடுத்துக்கொள், பயிற்சியை செய் என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஐ ஒர்க்ட் அவுட் ஏ நியூ மெத்தட். நான் ஒரு புதிய மெத்தட் என்றால் என்ன? ஒரு முறை, டெக்னிக்கலை நான் பயிற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று வருகிறது. ஒர்க் அவுட் என்றால் பயிற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். 81 வாட்ச் அவுட். வாட்ச் என்றால் என்ன? கவனி. அவுட் என்றால் வெளியே. இது என்ன வருகிறது? ஜாக்கிரதையாக இரு என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது. பி கேர்ஃபுல். இங்கே மீனிங் பாருங்க. வி ஷுட் வாட்ச் அவுட். நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ஃபார் த தீவ்ஸ் இன் த நைட். திருடர்கள், இரவிலே வரக்கூடிய திருடர்களுக்கு நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்டாண்ட் பை என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்டாண்ட் பை என்றால் ஆதரவாக இருப்பது. டேக் டவுன் என்றால் என்ன? எழுதிக்கொள். பொதுவாக வாதியார் சொல்லுவார்ல, டேக் டவுன் த நோட்ஸ் என்று சொல்வார்கள். டேக் டவுன் த நோட்ஸ். டேக் டவுன்னா கீழிருந்து குமிஞ்சு எடுன்னு அர்த்தம் அல்ல. டாக் ஓவர் என்றால் என்ன? விவாதி, விஷயத்தை விவாதிப்போம். டேர்ன் டவுன் என்றால் என்ன? 75. டேர்ன் டவுன் என்றால் என்ன? ஒன்றை வேண்டாம் என்று சொல்வது, ஒன்றை வேண்டாம் என்று சொல்வது. 76 டேர்ன் அப் என்றால் என்ன? ஒரு இடத்துக்கு வந்து அடைதலை டேர்ன் அப் என்று சொல்லுவோம். 77 டெல் அப்பான் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி சொல்லுகிறது, எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது என்று. வைண்ட் அப் 78 வைண்ட் அப் என்றால் என்ன? ஒன்றை மூடுவது, வைண்ட் அப். 79 வைப் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஒரேடியாக அழித்து தொடைத்து எறிவது, வைப் அவுட். அடுத்ததாக ஒர்க் அவுட் என்றால் என்ன? பயிற்சியை செய். ஒர்க் அவுட் என்றால் என்ன? பயிற்சியை செய். வாட்ச் அவுட் என்றால் என்ன? எச்சரிக்கையாகுது, எச்சரிக்கையாகுது. ஸோ இத்தனை வார்த்தைகளை அர்த்தத்தை இந்த மொத்தம் 81 வார்த்தைகள் ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸில் பார்த்திருக்கிறோம். இந்த ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் முடிந்து விட்டது. அடுத்ததாக நாம் பயிற்சிக்கு செல்ல இருக்கிறோம். ஸோ இது விளக்கங்கள் சொல்லிவிட்டோம். நீ அடுத்தது பயிற்சிக்கு செல்ல போகிறோம். 81 வார்த்தையை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். மனப்பாடம் செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? எழுதி பார்க்க வேண்டும், பேசி பார்க்க வேண்டும். அதே மாதிரி ஸ்டாண்ட் பைனா அந்த ஸ்டாண்ட் பை மட்டும் போடாதீங்க. ஸ்டாண்டிங் பைன்னு சொல்லலாம், ஸ்டுட் பைன்னு சொல்லலாம், ஹாவ் ஸ்டுட் பை என்று சொல்லலாம், ஹாவ் பீன் ஸ்டாண்டிங் பை என்று சொல்லலாம். டென்சஸ் பல காலங்கள் மாறி மாறி அந்த வினைச்சொல்லுடன் மாற்றங்களை கொண்டு வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் உங்கள் வாக்கியங்களை எழுதி அமைக்க வேண்டும். தேங்க்யூ. Welcome my dear friends. What you have come here is phrasal verbs. What do you mean by phrasal? You know verb. What do you mean by verb? Eat, sleep, talk, jump, everything is called verbs, right? Okay.
Now, you are coming for phrasal verbs. Phrasal verbs means what? With that verb, you are adding a preposition. And it gives a something different meaning rather than the exact meaning of the verb. For example, here you see number 1, break. What do you mean by break? You are cutting into pieces, right? Break. You break the stick. Break. Up means what? It's a preposition. Up means you can call not a preposition, it's an adverb, up top. So break up means what? Something getting separated. I broke up my relationship with my friend. So broke up means what? My friendship with a friend has broken up, separated. So break up, you can use broke up in past tense, will break up, breaking up, has broken up, had broken up, will have broken up, has been breaking up, had been breaking up, will have been breaking up. So you can use any tense format. Got it. Okay, next coming here, number 2, keep up. What do you mean by keep? Keep is something you are preserving. Keep is something you are preserving. Up is a adverb. So keep up. What do you mean by keep up? Keep means you are having something. Up means it's an adverb. So maintain something is called keep up. So what is the sentence given here? Keep up your enthusiasm. What do you mean by enthusiasm? Your energy level, your spirit. So keep up your enthusiasm means maintain your enthusiasm. Have your main enthusiasm. That is what keep up. Next, third is put up. You know what do you mean by put? Show you. Put means what? Putting something on a table. Putting something over there, here. Putting means keeping something over there or here. Up means what? It is an adverb. So put up means showing your skills, showing your talents. Put up. So here what is the sentence given? Police put up a fight against the terrorists. So police are showing their skills against the terrorist. So police put up a terrorist against the terrorist. Police put up a fight against the terrorists. Put up means showing your skills. Next coming here, fourth, speak up. Speak means what? You are speaking. Up means it is once again, it is a adverb. To speak without shyness. Speak up means to speak without shyness is called speak up. So here you should speak up in the stage if you want to be a leader. You should speak up. Speak up means speaking without shyness. Speak without shyness is called speak up. So you should speak up in the stage if you want to be a leader. If you want to be a leader, you have to speak up. Speak means speaking without any shyness. So the phrasal verb speak up means, it simply means that speaking without any shyness. Next, look up. Look up. Look means what? You're looking up. It is an adverb. Expecting help from somebody. Look up means expecting help from somebody. You see that verb look has a different connotation over here, different meaning over here. Look up means expecting help from somebody is called look up. I look up at my teacher for an advice. I expect an help and advice from my teacher. Number 6, give up. Give means you are giving, but up means it is an adverb. But what do you mean by give up? Leave it. You are leaving it away. You are leaving it away is called give up. So give means giving, up means is an adverb, but when both joined together, it means that leaving it away. So the meaning is completely changed. So you have to by heart all these verbal phrases. For example, I gave up eating non-vegetarian. Gave up means stop. Gave up means stop. So see, the meaning is completely changed. So literally don't take the meaning of the verb. When it joins with a an adverb or a preposition, the meaning completely changes. Gave up means it's a past tense, leaving it away. Next coming here, 7th, cheer up. Cheer means what? Encouraging. Cheer. Cheer up. So here, encourage others. Encouraging others is called cheer up. Cheer up means encouraging others. So the audience cheered up the cricket players. The audience cheered up the cricket players. Encouraged the cricket players. The audience encourage the cricket players. So my dear friends, what do you mean by break up? Separated. What do you mean by keep up? Maintain. What do you mean by put up? Show your Show your skills. What do you mean by speak up?
Speak without shyness. What do you mean by look up? Expecting help from others. What do you mean by give up? Leave it. And what do you mean by cheer up? Encouraging. See, all these words you have to by heart, and you should know in which tense to use according to the situation. See, so simple, my dear friend. Subject comes front. I is a subject. Break or broke up, it comes as a verb format. Then you ask a question, what did I break up? You get an answer. That is called object. Subject, verb, object. In between the tense, it should change according to the situation. That's all. Sentence is formed. Nothing else. Now coming here, eighth, bring up. See, bring means you are bringing something. Up is an adverb, but the bring up means what? Rear up, grow, take care. You are taking care of somebody. You are growing up the child. You are nurturing the child. You are making the child to grow. So, bring up means you are not bringing a vegetable, bringing your suitcase, bringing your book. But bring up means developing, making somebody to grow, rearing up, nurturing. I brought up my children traditionally. I brought up my children traditionally means what? In a custom oriented, culture oriented, tradition oriented. So, bring up means you are making somebody to grow, rear, nurture. And next word, turn up. Turn means you are turning this side, but turn up means what is the meaning exactly? Attend a meeting or a function. Attending a meeting or a function is called turn up. Turn up. So here, my friends did not turn up for my marriage. My friends did not come for my marriage. Turn up means come, attend. Did not turn up means has not turned up, has not come for the marriage. So turn up, many turned up for today's program. Many of them came here. So turn up means what? Attending. Next coming here, own up. Number 10. Own means what? Possess something. I own a car, I own a house. Own up means what? Taking responsibilities for good or bad. Own up means taking responsibilities for good or bad. Whatever it is good or bad, I am taking the responsibility. Something has happened, good or bad, I am taking the responsibility. So, she owned up her mistakes, she accepted her mistakes. She owned up her mistakes means what? She accepted her mistakes. Next, coming here, 11th, wake up. Wake up means what? Getting out of the bed, rising out of the bed, arising from the bed. So, wake up means get up from the bed. He woke up at 6 a.m. in the morning. He got up at 6 a.m. in the morning. So, wake up means what? Getting up, getting up, getting up. Wake up means get up. Number 12, hold up means what? Don't release. Hold up means don't release. Keep them. Don't leave them outside. Hold up. See here, the thieves were holded up in their room. The thieves were rounded up in their room. They are unable to escape from that place. So, hold up means what? Do not release. Keep them. Make them to be prisoners. So, hold up. Next, number 13, catch up. Catch up means what? Catching means what? Catching a ball. But catch up means what? To reach to someone or somebody. Catch up means go and see somebody. Go and meet somebody. So, here I caught up with my friend who was driving very fast. See, he is driving in a Maruti car. 100 kilometers speed. I am driving in a Hyundai car. So, I have to go and catch him. I have to increase my speed and catch him. So, catching up means you reach someone who was driving very fast. That is what catch up. Next, put out. Put out means what? Stop. Put out means stop. Put out means what? Put means putting, but put out means stopping. So, here the fireman put out the fire in the building. The fireman put out. Put out means what? He put the fire off. Now, the fire is not there. So, he extinguished the fire. He stopped the fire. Put out means check out, going out. We check out from the hotel after paying the bills. Check out means going out of the hotel. Check out means going out of the hotel. So, check out from the hotel after paying the bills means paying the money and going out of the room. Hotel is called check out. Check in means going inside. Inside the hotel, you are booking a room and going inside is called check in. Check out means going out of the hotel. So, number 8, 1 minute. So, madam, romba disturbance. Okay.
So my dear friends, what do you mean by bring up? Making them to grow, making them to rear up, making them to nourish and bring up. Turn up means what? Attending a meeting. It's called turn up. Own up means what? Taking the responsibility, whether it is good or bad. What do you mean by wake up? Getting out from the bed. What do you mean by hold up? Do not release. You are just catching them and keeping them. You are not releasing them. Catch up means what? To reach someone or somebody. Catch up. You are trying to catch them. What do you mean by put out? Stop. What do you mean by check out? Going out of the hotel is called. Going out of the hotel. You are booking a room. You are checking in. You are going out of the hotel. It is check out. So first word, what is it? Break up means what? Cut. What is the second word? Keep up means what? Maintaining. Number 3. Put up means what? Show your skills. Showing your skills. Speak up means what? Speaking without shyness. Look up means what? Expecting from somebody. Give up means what? Leave it. Cheer up means what? Encouraging others. What do you mean by bring up? Growing up. What do you mean by turn up? Attending. What do you mean by own up? What do you mean by wake up? Getting out from the bed. What do you mean by hold up? Do not release. What do you mean by catch up? To reach somebody. Put out means what? Stop. What do you mean by check out? Going out of the hotel. Hope you are able to understand. Now I request, gentlemen, you please stand up. I'll be asking one-on-one questions to everybody. You please ready. Could you form a sentence using give up? Give up. At least 3 sentences you have to form. I am just randomly asking you. Give up. How do you form a sentence using give up? I gave up my habit of eating sweets. I gave up my habit of eating sweets. I gave up. Past tense you are using. Okay. Something used in present continuous. I am trying to give up. I am giving up. I am giving up my habit to watch TV. Okay. Good. Any? Can you cheer up with perfect? Cheer up with perfect. Have plus past participle. Cheer up. Cheerleaders were cheering. With okay, perfect sentence. Any present present perfect or past perfect or future perfect. When Kohli was hitting a century, cheerleaders has been cheering up players. Who has been cheering? Cheerleaders were cheering up. Cheerleaders. Okay. Okay. When Dhoni was batting, Dhoni has been cheered up by the cheerleaders. Okay. Good. Good. Next, why not you gentlemen? Please stand up. You. Stand up. Stand up. Can you form a sentence using bring up? Bring up. Bring up. I brought up lot of things in my life. I brought up. I brought up lot of changes in my life. Brought up lot of changes in your life. You mean to say something like something traditional meaning of bring up means making your children to grow. See, I was brought up by my uncle, grandfather. I was brought up by my uncle or grandfather. Brought up. Okay. Turn up. Attending a meeting or function. Turn up. Turn up. Okay, Abdul Kalam came for a meeting. Many people came. How do you say? Abdul Kalam, Dr. Abdul Kalam. Dr. Abdul Kalam came to my marriage to attend the reception. So many turned up. Many turned up. Many people turned up for my marriage. Okay. Now you stand up. Okay. Okay. Now can you form a sentence using right? Put up. Put up. Showing your skills. Okay. I put up my knowledge in my career. Okay, I am showing my skills in my career. Okay, able to understand? Please sit down. Please sit down. So, நண்பர்களே இப்பொழுது பார்க்க போவது phrasal verbs என்று phrasal verbs. Phrasal verbs என்றால் என்ன?
இரண்டு வார்த்தைகள் வினைச்சொல் கூட என்ன சேர்த்துக்கிறீங்க, அதை முன்னடை சொற்களை சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள், அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு பிரேக் என்றால் என்ன, உடைத்து விடுவது. அப் என்பது வினையுறு சொல். பிரேக்கப் என்றால் சம்திங் கெட்டிங் செப்பரேட்டட், ஏதோ ஒன்று உடைந்து விடுகிறது. ஐ broke up my relationship with my friend, என்னுடைய நண்பனுடன் இருக்கக்கூடிய உறவை நான் முறித்து கொண்டேன். ஸோ பிரேக்கப் என்றால் முறித்து கொள்வது என்ற அர்த்தம். ரெண்டாவது கீப் அப் என்றால் ஒன்றை தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல். கீப் அப் யுவர் எந்தூசியாசம், உன்னுடைய உற்சாக அளவை வைத்துக்கொள், உற்சாகத்தை வைத்துக்கொள் என்ற அர்த்தம். மூன்றாவது புட்டப் என்றால் உன்னுடைய திறன்களை காண்பி. போலீஸ் புட்டப் எ ஃபைட் அகெயின் த டெரரிஸ்ட், போலீஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக தங்களுடைய திறமைகளை காட்டினார்கள் என்று வருகிறது. நான்கு ஸ்பீக்கப் என்றால் கூச்சமில்லாமல் வெட்கமில்லாமல் பேசுவது. யூ ஷுட் ஸ்பீக் அப் இன் த ஸ்டேஜ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி எ லீடர். நீ ஒரு தலைவனாக வேண்டும் என்றால் மேடையிலே நன்றாக கூச்சமில்லாமல் வெட்கமில்லாமல் ஒரு தைரியத்துடன் பேச வேண்டும். லுக் அப் என்றால் என்ன, எக்ஸ்பெக்டிங் ஹெல்ப் ஃப்ரம் சம்படி, யாரோ ஒருவரிடமிருந்து உதவியை நாடுவது லுக் அப். ஐ லுக் அப் அட் மை டீச்சர் ஃபார் அன் அட்வைஸ், நான் என்னுடைய ஆசிரியரிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் என்றால் ஒரு உதவியை, ஒரு உதவியை. ஸோ லுக் அப் என்றால் ஒரு உதவியை எதிர்பார்க்கிறேன். கிவ் அப் என்றால் என்ன, விட்டு விடுதல். ஐ கேவ் அப் ஈட்டிங் நான் வெஜிடேரியன், நான் அசைவம் சாப்பிடுவதை ஒரே அடியாக விட்டு விட்டேன். ஸோ கிவ் அப் என்றால் விட்டு விடுதல் என்ற அர்த்தம். ஏழாவதாக சியர் அப் என்றால் என்ன, உற்சாகப்படுத்துவது மற்றவர்களை. சியர் அப் என்றால் உற்சாகப்படுத்துவது மற்றவர்களை. த ஆடியன்ஸ் cheered up the cricket players, அந்த பார்வையாளர்கள் விளையாட்டு வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்கள். cheered up என்றால் உற்சாகப்படுத்துவது. அடுத்ததாக 8 bring up என்றால் என்ன, ரியர் அப் என்று சொல்வோம். ரியர் அப் என்றால் என்ன, குழந்தைகளை வளர்த்துவது, குரோ வளர்த்துவது, டேக் கேர் அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது. ஐ brought up my children traditionally, என்னுடைய குழந்தைகளை கலாச்சார ரீதியிலே வளர்த்தேன். ட்ரெடிஷ்னலினா கலாச்சார ரீதியிலே. அடுத்ததாக டேர்ன் அப் என்றால் என்ன, ஒரு விழாவிலே கலந்து கொள்வது, மக்கள் வருவது, நண்பர்கள் வருவது, சொந்தக்காரர்கள் ஒரு விழாவுக்கு வருவதை டேர்ன் அப் என்று சொல்வீர்கள். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிட் நாட் டேர்ன் அப் ஃபார் மை மேரேஜ், என்னுடைய திருமணத்திற்கு என் நண்பர்கள் வரவில்லை. டேர்ன் அப் என்றால் வந்து கலந்து கொள்வது, வரவில்லை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஓன் அப் என்றால் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது. 10வது டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஃபார் குட் ஆர் பேட், நல்லதோ கெட்டதோ அதற்கு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது. ஷீ ஓன்ட் அப் ஹர் மிஸ்டேக்ஸ், அவள் அவளுடைய தவறுகளை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாள் என்று வருகிறது. வேக் அப் என்றால் என்ன, வேக்னா எஞ்சிருக்கிறது, அப்புனா மேலே, ஆனால் ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது, படுக்கையிலிருந்து எழுவது, தூங்கி எழுவது. ஹி woke up at 6 AM in the morning, அவன் காலை 6 மணிக்கு படுக்கையிலிருந்து எழுந்தான் என்று வருகிறது. அடுத்தது ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன, டு நாட் ரிலீஸ், சிக்கிக்கொண்டார்கள். ஹோல்ட் ஆன் என்றால் என்ன, ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன, மாட்டிக்கொண்டு விட்டார்கள். த thieves were holded up in their room, திருடர்கள் அவர்கள் அறையிலே சிக்கிக்கொண்டார்கள். திருடர்கள் அவர்கள் அறையிலே சிக்கிக்கொண்டார்கள். ஹோல்ட் அப் என்று வருகிறது. 13 கேட்ச் அப் என்றால் என்ன, ஒருவரை பிடிப்பது, ஒருவரை போய் அடைவது, ஒருவர் போகிற வேகத்துக்கு சென்று அவரை பார்ப்பது, அதுதான் கேட்ச் அப் என்று சொல்கிறோம். ஐ காட் அப் வித் மை ஃப்ரெண்ட் ஹூ வாஸ் டிரைவிங் வெரி ஃபாஸ்ட், என்னுடைய நண்பன் வேகமாக காரிலே சென்று கொண்டிருந்தான், நான் அவனை வேகமாக பின்தொடர்ந்து அவனை பிடித்து விட்டேன் என்று வருகிறது. கேட்ச் அப். அடுத்ததாக புட் அவுட் என்றால் நிறுத்து என்று வருகிறது. த ஃபயர்மேன் புட் அவுட் த ஃபயர் இன் த பில்டிங். ஃபயர்மேன் என்றால் என்ன, தீயணைப்பு மனிதர்கள், தீயணைப்பு படையினர்கள் கட்டிடத்தில் உள்ள நெருப்பை அணைத்தார்கள் என்று வருகிறது. செக் அவுட் என்றால் என்ன, போவது. இப்போ செக் இன் என்றால் என்ன, ஒரு ஹோட்டலில் போய் ரூம் எடுக்கிறீங்க, ரூம் எடுத்து உள்ளே போகிறீர்கள், அதுதான் செக்இன். அந்த அறைக்குள்ள போய் 1 நாளோ 2 நாளோ 10 நாளோ தங்குகிறீர்கள், அதான் செக்இன் என்று வருகிறது அர்த்தம். செக் அவுட் என்றால் என்ன, நீங்கள் அறையை காலி பண்ணி வருவதை செக் அவுட் என்று சொல்கிறோம். we check out from the hotel after paying the bills, நாங்கள் அறைக்குள்ளான அந்த லாட்ஜுக்குண்டான காசை செலுத்தி விட்டு அறையை விட்டு காலி செய்து விட்டோம் என்று வருகிறது. ஸோ பிரேக்கப் என்றால் உடைப்பது, கீப் அப் என்றால் தக்க வைத்துக் கொள்வது, புட் அப் என்றால் என்ன, திறமைகளை காண்பிப்பது, ஸ்பீக் அப் என்றால் என்ன, கூச்சம் இல்லாமல் பேசுவது, லுக் அப் என்றால் என்ன, மரியாதையுடன் மற்றவர்களை பார்ப்பது, கிவ் அப் என்றால் என்ன, விட்டு விடுவது, சியர் அப் என்றால் என்ன, உற்சாகப்படுத்துவது, பிரிங் அப் என்றால் என்ன, வளர்த்துவது, டேர்ன் அப் என்றால் என்ன, ஒரு விழாவிலே கலந்து கொள்வது, ஓன் அப் என்றால் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வது, வேக் அப் என்றால் என்ன, உறங்கி எழுவது, ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன, மாற்றிக்கொள்வது, கேட்ச் அப் என்றால் என்ன, ஒருவர் வேகத்துக்கு சென்று அவரை பிடிப்பது, புட் அவுட் என்றால் நிறுத்துவது. அடுத்ததாக செக் அவுட் என்றால் என்ன, அறையை காலி செய்வது, ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்துட்டு அறையை காலி செய்வதை செக் அவுட் என்று சொல்வார்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தரோலி. ஆர் யூ கிளியர்? பை ஹார்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ஏகப்பட்ட வார்த்தைகளை பார்த்து விட்டோம். ஏற்கனவே 81 ஃப்ரேசல் வெர்ப்ஸ் பார்த்து விட்டோம்.
இப்போ 15 பார்க்கிறீர்கள், இன்னும் நிறைய வரப்போகிறது. அதையும் பார்த்து உங்கள் ஆங்கில திறனை வளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். ஏன்னா வாக்கியத்தில் உடம்புல உயிர் எப்படி முக்கியமோ வாக்கியத்துக்கு வினைச்சொல் மிக மிக முக்கியமானது. Dear friends, welcome and happy morning here from Ace American English. See, what you're going to see is the phrasal verbs. So far we have seen 7 divisions of phrasal verbs. Now we are coming for 8th division. Verbs are very, very important. See, as you know, what is the phrasal verb? Verb joining with one preposition or an adverb to give a different meaning, not exactly the meaning of the verb. See here, run. Run means what? Running. Out means what? Outside. It's an adverb. Run out means what? What is the meaning it gives? Over, finished, right sir? See, we are running out of money. Oh God, running out of money means what? We don't have money. Everything is spent already. We don't have money. So, running out of money means money is out, no money we have. So, run out means what? Over, finished. Can you form any sentence using run out? Extra any sentence? My car is running out of petrol. Running out of means, okay, in my shop the stocks are running out. Stocks are getting reduced. It's getting over, getting over. Run out means getting over. Number 17th, wear out. Wearing means what, my dear friend? Putting the dress, isn't it? Putting the dress. Out means, okay, it is an adverb, outside. So, wear out means what? Got damaged, spoiled, completely spoiled, damaged, wear out. So, wear out means you should not say, okay, wear out means we are removing the dress. No. Wear out means what? Completely damaged. The car wore out after 5 years. What is the past tense of wear? Wore. The car wore out means what? It has completely got spoiled. Now it is unable to run, unable to operate. So, wore out means the particular instrument or said particular thing has run out of its life, as life is gone. No way it is functioning. It is not able to function now. So, wear out means no use. You got it, sir, wear out. Can you form a sentence using wear out? No? My pen is wear out. My shirt wore out. My shirt wore out. That's all. It has got, it is completely, his life is over, wore out. Sort out. Sort means what? Separating. 18th word. Sort means separating. Sort out means solve it. I and he, we both having a problem. He sorted out means what? He solved. Sort out means what? To solve something. So, you have to by heart, my dear friends, no other go. See this word, run out. See this word, wear out. See this word, sort out. Unless you by heart, it is no use. This is what English is. This is what you find people who are educated, who work in corporate companies, who read English papers, national papers, magazines, articles. You find all these words coming out. You don't say run literally means running. Run out means you should not go in for understanding. Run means okay, he is running or something. No, run out means over. See the problem here. This is what the contradictions are about. So, you should by heart phrasal verbs. Phrasal verbs are as important as verbs. Just how eat is important, eat out, that is also important, right? Next, work out. 19th word is work out. What do you mean by work out, sir? Find out and do. Work means you are working in a company. Out means what? Outside. But work out both together, join together to give a meaning what? Try to find out, work out. So, find out and do, search and understand the method and do. Work out means understand and do. The judge worked out a solution for Kaveri problem. See, Kaveri problem is the greatest problem between Tamil Nadu and Karnataka. So, the judge worked out means what? He found out a solution. What solution? You give this much amount of water to Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, Karnataka, you have something. Every month you have to release. This is what worked out. So, found out a method. Work out means what? Finding out a method.
See how important the word is. Work means working in a company. Immediately you should not think, okay, he is working in the company. Workout means trying to find out a solution for a problem. Right, sir? 20th phrasal word, throw away. You are throwing away means throwing away, is it? You should not think that throw away means, okay, he is throwing the ball, throwing the pen. No, throw away means what, my dear friends? Selling the goods at a cheap rate. Throw away means what? Selling the goods at a cheap rate. Very important. He sold his house for a throwaway price, at a cheap price. See, market value is 20 lakhs. If he waits for some 6 months, he can get that value. But he sold whatever the people ask because he is in urgent need of money. So, throw away means selling things cheaply. Throw away. Can you form a sentence using throw away? Huh? Throw away. Can you form a sentence? I sold my bike in throw away. I sold my bike at a throwaway price. Throw away means selling the good at a very cheap rate. Right, sir? Are you able to understand? 21. Give in. See, give means you are giving something. In means inside. Don't take this word as such, the meaning, exact meaning as it. What do you mean by give in? Give in means agree. Give in means what? Agreeing. Agreeing. Give in means agreeing. Okay. She gave in for the marriage. She accepted for the marriage. She accepted the marriage. Give in means what? Agreeing. Give in means what? Not giving something. Right, sir? You have to by heart this word. See, as the word give is important, in is also important, isn't it? When in joins with give, the meaning changes. The meaning changes. You have to write and practice. You have to speak and practice. Only then you will get it. Give has a different meaning, in has a different meaning. Give, when in joins together, given gives a different meaning. Given means what? Agreeing. Next, 22. Turn on. Are, see here, turn means turning your right side. Turning means turning your left side. Turn on. When you put on means what? Your feeling gets up. Your feeling goes up. Your emotion goes up. You find what is that? Inspiration, enthusiasm. Turn on. See, the feeling rises on. The song turns me on. Song turns me on means what? Make my feeling rises up. What turns you on? Which actress turns you on? Which actor turns you on? Actor Surya turns you on. That only female should say. Which female actress turns you on? Turns on means rises up his feelings. Tirisha, Nayantara, maybe, hasn't it? So, turns on means increases the feelings. That is called turns on. So, my dear friend, turn on means what? You should not turn on this side. Turn on means what? Increasing the feeling. So, by heart, by heart. Turn on. Turn on means go, sit there. Turn on means increasing the feeling. Turn on. You got it, sir? Next word. 23rd, get over. Get means getting. Literal exact meaning is getting. Over means it is over. But get over means what? Coming out of, escaping, get over. Get over means escaping. She got over from her family problems. She escaped from her family problems. She escaped. Got over means what? It's over, escaped. Next word. Get off. Get means you are getting. Off means what? Switched off. So, go away. Get off means go away. Get off from me. Don't disturb. Get off. Very, very important words, my dear friends, what you have seen so far. Get off means what? Get away from me. Damn it. Don't disturb. Get away. Get off. Get off. See, take after somebody. Take after somebody is very important word. Take means taking, after somebody means somebody. Take after somebody means having the characters and features of somebody. So, you look like your father, you look like your mother, you look like your grandfather, he looks like Surya, he looks like Ajit.
So, my son takes after my father in looks. My son takes after my father in looks. So, my son is looking just like his. My son takes after my father in looks means my son is looking just like my father. So, grandfather's looks has come to the grandson. He is looking just like his grandfather. So, call back. Call back. Calling means okay, call. Call back. Call back means what? To telephone somebody again. I phoned up to you, I called back. Call back means what? Once again I am calling you, that is called back. Got it, sir? Call back. I call you and once again I call you, it is called call back. Here, the company never called me back. The company has not phoned up to me and called me. Never called me back. Call me means what? Call up means what? Call back means what? Asking you, or you are calling again. Cut down. 27th phrasal verb. Cut down means what? Reduce. I do exercise for cutting down my weight. Cut down means what? Reduce. I do exercise for what? Cutting down my weight. Cut down means reduce. Reduce. Let down means what? Let down. See, I want 10,000 rupees. I asked you, you said, okay, today I will give you, sir. Don't bother, sir. I will give you 10,000 rupees. This today you come and say, sir, sorry, sir. I gave it to my brother. You are purposely, you don't want to give. So, what happens? I expect something. You are not able to satisfy my expectation. So, I say, he let me down. He let me down means what? He cheated me. Able to understand? Let me down. Very important, my dear. Let me down. So, let down. Not as I expected or hoped. The movie was a letdown for me. Movie was a letdown for me. What do you mean by that? See, I expected, okay, today one movie is to be released. Who is acting? Some great hero is acting. Kamal, Rajini or Vijay or Ajit or whoever it is. Or one superstar, Hindi, Amitabh Bachchan or Abhishek Bachchan. So, I expect something, okay, great thing will be there. I went there, nothing as I expected has happened, no fight, no song, nothing has happened. So, it is let down. Let down means what? Not according to the expectation. The movie was a letdown for me. Movie was a not according to my expectation. One other letdown means cheated. He let me down. He cheated me down. He cheated me down. Let me down. Number 29. Put down and pick up. Put down and pick up. What do you mean by that? Leaving and taking. See, I take my car, I take my child to the school, put down her and come back at 4 o'clock and take her back. So, put down means leaving and taking. So, she is putting down a child and picking up the child. She is what is that? Putting down and picking up, putting down and picking up, putting down and picking up. Hope you are able to understand. So, what is the first word we have seen? 16th word. Run out means what? Over. Running short of or it's over. What do you mean by wear out? It is completely damaged, no use. What do you mean by sort out? It is solving. What do you mean by work out? Finding out a method and doing. What do you mean by throw away? Selling something at a cheap rate. What do you mean by give in? Agreeing. What do you mean by turn on? Increasing your feeling. What do you mean by get over? Coming out of some problem. Get off means what? Go away. What do you mean by take after somebody? Having the features, having the looks of somebody, take after somebody. What do you mean by call back? To telephone somebody again. What do you mean by cut down? Reduce. What do you mean by let down? Not expect as expected. What do you mean by put down and pick up? You are just leaving them and taking them back. Able to understand? Okay, now what I want is, I will be asking few questions, right? Now you have to say, okay, that is not, okay. Gentlemen, please stand up. Could you say, form a sentence using turn on?
turn on. Katrina's acting turns me on. Katrina Kaif acting turns me on. So it increases my energy level. Okay, sort out one of the sentence. Sort out. Sort out. Husband and wife have to sort out their problems by their own. Husband and wife have to sort out their problems on their own, right? Okay, you gentlemen, please stand up. Can you form a sentence using wear out? Wear out. Yeah, my bike wear out after 2 years. My bike wear out after 2 years. Does it give me any meaning? After 2 years, wear out. Is it in past? After 2 years, it comes as if it is future. Wear out means it is in present. My bike has worn out after I have purchased 2 years back. 2 years back. 2 years back. This is a sentence formation, tense format you have to give. Okay. Okay. Now, what do you mean by given? Can you form a sentence using given? I give in to my friends, give money after 2 days. I gave in for my friend's request for giving back the borrowed money which he has borrowed from me. You have to give a correct, you have to correct format the sentence form properly. You know, formatting the sentence is a problem for you gentlemen. Okay, you gentlemen, please stand up. And please, could you tell me a sentence using let down? My friend let down without giving any money. Get over. Can you say a sentence using get over? I got over I got over from my health problems. Any problems? Okay, madam, why don't you say call back? Can you form a sentence using call back? Or any sentence as you wish, you can form. Any sentence as you wish. So many problems got over in family. Okay, many problem. Okay, good. Thank you very much. ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் இப்போ ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் வரீங்க, 8வது பாகம். ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது. ஒன்று பேசணும், நன்றாக பேச வேண்டும். ஆங்கிலம் நன்றாக பேசினா தான் நமக்கு ஒரு நல்ல தெளிவான ஒரு கருத்துக்களை மற்றவர்களிடம் சொல்ல முடியும். ஆகையால் வினைச்சொல் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் கற்றுக்கும் போது வினைச்சொல்லை கற்றுக்கணும். வினைச்சொல் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், அப்படி பல காலங்கள் இருக்கிறது. அதெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தணும், அந்த பேசிக்கை முடிச்சிடுறீங்க. பேசிக் முடித்ததாக அடுத்ததாக வரும்போது, ஏன்னா வினைச்சொல்லு தான் வாக்கியத்துக்கு ஒரு உயிர். அந்த வினைச்சொல்லினுடைய வடிவங்களை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும், பார்க்க வேண்டும், பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், எப்படி அதை அமைக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னுனா ஓடுறது, அவுட்டுனா வெளியே. இந்த ரன்னு அவுட்டு ஓடுறது வெளியே அர்த்தம் இல்லை. நீங்கள் பாட்டில் ரன் அவுட்டுனா ஓடிவிட்டான் வெளியே அப்படின்னு நினச்சக்கூடாது. ஓடிவிட்டான் வெளியே, ஹீ ரேன் அவுட். ரேன் அவுட்னா ஓடிவிட்டான் வெளியே இல்லை. என்ன அர்த்தம்? ரன் அவுட் என்றால் அல்லது ரேன் அவுட் இறந்த காலத்தில் அவுட்டுனா ஒன்று தீந்து போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு என்று அர்த்தம். அதில் ஐ எம் ரன்னிங் அவுட் என்றால் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்படி காலத்துக்கு தகுந்தபடி எப்படி மாறுகிறது என்று பார்க்கணும். ரன் அவுட் என்றால் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது, போய்விட்டது, முடிந்தது என்ற அர்த்தம். ஸோ பாருங்க, வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் மணி. எங்களிடம் பணம் இல்லாமல் இருக்கிறது, பணம் குறைஞ்சு கொண்டே இருக்கிறது, பணமே இல்லை, அந்த சூழ்நிலையிலே வந்து விட்டோம். ஸோ இதை நீங்கள் இந்த ரன்னுனா வேற, ரன் அவுட்டுனா வேற. ரன்னுக்கு ரன் அவுட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. நீங்கள் வாட்டில் ரன் அவுட்டுனா சச்சின் டெண்டுல்கர் ரன் அவுட்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. அந்த ரன் அவுட் வேறு, இந்த ரன் அவுட் வேறு. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் இன் தமிழ். ரன் அவுட்னா என்ன? ரன் அவுட்னா ரன் பண்ணி அவுட் ஆகிறது இல்லை, புரிஞ்சுதா? இந்த ரன் அவுட் என்றால் போச்சு, தீந்து போச்சு என்று அர்த்தம். அடுத்ததாக வேர் அவுட்டு. வேர்னா அணிவது என்ற அர்த்தம் தனியாக ஆங்கிலத்தில். இங்கே அவுட்டுனா வெளியே. வேர் அவுட் என்றால் என்ன? பழுது ஆகிவிட்டது, எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை, கெட்டு போய் விட்டது என்ற அர்த்தம். காட் டேமேஜ்டு, ஸ்பாயில்ட். த கார் ஓர் அவுட் ஆஃப்டர் 5 years. 5 ஆண்டு காலம் கழிந்து அந்த கார் இப்பொழுது என்ன? ஓடக்கூடிய நிலையிலே இல்லை, ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது, ஒன்றும் செய்ய முடியல. வேர் அவுட்டு, ஓர் அவுட்டு
இறந்த காலத்தில் வரும்போது ஓர் அவுட், வேரோட இறந்த காலம் ஓர். அப்போ ஓர் அவுட் என்றால் அல்லது வேர் அவுட் என்றால் என்ன? அது இப்பொழுது பிரயோஜனத்துக்கு அற்றதாக இருக்கிறது. புரிந்ததா? மை ஷர்ட் கோட் ஓர் அவுட் அப்படின்னு, என் கோட் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, இனி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை, உபயோகப்படுத்த முடியாது. அடுத்ததாக 18 சார்ட் அவுட். சார்ட்னா என்றால் என்ன? வேறுபடுத்துவது. ஆனால் இங்கே சார்ட் அவுட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. த பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்டார்டட் அவுட் த ப்ராப்ளம்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டேட். பிரதம மந்திரி மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்தார். சார்ட் அவுட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பது. அடுத்து 19 பாருங்க, ஒர்க் அவுட். ஒர்க்னா வேலை செய்யறது. ஒர்க் அவுட்னா என்ன? வெளியே வேலை செய்யறேன்னு அர்த்தம் இல்லை. இது ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் டூ, ஒன்றை கண்டுபிடித்து நீ செய்ய வேண்டும், அதுதான் ஒர்க் அவுட் என்று சொல்கிறார்கள். இங்கே பாருங்க, த ஜட்ஜ் ஒர்க் அவுட் ஏ சொல்யூஷன் ஃபார் காவேரி ப்ராப்ளம். தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த காவேரி பிரச்சனை நீண்ட காலமாக இருக்கிறது. நீதிபதி ஒரு புதிய வழிமுறைகளை கண்டுபிடித்து சொன்னார் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு. அதான் ஒர்க் அவுட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக 20 பாருங்க, த்ரோ அவே. த்ரோனா வீசுறது, அவேனா வெளியே. ஆனால் த்ரோ அவே என்றால் என்ன? குறைவான விலைக்கு ஒரு பொருளை கொடுப்பது த்ரோ அவே. இதை மனப்பாடம் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க அதை வாக்கியமா எப்படி அமைக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும். த்ரோ அவே என்றால் என்ன? குறைந்த விலையிலே பொருட்களை விற்பது. தமிழ் என்ன சொல்லுவோம்? இல்ல, ஆடி மாத தள்ளுபடி, குறைந்த விலையிலே பொருட்களை விற்கிறோம். த்ரோ அவே பிரைஸ். ஈ சோல்ட் ஹிஸ் ஹவுஸ் ஃபார் எ த்ரோ அவே பிரைஸ். அவன் தன்னுடைய வீட்டை மிக குறைந்த விலையிலே கொடுத்தான் என்று வருகிறது. ஸோ த்ரோ அவே என்றால் என்ன? குறைந்த விலை என்று அர்த்தம். 21 மிக முக்கியமான வார்த்தை, கிவ்-இன் என்றால் என்ன? கிவ்னா கொடுப்பது. இன் என்ற ப்ரீபொசிஷன் முன்னாடி சொல் சேர்ந்து விட்டா, பொதுவாகவே ஐ லிவ் இன் சென்னைன்னு சொல்லுவோம். அந்த இன் வேற, இந்த இன் வேற. இங்கே வினைச்சொல் கூட இன்னும் சேரும்போது என்ன ஆகி விடுகிறது? ஒற்றுக்கொள் என்ற அர்த்தமாக வருகிறது. என்ன அர்த்தம் வருகிறது? ஒற்றுக்கொள். she gave in for the marriage. அவள் ஒற்றுக்கொண்டாள், ஒத்துக்கொண்டாள். அப்பா அம்மா ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க, நீ கல்யாணம் பண்ணணும். அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க? ஒத்துக்கிட்டாங்க. கேவின் என்றால் என்ன? ஒற்றுக்கொள்வது, ஒத்துக்கொள்வது. ரைட்டுங்களா? ஓகே. அடுத்ததாக 22 டேர்ன் ஆன். நீங்க பாட்டில் டேர்ன்னா திருப்பது, ரேடியோவை டேர்ன் பண்றதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. இங்கே டேர்ன் ஆன். ஆன்னா மேலே, அது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன அர்த்தம் வருகிறது? டேர்ன் ஆன்னா உணர்ச்சிகளையும் உணர்வுகளையும் தூண்டிவிடக்கூடிய. டேர்ன் ஆன். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, த ஃபீலிங் ரைஸ் ஆன். ஃபீலிங்ஸ் ரைஸ் அப். உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் தூண்டி விடப்படுகிறது, எழுந்திருக்கிறது என்ற அர்த்தமாக வருகிறது. த சாங் டர்ன்ஸ் மீ ஆன் என்றால் என்ன? அந்த பாடல் என் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டிவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. டர்ன்ஸ் மீ ஆன் என்றால் என்ன? என் உணர்வுகளை தூண்டி விடுகிறது. ஸோ டேர்ன் ஆன் என்றால் என்ன? உணர்வுகளை தூண்டிவிடக்கூடியது. அடுத்ததாக கெட் ஓவர். 23 பாருங்க, கெட்டுன்னு என்ன? கிடைப்பது. ஓவர்னா முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா கெட் ஓவர் என்றால் என்ன? கம் அவுட் ஆஃப். பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியே வருவது, ஒன்றிலிருந்து வெளியே வருவது கெட் ஓவர் என்று சொல்வோம். கெட் ஓவர். உதாரணத்துக்கு, she got over from her family problems. அவள் தன் குடும்ப பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வந்தாள். சரி, கெட் ஓவர் என்றால் மீண்டு வருவது. அடுத்ததாக 24 கெட் ஆஃப். கெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? போய்விடு. கெட்டுனா கிடைப்பது, ஆஃப்னா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றது. கெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? போய்விடு என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. ஸோ கெட் ஆஃப் என்றால் கெட் ஆஃப் ஃப்ரம் மீ, டோன்ட் டிஸ்டர்ப். என்கிட்ட இருந்து விலகி போயிரு, என்னை தொந்தரவு பண்ணாதே. ஸோ கெட் ஆஃப் என்றால் விலகி விடு, போய்விடு, தொந்தரவு பண்ணாதே. கெட் ஆஃப். அடுத்து 25 டேக்னா எடுப்பது, ஆஃப்டர்னா பிறகு, சம்படி யாரோ ஒருவர். இங்கே டேக் ஆஃப்டர் சம்படினா ஒருவர் போன்று ஒருவர் உருவத்திலே இருப்பது டேக் ஆஃப்டர் சம்படி. உதாரணத்துக்கு, ஹேவிங் த கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சம்படி. ஃபீச்சர்ஸ்னா உடல் அமைப்பு, ஒற்றுமைகள். கேரக்டர்ஸ்னா குணாதிசயங்கள். மை சன் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் மை ஃபாதர் இன் லுக்ஸ். என் மகன் எங்கள் அப்பாவை மாதிரி இருக்கான், முகத்தோற்றத்திலையும் பாவனைகளிலும். அப்போ என் மகனை பார்த்தா யார் மாதிரி இருக்குது? எங்கள் அப்பா மாதிரி இருக்குது. ஸோ டேக்ஸ் ஆஃப்டர் என்றால் என்ன? ஒருவர் போன்று ஒரு உருவ அமைப்பு, குணாதிசயங்களை எடுத்து அவரை போன்று இருப்பது டேக்ஸ் ஆஃப்டர் என்று வருகிறது. அடுத்தது 26 கால் பேக். கால்னா அழைப்பது, பேக்னா மறுபடியும். இந்த கால் பேக் என்றால் என்ன அர்த்தத்திலே வருகிறது என்று பார்க்கும்போது, தொலைபேசியிலே மறுபடியும் அழைப்பது ஒருவரை, அதான் கால் பேக். உதாரணத்துக்கு, டு டெலிஃபோன் சம்படி அகெயின், மறுபடியும் ஒருவருக்கு டெலிஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுறது கால் பேக் என்று சொல்வோம். த கம்பெனி நெவர் கால் மீ பேக். அந்த நிறுவனம் என்னை மறுபடியும் அழைக்கவில்லை, மறுபடியும் அழைக்கல. இப்போ கால் பேக்னா மறுபடியும் அழைப்பது. கட் டவுன் என்றால் என்ன? குறைத்து விடுவது.
I do exercise for cutting down my weight. நான் என்னுடைய உடலை குறைப்பதற்காக அன்றாடம் உடற்பயிற்சி செய்கிறேன் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக I cut down on alcohol. நான் சாராயம் அல்லது மது, பிராண்டி, விஸ்கி குடிப்பதை குறைத்து விட்டேன். cut down. அடுத்ததாக let down. letனா என்னங்க சார்? அனுமதி அளிப்பது let. பர்மிஷன் கொடுப்பது let. let me, let they, let you னு வரக்கூடாது. letனா அனுமதி அளிப்பது. ஸோ let down என்றால் என்ன? அனுமதி அளிப்பது கீழே அர்த்தம் வராது. let down என்றால் not as expected or hope. நான் எதிர்பார்த்தபடி இல்லை. let down. நீ ஒன்று எதிர்பார்க்குற அது கிடைக்கல, அதுதான் let down. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, the movie was a let down for me. அந்த சினிமா என்னை ஏமாற்றியது. let downனா ஏமாற்றினா எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை. அஜித் படம், விஜய் படம், சூர்யா படம், கமல், ரஜினி, ஏதோ ஒரு படம், அமிதாப் பச்சன், ஏதோ ஒரு நல்ல படம் சொல்லிச்சு நீங்கள் போகிறீங்க, பார்க்குறீங்க, ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு போகிறீங்க, நீங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்தபடி படம் இல்லை. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? அதை let down. the movie was let down for me. அடுத்ததாக let downனா cheated. let downனா ஏமாற்றிட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, he let me down. அவன் என்னை ஏமாற்றி விட்டான். he let me down. அவன் என்னை ஏமாற்றி விட்டான் என்று வருகிறது. 29 put down and pick up. put down என்றால் என்ன? ஒருவரை இறக்கி விட்டுட்டு pick up என்றால் என்ன? மறுபடியும் ஏற்றிக்கிறது. பைக்கில் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க? put down and pick up. இப்போ leaving and taking, விட்டு விடுவது, மறுபடியும் எடுப்பது. she is putting down her child and picking up the child. அவள் என்ன பண்ணுறா? குழந்தைய கீழே வைக்கிறா, அப்புறம் தூக்கி வச்சுக்கிறான். இப்போ நான் என் பையனை வந்து ஸ்கூலில் கொண்டு விட்டுறேன், மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு வரேன். புட் டவுன் அண்ட் பிக்அப். ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரன் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்று முடிந்து விட்டது. வேர் அவுட் என்றால் என்ன? அது சுத்தமாக வந்து காலி, அது உபயோகமற்றதாக ஆகிவிட்டது. சார்ட் அவுட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை தீர்த்து விடுவது. ஒர்க் அவுட் என்றால் என்ன? புதிய வழிமுறைகளை கண்டுபிடிப்பது. த்ரோ அவே என்றால் என்ன? விலை குறைந்த விலையிலே ஒன்றை கொடுப்பது, விற்பது. கிவன் என்றால் என்ன? இணங்குவது, ஒற்றுக்கொள்வது. டேர்ன் ஆன் என்றால் என்ன? உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி விடுவது. கெட் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருவது. கெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? சென்று விடு, தொந்தரவு பண்ணாதே, போய்விடு. டேக் ஆஃப்டர் சம்படி என்றால் என்ன? ஒருவரை போன்று இன்னொருவர் இருப்பது. கால் பேக் என்றால் என்ன? மறுபடியும் அழைப்பது. கட் டவுன் என்றால் என்ன? ஒன்றை குறைப்பது. லெட் டவுன் என்றால் என்ன? ஒருவரை ஏமாற்றுவது. புட் டவுன் அண்ட் பிக் அப் என்றால் என்ன? ஒருவரை இறக்கிவிட்டு மறுபடியும் அழைத்துக் கொள்வது. hope you are able to understand my dear friends. மனப்பாடம் பண்ணிக்கிங்க, பைஹார்ட் பண்ணிக்கிங்க. எத்தனையோ வேர்ப்ஸ் பார்த்துட்டோம். கைவசம் ஒரு ஸ்டாக், ஒரு 500 வெர்பு, 500 ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ். ரெண்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயோ போயிடுவீங்க. அப்போ வேர்புக்கு வந்து வெர்புங்கிறது என்ன? காலங்கள், டென்சஸ் கரெக்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். 3 டென்ஸு, ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, பாஸ்ட் டென்ஸு, ஃபியூச்சர். ப்ரெசென்ட்டில் 4, பாஸ்ட்டில் 4, ஃபியூச்சரில் 4. அதில் செய்வினை, செய்பாட்டு வினை பார்த்தீங்கன்னா 20 வருது. அதில் அப்படி நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ், கேள்வி, தகவல் அப்படின்னு பல வாக்கியங்களாக நீங்கள் போகும்போது ஆங்கிலத்தில் மிகச்சிறந்த புலமை அடைந்து விடுவீர்கள். ஆனால் நீங்கள் அந்த மெத்தடை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணணும், டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணணும். முதல்ல டென்சஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வாக்கியத்தில் எந்த மொழியை கற்றுக்கிட்டாலும் டென்ஸ் முக்கியம், அந்த வெர்பு முக்கியம், அந்த வெர்பில் டென்ஸ் முக்கியம், அந்த டென்ஸில் எந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணணுங்கிறது முக்கியம். அப்புறம் ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் முக்கியம். ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரேசல் வெர்பினுடைய அமைப்பிற்குத்தான் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். வெல்கம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். What you have come here is phrasal verbs. What do you mean by phrasal? You know verb. What do you mean by verb? Eat, sleep, talk, jump. Everything is called verbs, right? Okay. Now you are coming for phrasal verbs. Phrasal verbs means what? With that verb you are adding a preposition, and it gives a something different meaning rather than the exact meaning of the verb. For example, here you see number 1, break. What do you mean by break? You are cutting into pieces, right? Break. You break the stick. Break. Up means what? It's a preposition. Up means you can call not a preposition, it's an adverb, up top. So break up means what? Something getting separated. I broke up my relationship with my friend. So broke up means what? My friendship with a friend has broken up, separated. So break up, you can use broke up in past tense, will break up, breaking up, has broken up, had broken up, will have broken up.
has been breaking up, had been breaking up, will have been breaking up. So you can use any tense format. Got it. Okay, next coming here, number 2, keep up. What do you mean by keep? Keep is something you are preserving. Keep is something you are preserving. Up is a adverb. So keep up. What do you mean by keep up? Keep means you are having something. Up means it's an adverb. So maintain something is called keep up. So what is the sentence given here? Keep up your enthusiasm. What do you mean by enthusiasm? Your energy level, your spirit. So keep up your enthusiasm means maintain your enthusiasm. Have your main enthusiasm. That is what keep up. Next, third is put up. You know what do you mean by put? Show you. Put means what? Putting something on a table. Putting something over there, here. Putting means keeping something over there or here. Up means what? It is an adverb. So put up means showing your skills, showing your talents. Put up. So here what is the sentence given? Police put up a fight against the terrorists. So police are showing their skills against the terrorist. So police put up a terrorist against the terrorist. Police put up a fight against the terrorists. Put up means showing your skills. Next coming here, fourth, speak up. Speak means what? You are speaking. Up means it is once again, it is a adverb. To speak without shyness. Speak up means to speak without shyness is called speak up. So here you should speak up in the stage if you want to be a leader. You should speak up. Speak up means speaking without shyness. Speak without shyness is called speak up. So you should speak up in the stage if you want to be a leader. If you want to be a leader, you have to speak up. Speak means speaking without any shyness. So the phrasal verb speak up means, it simply means that speaking without any shyness. Next, look up. Look up. Look means what? You're looking up. It is an adverb. Expecting help from somebody. Look up means expecting help from somebody. You see that verb look has a different connotation over here, different meaning over here. Look up means expecting help from somebody is called look up. I look up at my teacher for an advice. I expect an help and advice from my teacher. Number 6, give up. Give means you are giving, but up means it is an adverb. But what do you mean by give up? Leave it. You are leaving it away. You are leaving it away is called give up. So give means giving, up means is an adverb, but when both join together, it means that leaving it away. So the meaning is completely changed. So you have to by heart all these verbal phrases. For example, I gave up eating non-vegetarian. Gave up means stop. Gave up means stop. So see, the meaning is completely changed. So literally don't take the meaning of the verb. When it joins with a an adverb or a preposition, the meaning completely changes. Gave up means it's a past tense, leaving it away. Next coming here, 7th, cheer up. Cheer means what? Encouraging. Cheer up. So here, encourage others. Encouraging others is called cheer up. Cheer up means encouraging others. So the audience cheered up the cricket players. The audience cheered up the cricket players. Encouraged the cricket players. The audience encouraged the cricket players. So my dear friends, what do you mean by break up? Separated. What do you mean by keep up? Maintain. What do you mean by put up? Show your skills. What do you mean by speak up? Speak without shyness. What do you mean by look up? Expecting help from others. What do you mean by give up? Leave it. And what do you mean by cheer up? Encouraging. See, all these words you have to by heart, and you should know in which tense to use according to the situation. See, so simple, my dear friend. Subject comes front. I is a subject. Break or broke up, it comes as a verb format. Then you ask a question, what did I break up? You get an answer. That is called object. Subject, verb, object. In between the tense, it should change according to the situation. That's all. Sentence is formed. Nothing else. Now coming here, 8th, bring up. See, bring means you are bringing something. Up is an adverb, but the bring up means what? Rear up, grow, take care. You are taking care of somebody. You are growing up the child.
You're nurturing the child. You're making the child to grow. So bring up means you're not bringing a vegetable, bringing your suitcase, bringing your book. But bring up means developing, making somebody to grow, rearing up, nurturing. I brought up my children traditionally. I brought up my children traditionally means what? In a custom oriented, culture oriented, tradition oriented. So bring up means you are making somebody to grow, rear, nurture. And next word, turn up. Turn means you are turning this side, but turn up means what is the meaning exactly? Attend a meeting or a function. Attending a meeting or a function is called turn up. Turn up. So here, my friends did not turn up for my marriage. My friends did not come for my marriage. Turn up means come, attend. Did not turn up means has not turned up, has not come for the marriage. So turn up, many turned up for today's program. Many of them came here. So turn up means what? Attending. Next coming here, own up. Number 10. Own means what? Possess something. I own a car, I own a house. Own up means what? Taking responsibilities for good or bad. Own up means taking responsibilities for good or bad. Whatever it is good or bad, I am taking the responsibility. Something has happened, good or bad, I am taking the responsibility. So she owned up her mistakes, she accepted her mistakes. She owned up her mistakes means what? She accepted her mistakes. Next coming here, 11th, wake up. Wake up means what? Getting out of the bed, rising out of the bed, arising from the bed. So wake up means get up from the bed. He woke up at 6 a.m. in the morning. He got up at 6 a.m. in the morning. So wake up means what? Getting up, getting up, getting up. Wake up means get up. Number 12, hold up means what? Don't release. Hold up means don't release. Keep them. Don't leave them outside. Hold up. See here, the thieves were holded up in their room. The thieves were rounded up in their room. They are unable to escape from that place. So hold up means what? Do not release. Keep them. Make them to be prisoners. So hold up. Next, number 13, catch up. Catch up means what? Catching means what? Catching a ball. But catch up means what? To reach to someone or somebody. Catch up means go and see somebody. Go and meet somebody. So here, I caught up with my friend who was driving very fast. See, he is driving in a Maruti car. 100 kilometers speed. I am driving in a Hyundai car. So I have to go and catch him. I have to increase my speed and catch him. So catching up means you reach someone who was driving very fast. That is what catch up. Next, put out. Put out means what? Stop. Put out means stop. Put out means what? Put means putting, but put out means stopping. So here, the fireman put out the fire in the building. The fireman put out. Put out means what? He put the fire off. Now the fire is not there. So he extinguished the fire. He stopped the fire. Put out means check out, going out. We check out from the hotel after paying the bills. Check out means going out of the hotel. Check out means going out of the hotel. So check out from the hotel after paying the bills means paying the money and going out of the room. Hotel is called check out. Check in means going inside. Inside the hotel. You are booking a room and going inside is called check in. Check out means going out of the hotel. So number 8. 1 minute. So madam, drumper disturbance. Okay. So my dear friends, what do you mean by bring up? Making them to grow, making them to rear up, making them to nourish and bring up. Turn up means what? Attending a meeting. It's called turn up. Own up means what? Taking the responsibility, whether it is good or bad. What do you mean by wake up? Getting out from the bed. What do you mean by hold up? Do not release. You are just catching them and keeping them. You are not releasing them. Catch up means what? To reach someone or somebody. Catch up. You are trying to catch them. What do you mean by put out? Stop. What do you mean by check out? Going out of the hotel is called. Going out of the hotel. You are booking a room. You are checking in. You are going out of the hotel. It is check out. So first word, what is it? Break up means what? Cut. What is the second word?
Keep up means what? Maintaining. Number 3, put up means what? Huh? Show your skills. Showing your skills. Speak up means what? Speak without shyness. Speaking without shyness. Look up means what? Expecting help from somebody. Expecting from somebody. Give up means what? Leave it. Leave it. Cheer up means what? Encourage. Encouraging others. What do you mean by bring up? Take a grow. Growing up. What do you mean by turn up? Attending. What do you mean by own up? Taking responsibility. What do you mean by wake up? Getting out from the bed. What do you mean by hold up? Do not release. Do not release. What do you mean by catch up? To reach someone. To reach somebody. Put out means what? Stop. What do you mean by check out? Going out of the hotel. Hope you are able to understand. Now I request gentlemen, you please stand up. I'll be asking one questions to everybody. You please ready. Could you form a sentence using give up? Give up. At least 3 sentences you have to form. I am just randomly asking you. Give up. How do you form a sentence using give up? I gave up my habit of eating sweets. I gave up my habit of eating sweets. I gave up. Past tense you are using. Okay. Something used in present continuous. I'm trying to give up. I am giving up. I'm giving up my habit to watch TV. Okay. Good. Any? Can you cheer up with perfect? Cheer up with perfect. Have plus past participle. Cheer up. Cheerleaders were cheering. Okay, perfect sentence. Any present present perfect or past perfect or future perfect? When Kohli was hitting a century, cheerleaders has been cheering up players. Who has been cheering? Cheerleaders were cheering up. Cheerleaders. Okay. Okay. When Dhoni was batting, Dhoni has been cheered up by the cheerleaders. Okay. Good. Good. Next, why not you gentlemen? Please stand up. You stand up. Stand up. Can you form a sentence using bring up? Bring up. Bring up. I brought up lot of things in my life. I brought up. I brought up lot of changes in my life. Brought up lot of changes in your life. You mean to say something like something traditional meaning of bring up means making your children to grow. Say I was brought up by my uncle, grandfather. I was brought up by my uncle or grandfather. Brought up. Okay. Turn up. Attending a meeting or function. Turn up. Turn up. Okay, Abdul Kalam came for a meeting. Many people came. How do you say? Abdul Kalam, Dr. Abdul Kalam came to my marriage to attend the reception. So many turned up. Many turned up. Many people turned up for my marriage. Okay. Now you stand up. Okay. Okay. Now can you form a sentence using put up. Put up, showing your skills. Okay. I put up my knowledge in my career. Okay, I am showing my skills in my career. Okay, able to understand? Please sit down. Please sit down. So, நண்பர்களே இப்பொழுது பார்க்க போவது phrasal verbs என்று phrasal verbs. Phrasal verbs என்றால் என்ன? இரண்டு வார்த்தைகள் வினைச்சொல் கூட என்ன சேர்த்துக்கிறீங்க? அதை முன்னடை சொற்களை சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள், அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு பிரேக் என்றால் என்ன? உடைத்து விடுவது. அப் என்பது வினையுறு சொல். பிரேக் அப் என்றால் சம்திங் கெட்டிங் செப்பரேட்டட், ஏதோ ஒன்று உடைந்து விடுகிறது. ஐ broke up my relationship with my friend. என்னுடைய நண்பனுடன் இருக்கக்கூடிய உறவை நான் முறித்து கொண்டேன். ஸோ பிரேக் அப் என்றால் முறித்து கொள்வது என்ற அர்த்தம். ரெண்டாவது கீப் அப் என்றால் ஒன்றை தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல். கீப் அப் யுவர் எந்தூசியாசம், உன்னுடைய உற்சாக அளவை வைத்துக்கொள், உற்சாகத்தை வைத்துக்கொள் என்ற அர்த்தம். மூன்றாவது புட்டப் என்றால் உன்னுடைய திறன்களை காண்பி. போலீஸ் புட்டப் எ ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் தி டெரரிஸ்ட். போலீஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக தங்களுடைய திறமைகளை காட்டினார்கள் என்று வருகிறது. நான்கு ஸ்பீக் அப் என்றால்
கூச்சமில்லாமல் வெட்கமில்லாமல் பேசுவது. You should speak up in the stage if you want to be a leader. நீ ஒரு தலைவனாக வேண்டும் என்றால் மேடையிலே நன்றாக கூச்சமில்லாமல் வெட்கமில்லாமல் ஒரு தைரியத்துடன் பேச வேண்டும். லுக் அப் என்றால் என்ன? எக்ஸ்பெக்டிங் ஹெல்ப் ஃப்ரம் சம்படி, யாரோ ஒருவரிடமிருந்து உதவியை நாடுவது. லுக் அப். ஐ லுக் அப் அட் மை டீச்சர் ஃபார் அன் அட்வைஸ். நான் என்னுடைய ஆசிரியரிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் என்றால் ஒரு உதவியை, ஒரு உதவியை. ஸோ லுக் அப் என்றால் ஒரு உதவியை எதிர்பார்க்கிறேன். கிவ் அப் என்றால் என்ன? விட்டு விடுதல். ஐ கேவ் அப் ஈட்டிங் நான் வெஜிடேரியன். நான் அசைவம் சாப்பிடுவதை ஒரே அடியாக விட்டு விட்டேன். ஸோ கிவ் அப் என்றால் விட்டு விடுதல் என்ற அர்த்தம். ஏழாவதாக சியர் அப் என்றால் என்ன? உற்சாகப்படுத்துவது மற்றவர்களை. சியர் அப் என்றால் உற்சாகப்படுத்துவது மற்றவர்களை. த ஆடியன்ஸ் cheered up the cricket players. அந்த பார்வையாளர்கள் விளையாட்டு வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்கள். cheered up என்றால் உற்சாகப்படுத்துவது. அடுத்ததாக 8 bring up என்றால் என்ன? ரியர் அப் என்று சொல்வோம். ரியர் அப் என்றால் என்ன? குழந்தைகளை வளர்த்துவது, குரோ வளர்த்துவது, டேக் கேர் அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது. ஐ brought up my children traditionally. என்னுடைய குழந்தைகளை கலாச்சார ரீதியிலே வளர்த்தேன். ட்ரெடிஷ்னலினா கலாச்சார ரீதியிலே. அடுத்ததாக டேர்ன் அப் என்றால் என்ன? ஒரு விழாவிலே கலந்து கொள்வது, மக்கள் வருவது, நண்பர்கள் வருவது, சொந்தக்காரர்கள் ஒரு விழாவுக்கு வருவதை டேர்ன் அப் என்று சொல்வீர்கள். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிட் நாட் டேர்ன் அப் ஃபார் மை மேரேஜ். என்னுடைய திருமணத்திற்கு என் நண்பர்கள் வரவில்லை. டேர்ன் அப் என்றால் வந்து கலந்து கொள்வது, வரவில்லை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஓன் அப் என்றால் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது. 10வது டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஃபார் குட் ஆர் பேட். நல்லதோ கெட்டதோ அதற்கு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது. ஷீ ஓன்ட் அப் ஹர் மிஸ்டேக்ஸ். அவளுடைய தவறுகளை பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டாள் என்று வருகிறது. வேக் அப் என்றால் என்ன? வேக்னா எஞ்சிருக்கிறது, அப்புனா மேலே. ஆனால் ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது? படுக்கையிலிருந்து எழுவது, தூங்கி எழுவது. ஹி woke up at 6 AM in the morning. அவன் காலை 6 மணிக்கு படுக்கையிலிருந்து எழுந்தான் என்று வருகிறது. அடுத்தது ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? டு நாட் ரிலீஸ். சிக்கிக்கொண்டார்கள். ஹோல்ட் ஆன் என்றால் என்ன? ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? மாட்டிக்கொண்டு விட்டார்கள். த thieves were holded up in their room. திருடர்கள் அவர்கள் அறையிலே சிக்கிக்கொண்டார்கள். திருடர்கள் அவர்கள் அறையிலே சிக்கிக்கொண்டார்கள். ஹோல்ட் அப் என்று வருகிறது. 13 கேட்ச் அப் என்றால் என்ன? ஒருவரை பிடிப்பது, ஒருவரை போய் அடைவது, ஒருவர் போகிற வேகத்துக்கு சென்று அவரை பார்ப்பது. அதுதான் கேட்ச் அப் என்று சொல்கிறோம். ஐ காட் அப் வித் மை ஃப்ரெண்ட் ஹூ வாஸ் டிரைவிங் வெரி ஃபாஸ்ட். என்னுடைய நண்பன் வேகமாக காரிலே சென்று கொண்டிருந்தான். நான் அவனை வேகமாக பின்தொடர்ந்து அவனை பிடித்து விட்டேன் என்று வருகிறது. கேட்ச் அப். அடுத்ததாக புட் அவுட் என்றால் நிறுத்து என்று வருகிறது. த ஃபயர்மேன் புட் அவுட் த ஃபயர் இன் த பில்டிங். ஃபயர்மேன் என்றால் என்ன? தீயணைப்பு மனிதர்கள், தீயணைப்பு படையினர்கள் கட்டிடத்தில் உள்ள நெருப்பை அணைத்தார்கள் என்று வருகிறது. செக் அவுட் என்றால் என்ன? போவது. இப்போ செக் இன் என்றால் என்ன? ஒரு ஹோட்டலில் போய் ரூம் எடுக்கிறீங்க, ரூம் எடுத்து உள்ளே போகிறீர்கள், அதுதான் செக்இன். அந்த அறைக்குள்ள போய் 1 நாளோ 2 நாளோ 10 நாளோ தங்குகிறீர்கள், அதான் செக்இன் என்று வருகிறது அர்த்தம். செக் அவுட் என்றால் என்ன? நீங்கள் அறையை காலி பண்ணி வருவதை செக் அவுட் என்று சொல்கிறோம். we check out from the hotel after paying the bills. நாங்கள் அறைக்குள்ளான அந்த லாட்ஜுக்குண்டான காசை செலுத்தி விட்டு அறையை விட்டு காலி செய்து விட்டோம் என்று வருகிறது. ஸோ பிரேக்கப் என்றால் உடைப்பது, கீப் அப் என்றால் தக்க வைத்துக் கொள்வது, புட் அப் என்றால் என்ன? திறமைகளை காண்பிப்பது, ஸ்பீக் அப் என்றால் என்ன? கூச்சம் இல்லாமல் பேசுவது, லுக் அப் என்றால் என்ன? மரியாதையுடன் மற்றவர்களை பார்ப்பது, கிவ் அப் என்றால் என்ன? விட்டு விடுவது, சியர் அப் என்றால் என்ன? உற்சாகப்படுத்துவது, பிரிங் அப் என்றால் என்ன? வளர்த்துவது, டேர்ன் அப் என்றால் என்ன? ஒரு விழாவிலே கலந்து கொள்வது, ஓன் அப் என்றால் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வது, வேக் அப் என்றால் என்ன? உறங்கி எழுவது, ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? மாற்றிக்கொள்வது, கேட்ச் அப் என்றால் என்ன? ஒருவர் வேகத்துக்கு சென்று அவரை பிடிப்பது, புட் அவுட் என்றால் நிறுத்துவது. அடுத்ததாக செக் அவுட் என்றால் என்ன? அறையை காலி செய்வது. ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்துட்டு அறையை காலி செய்வதை செக் அவுட் என்று சொல்வார்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தரோலி. ஆர் யூ கிளியர்? பை ஹார்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ஏகப்பட்ட வார்த்தைகளை பார்த்து விட்டோம். ஏற்கனவே 81 ஃப்ரேசல் வெர்ப்ஸ் பார்த்து விட்டோம். இப்போ 15 பார்க்கிறீர்கள். இன்னும் நிறைய வரப்போகிறது. அதையும் பார்த்து உங்கள் ஆங்கில திறனை வளர்த்தி கொள்ளுங்கள். ஏன்னா வாக்கியத்தில் உடம்புல உயிர் எப்படி முக்கியமோ வாக்கியத்துக்கு வினைச்சொல் மிக மிக முக்கியமானது. தேங்க்யூ வெரி மச். Our dear friends, welcome and happy morning here from A's American English. See, what you're going to see is the phrasal verbs. So far we have seen 7 divisions of phrasal verbs. Now we are coming for 8th division. Verbs are very, very important. See, as you know, what is a phrasal verb? Verb joining with one preposition or an adverb to give a different meaning, not exactly the meaning of the verb. See here, run. Run means what? Running.
Out means what? Outside. It's an adverb. Run out means what? What is the meaning it gives? Over. Finished. Right, sir? See, we are running out of money. Oh God, running out of money means what? We don't have money. Everything is spent already. We don't have money. So, running out of money means money is out. No money we have. So, run out means what? Over. Finished. Can you form any sentence using run out? Extra any sentence? My car is running out of petrol. Running out of means, okay, in my shop, the stocks are running out. Stocks are getting reduced. It's getting over, getting over. Run out means getting over. Number 17, wear out. Wearing means what, my dear friend? Putting the dress, isn't it? Putting the dress. Out means, okay, it is an adverb, outside. So, wear out means what? Got damaged, spoiled, completely spoiled. Completely spoiled, damaged, wear out. So, wear out means you should not say, okay, wear out means you are removing the dress. No. Wear out means what? Completely damaged. The car wore out after 5 years. What is the past tense of wear? Wore. The car wore out means what? It has completely got spoiled. Now it is unable to run, unable to operate. So, wore out means the particular instrument or said particular thing has run out of its life, as life is gone. No way it is functioning. It is not able to function now. So, wear out means no use. You got it, sir, wear out. Can you form a sentence using wear out? Huh? My pen is wear out. My shirt wore out. My shirt wore out. That's all. It has got, it is completely, his life is over, wore out. Sort out. Sort means what? Separating. 18th word. Sort means separating. Sort out means solve it. I and he, we both having a problem. He sorted out means what? He solved. Sort out means what? To solve something. So, you have to by heart, my dear friends, no other go. See this word, run out. See this word, wear out. See this word, sort out. Unless you by heart, it is no use. This is what English is. This is what you find people who are educated, who work in corporate companies, who read English papers, national papers, magazines, articles. You find all these words coming out. You don't say run literally means running. Run out means you should not go in for understanding. Run means okay, he is running or something. No, run out means over. See the problem here. This is what the contradictions are about. So, you should by heart phrasal verbs. Phrasal verbs are as important as verbs. Just how eat is important. Eat out, that is also important. Right. Next, work out. 19th word is work out. What do you mean by work out, sir? Find out and do. Work means you are working in a company. Out means what? Outside. But work out both together, join together to give a meaning what? Try to find out, work out. So, find out and do. Search and understand the method and do. Work out means understand and do. The judge worked out a solution for Kaveri problem. See, Kaveri problem is the greatest problem between Tamil Nadu and Karnataka. So, the judge worked out means what? He found out a solution. What solution? You give this much amount of water to Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, Karnataka, you have something. Every month you have to release. This is what worked out. So, found out a method. Work out means what? Finding out a method. See how important the word is. Work means working in a company. Immediately you should not think, okay, he is working in the company. Work out means trying to find out a solution for a problem. Right, sir? 20th phrasal word, throw away. You are throwing away means throwing away, is it? You should not think that throw away means, okay, he is throwing the ball, throwing the pen. No. Throw away means what, my dear friends? Selling the goods at a cheap rate. Throw away means what? Selling the goods at a cheap rate. Very important. He sold his house for a throwaway price. At a cheap price. See, market value is 20 lakhs.
If he waits for some 6 months, he can get that value. But he sold whatever the people ask because he is in urgent need of money. So, throw away means selling things cheaply, throw away. Can you form a sentence using throw away? Huh? Throw away. Can you form a sentence? I sold my bike in throw away. I sold my bike at a throwaway price. Throwaway means selling the good at a very cheap rate, right, sir? Are you able to understand? 21. Give in. See, give means you are giving something. In means inside. Don't take this word as such, the meaning, exact meaning as it. What do you mean by give in? Give in means agree. Give in means what? Agreeing. Give in means agreeing. Okay. She gave in for the marriage. She accepted for the marriage. She accepted the marriage. Give in means what? Agreeing. Give in means what? Not giving something. Right, sir? You have to by heart this word. See, as the word give is important, in is also important, isn't it? When in joins with give, the meaning changes. The meaning changes. You have to write and practice. You have to speak and practice. Only then you will get it. Give has a different meaning, in has a different meaning. Give, when in joins together, given gives a different meaning. Given means what? Agreeing. Next, 22. Turn on. Are, see here, turn means turning your right side, turning means turning your left side. Turn on. When you put on means what? Your feeling gets up. Your feeling goes up. Your emotion goes up. You find what is that? Inspiration, enthusiasm. Turn on. See, the feeling rises on. The song turns me on. Song turns me on means what? Make my feeling rises up. What turns you on? Which actress turns you on? Which actor turns you on? Actor Surya turns you on. That only female should say. Which female actress turns you on? Turns on means raises up his feelings. Tirisha, Nayantara, maybe, hasn't it? So, turns on means increases the feelings. That is called turns on. So, my dear friend, turn on means what? You should not turn on this side. Turn on means what? Increasing the feeling. So, by heart. Turn on. Turn on means go, sit there. Turn on means increasing the feeling. Turn on. You got it, sir? Next word. 23rd, get over. Get means getting. Literal exact meaning is getting. Over means it is over. But get over means what? Coming out of, escaping, get over. Get over means escaping. She got over from her family problems. She escaped from her family problems. She escaped. Got over means what? It's over, escaped. Next word. Get off. Get means you are getting. Off means what? Switched off. So, go away. Get off means go away. Get off from me. Don't disturb. Get off. Very, very important words, my dear friends, what you have seen so far. Get off means what? Get away from me. Damn it. Don't disturb. Get away. Get off. Get off. See, take after somebody. Take after somebody is very important word. Take means taking, after somebody means somebody. Take after somebody means having the characters and features of somebody. So, you look like your father, you look like your mother, you look like your grandfather, he looks like Surya, he looks like Ajit. So, my son takes after my father in looks. My son takes after my father in looks. So, my son is looking just like his. My son takes after my father in looks means my son is looking just like my father. So, grandfather's looks has come to the grandson. He is looking just like his grandfather. So, call back. Call back. Calling means okay, call. Call back. Call back means what? To telephone somebody again. I phoned up to you, I called back. Call back means what? Once again I am calling you, that is called back. Got it, sir? Call back.
I call you and once again I call you. It is called call back. Here, the company never called me back. The company has not phoned up to me and called me. Never called me back. Call me means what? Call up means what? Call back means what? Asking you, or you are calling again. Cut down. 27th phrasal verb. Cut down means what? Reduce. I do exercise for cutting down my weight. Cut down means what? Reduce. I do exercise for what? Cutting down my weight. Cut down means reduce. Reduce. Let down means what? Let down. See, I want 10,000 rupees. I asked you, you said, okay, today I will give you, sir. Don't bother, sir. I will give you 10,000 rupees. This today you come and say, sir, sorry, sir. I gave it to my brother. You purposely you don't want to give. So, what happens? I expect something. You are not able to satisfy my expectation. So, I say, he let me down. He let me down means what? He cheated me. Able to understand? Let me down. Very important, my dear. Let me down. So, let down. Not as I expected or hoped. The movie was a letdown for me. Movie was a letdown for me. What do you mean by that? See, I expected, okay, today one movie is to be released. Who is acting? Some great hero is acting. Kamal, Rajini or Vijay or Ajit or whoever it is. Or one superstar, Hindi, Amitabh Bachchan or Abhishek Bachchan. So, I expect something, okay, great thing will be there. I went there, nothing as I expected has happened, no fight, no song, nothing has happened. So, it is let down. Let down means what? Not according to the expectation. The movie was a letdown for me. Movie was a not according to my expectation. One other letdown means cheated. He let me down. He cheated me down. He cheated me down. Let me down. Number 29. Put down and pick up. Put down and pick up. What do you mean by that? Leaving and taking. See, I take my car, I take my child to the school, put down her and come back at 4 o'clock and take her back. So, put down means leaving and taking. So, she is putting down a child and picking up the child. She is what is that? Putting down and picking up, putting down and picking up, putting down and picking up. Hope you are able to understand. So, what is the first word we have seen? 16th word. Run out means what? Over. Running short of or it's over. What do you mean by wear out? It is completely damaged, no use. What do you mean by sort out? It is solving. What do you mean by work out? Finding out a method and doing. What do you mean by throw away? Selling something at a cheap rate. What do you mean by give in? Agreeing. What do you mean by turn on? Increasing your feeling. What do you mean by get over? Coming out of some problem. Get off means what? Go away. What do you mean by take after somebody? Having the features, having the looks of somebody, take after somebody. What do you mean by call back? To telephone somebody again. What do you mean by cut down? Reduce. What do you mean by let down? Not expect as expected. What do you mean by put down and pick up? You are just leaving them and taking them back. Able to understand? Okay, now what I want is, I will be asking few questions, right? Now you have to say, okay, that is not, okay. Gentlemen, please stand up. Could you say, form a sentence using turn on? Turn on. Katrina's acting turns me on. Katrina Kaif acting turns me on. So, it increases my energy level. Okay, sort out, one of the sentence, sort out, sort out. Husband and wife have to sort out their problems by their own. Husband and wife have to sort out their problems on their own, right? Okay, you gentlemen, please stand up. Can you form a sentence using wear out? Wear out. Yeah, my bike wear out after 2 years. My bike wear out after 2 years. Does it give me any meaning? After 2 years, wear out. Is it in past?
After 2 years, it comes as if it is future. Wear out means it is in present. My bike has worn out after I have purchased 2 years back. 2 years back. 2 years back. This is a sentence formation, tense format you have to give. Okay. Okay. Now, what do you mean by given? Can you form a sentence using given? I give in to my friends, give money after 2 days. I gave in for my friend's request for giving back the borrowed money which he has borrowed from me. You have to give a correct, you have to correct format the sentence form properly. You know, formatting the sentence is a problem for you gentlemen. Okay, you gentlemen, please stand up. And please, could you tell me a sentence using let down? My friend let down without giving any money. Get over. Can you say a sentence using get over? I got over I got over from my health problems. Any problems? Okay. Madam, why don't you say call back? Can you form a sentence using call back? Or any sentence as you wish, you can form. Any sentence as you wish. So many problems got over in family. Okay, many problem. Okay, good. Thank you very much. ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் இப்போ ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் வரீங்க, 8வது பாகம். ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது. ஒன்று பேசணும், நன்றாக பேச வேண்டும். ஆங்கிலம் நன்றாக பேசினா தான் நமக்கு ஒரு நல்ல தெளிவான ஒரு கருத்துக்களை மற்றவர்களிடம் சொல்ல முடியும். ஆகையால் வினைச்சொல் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் கற்றுக்கும் போது வினைச்சொல்லை கற்றுக்கணும். வினைச்சொல் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், அப்படி பல காலங்கள் இருக்கிறது. அதெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தணும், அந்த பேசிக்கை முடிச்சிடுறீங்க. பேசிக் முடித்ததாக அடுத்ததாக வரும்போது, ஏன்னா வினைச்சொல்லு தான் வாக்கியத்துக்கு ஒரு உயிர். அந்த வினைச்சொல்லினுடைய வடிவங்களை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும், பார்க்க வேண்டும், பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், எப்படி அதை அமைக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னுனா ஓடுறது, அவுட்டுனா வெளியே. இந்த ரன்னு அவுட்டு ஓடுறது வெளியே அர்த்தம் இல்லை. நீங்கள் பாட்டில் ரன் அவுட்டுனா ஓடிவிட்டான் வெளியே அப்படின்னு நினச்சக்கூடாது. ஓடிவிட்டான் வெளியே, ஹீ ரேன் அவுட். ரேன் அவுட்னா ஓடிவிட்டான் வெளியே இல்லை. என்ன அர்த்தம்? ரன் அவுட் என்றால் அல்லது ரேன் அவுட் இறந்த காலத்தில் அவுட்டுன்னா ஒன்று தீந்து போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு என்று அர்த்தம். அதில் ஐ எம் ரன்னிங் அவுட் என்றால் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்படி காலத்துக்கு தகுந்தபடி எப்படி மாறுகிறது என்று பார்க்கணும். ரன் அவுட் என்றால் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது, போய்விட்டது, முடிந்தது என்று அர்த்தம். ஸோ பாருங்க, வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் மணி. எங்களிடம் பணம் இல்லாமல் இருக்கிறது, பணம் குறைஞ்சு கொண்டே இருக்கிறது, பணமே இல்லை, அந்த சூழ்நிலையிலே வந்து விட்டோம். ஸோ இதை நீங்கள் இந்த ரன்னுனா வேற, ரன் அவுட்டுனா வேற. ரன்னுக்கு ரன் அவுட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. நீங்கள் வாட்டில் ரன் அவுட்டுனா சச்சின் டெண்டுல்கர் ரன் அவுட்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. அந்த ரன் அவுட் வேறு, இந்த ரன் அவுட் வேறு. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் இன் தமிழ். ரன் அவுட்னா என்ன? ரன் அவுட்னா ரன் பண்ணி அவுட் ஆகிறது இல்லை, புரிஞ்சுதா? இந்த ரன் அவுட் என்றால் போச்சு, தீந்து போச்சு என்று அர்த்தம். அடுத்ததாக வேர் அவுட்டு. வேர்னா அணிவது என்று அர்த்தம் தனியாக ஆங்கிலத்தில். இங்கே அவுட்டுனா வெளியே. வேர் அவுட் என்றால் என்ன? பழுது ஆகி விட்டது, எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை, கெட்டு போய் விட்டது என்று அர்த்தம். got damaged, spoiled. the car wore out after 5 years. 5 ஆண்டு காலம் கழிந்து அந்த கார் இப்பொழுது என்ன? ஓடக்கூடிய நிலையிலே இல்லை, ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது, ஒன்றும் செய்ய முடியல. வேர் அவுட்டு, ஓர் அவுட்டு. இறந்த காலத்தில் வரும்போது ஓர் அவுட்டு, வேரோட இறந்த காலம் ஓரு. அப்போ ஓர் அவுட் என்றால் அல்லது வேர் அவுட் என்றால் என்ன? அது இப்பொழுது பிரயோஜனத்துக்கு அற்றதாக இருக்கிறது. புரிந்ததா? மை ஷர்ட் கோட் ஓர் அவுட் அப்படின்னு, என் கோட் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, இனி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை, உபயோகப்படுத்த முடியாது. அடுத்ததாக 18 சார்ட் அவுட். சார்ட்னா என்றால் என்ன? வேறுபடுத்துவது. ஆனால் இங்கே சார்ட் அவுட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. த பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்டார்டட் அவுட் த ப்ராப்ளம்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டேட். பிரதம மந்திரி மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்தார். சார்ட் அவுட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பது. அடுத்து 19 பாருங்க, ஒர்க் அவுட். ஒர்க்னா வேலை செய்யறது. ஒர்க் அவுட்னா என்ன? வெளியே வேலை செய்யறேன்னு அர்த்தம் இல்லை,
இது ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் டூ, ஒன்றை கண்டுபிடித்து நீ செய்ய வேண்டும், அதுதான் ஒர்க் அவுட் என்று சொல்கிறார்கள். இங்கே பாருங்க, the judge worked out a solution for காவேரி ப்ராப்ளம். தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த காவேரி பிரச்சனை நீண்ட காலமாக இருக்கிறது. நீதிபதி ஒரு புதிய வழிமுறைகளை கண்டுபிடித்து சொன்னார் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு, அதான் ஒர்க் அவுட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக 20 பாருங்க, த்ரோ அவே, த்ரோனா வீசுறது, அவேனா வெளியே. ஆனால் த்ரோ அவே என்றால் என்ன? குறைவான விலைக்கு ஒரு பொருளை கொடுப்பது த்ரோ அவே. இதை மனப்பாடம் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க அதை வாக்கியமா எப்படி அமைக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும். த்ரோ அவே என்றால் என்ன? குறைந்த விலையிலே பொருட்களை விற்பது. தமிழ் என்ன சொல்லுவோம்? இல்ல, ஆடி மாத தள்ளுபடி, குறைந்த விலையிலே பொருட்களை விற்கிறோம். த்ரோ அவே பிரைஸ். ஈ சோல்ட் ஹிஸ் ஹவுஸ் ஃபார் எ த்ரோ அவே பிரைஸ். அவன் தன்னுடைய வீட்டை மிக குறைந்த விலையிலே கொடுத்தான் என்று வருகிறது. ஸோ த்ரோ அவே என்றால் என்ன? குறைந்த விலை என்று அர்த்தம். 21 மிக முக்கியமான வார்த்தை, கிவன் என்றால் என்ன? கிவனா கொடுப்பது. இன் என்ற ப்ரீபொசிஷன் முன்னாடி சொல் சேர்ந்து விட்டா, பொதுவாகவே ஐ லிவ் இன் சென்னை சொல்லுவோம். அந்த இன் வேற, இந்த இன் வேற. இங்க வினைச்சொல் கூட இன்னும் சேரும்போது என்ன ஆகி விடுகிறது? ஒற்றுக்கொள் என்ற அர்த்தமாக வருகிறது. என்ன அர்த்தம் வருகிறது? ஒற்றுக்கொள். she gave in for the marriage. அவள் ஒற்றுக்கொண்டாள், ஒத்துக்கொண்டாள், ஒத்துக்கொண்டாள். அப்பா அம்மா ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க, நீ கல்யாணம் பண்ணணும், கல்யாணம் பண்ண. அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க? ஒத்துக்கிட்டாங்க. கேவின் என்றால் என்ன? ஒற்றுக்கொள்வது, ஒத்துக்கொள்வது. ரைட்டுங்களா? ஓகே. அடுத்ததாக 22, டேர்ன் ஆன். நீங்க பாட்டில் டேர்ன்னா திருப்பது, ரேடியோவை டேர்ன் பண்றதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. இங்கே டேர்ன் ஆன், ஆன்னா மேலே, அது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன அர்த்தம் வருகிறது? டேர்ன் ஆன்னா உணர்ச்சிகளையும் உணர்வுகளையும் தூண்டிவிடக்கூடிய. டேர்ன் ஆன். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, த ஃபீலிங் ரைஸ் ஆன், ஃபீலிங்ஸ் ரைஸ் அப். உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் தூண்டி விடப்படுகிறது, எழுந்திருக்கிறது என்ற அர்த்தமாக வருகிறது. த சாங் டர்ன்ஸ் மீ ஆன் என்றால் என்ன? அந்த பாடல் என் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டிவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. டர்ன்ஸ் மீ ஆன் என்றால் என்ன? என் உணர்வுகளை தூண்டி விடுகிறது. ஸோ டேர்ன் ஆன் என்றால் என்ன? உணர்வுகளை தூண்டிவிடக்கூடியது. அடுத்ததாக கெட் ஓவர். 23 பாருங்க, கெட்னு என்ன? கிடைப்பது. ஓவர்னா முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா கெட் ஓவர் என்றால் என்ன? கம் அவுட் ஆஃப், பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியே வருவது, ஒன்றிலிருந்து வெளியே வருவது கெட் ஓவர் என்று சொல்லுவோம். கெட் ஓவர். உதாரணத்துக்கு, she got over from her family problems. அவள் தன் குடும்ப பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வந்தாள். சரி, கெட் ஓவர் என்றால் மீண்டு வருவது. அடுத்ததாக 24, கெட் ஆஃப். கெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? போய்விடு. கெட்டுனா கிடைப்பது, ஆஃப்னா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றது. கெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? போய்விடு என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. ஸோ கெட் ஆஃப் என்றால் கெட் ஆஃப் ஃப்ரம் மீ, டோன்ட் டிஸ்டர்ப். என்கிட்ட இருந்து விலகி போயிரு, என்னை தொந்தரவு பண்ணாதே. ஸோ கெட் ஆஃப் என்றால் விலகி விடு, போய்விடு, தொந்தரவு பண்ணாதே. கெட் ஆஃப். அடுத்து 25, டேக்னா எடுப்பது, ஆஃப்டர்னா பிறகு, சம்படி யாரோ ஒருவர். இங்கே டேக் ஆஃப்டர் சம்படினா ஒருவர் போன்று ஒருவர் உருவத்திலே இருப்பது டேக் ஆஃப்டர் சம்படி. உதாரணத்துக்கு, ஹேவிங் த கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சம்படி. ஃபீச்சர்ஸ்னா உடல் அமைப்பு, ஒற்றுமைகள். கேரக்டர்ஸ்னா குணாதிசயங்கள். மை சன் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் மை ஃபாதர் இன் லுக்ஸ். என் மகன் எங்கள் அப்பா மாதிரி இருக்கான், முகத்தோற்றத்திலையும் பாவனைகளிலும். அப்போ என் மகனை பார்த்தா யார் மாதிரி இருக்குது? எங்கள் அப்பா மாதிரி இருக்குது. ஸோ டேக்ஸ் ஆஃப்டர் என்றால் என்ன? ஒருவர் போன்று ஒரு உருவ அமைப்பு, குணாதிசயங்களை எடுத்து அவரை போன்று இருப்பது டேக்ஸ் ஆஃப்டர் என்று வருகிறது. அடுத்தது 26, கால் பேக். கால்னா அழைப்பது, பேக்னா மறுபடியும். இந்த கால் பேக் என்றால் என்ன அர்த்தத்திலே வருகிறது என்று பார்க்கும்போது, தொலைபேசியிலே மறுபடியும் அழைப்பது ஒருவரை, அதான் கால் பேக். உதாரணத்துக்கு, டு டெலிஃபோன் சம்படி அகெயின், மறுபடியும் ஒருவருக்கு டெலிஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுறது கால் பேக் என்று சொல்வோம். த கம்பெனி நெவர் கால் மீ பேக். அந்த நிறுவனம் என்னை மறுபடியும் அழைக்கவில்லை, மறுபடியும் அழைக்கல. இப்போ கால் பேக்னா மறுபடியும் அழைப்பது. கட் டவுன் என்றால் என்ன? குறைத்து விடுவது. ஐ டூ எக்ஸசைஸ் ஃபார் கட்டிங் டவுன் மை வெயிட். நான் என்னுடைய உடலை குறைப்பதற்காக அன்றாடும் உடற்பயிற்சி செய்கிறேன் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக, ஐ கட் டவுன் ஆன் ஆல்கஹால். நான் சாராயம் அல்லது மது, பிராண்டி, விஸ்கி குடிப்பதை குறைத்து விட்டேன். கட் டவுன். அடுத்ததாக, லெட் டவுன். லெட்டுனா என்னங்க சார்? அனுமதி அளிப்பது லெட்டு, பர்மிஷன் கொடுப்பது லெட்டு. லெட் மீ, லெட் தே, லெட் யூன்னு வரக்கூடாது. லெட்டுனா அனுமதி அளிப்பது. ஸோ லெட் டவுன் என்றால் என்ன? அனுமதி அளிப்பது, கீழே அர்த்தம் வராது. லெட் டவுன் என்றால் நாட் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆர் ஹோப். நான் எதிர்பார்த்தபடி இல்லை. லெட் டவுன்.
நீ ஒன்று எதிர்பார்க்கற அது கிடைக்கல, அதுதான் லெட் டவுன். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, த மூவி வாஸ் ஏ லெட் டவுன் ஃபார் மீ. அந்த சினிமா என்னை ஏமாற்றியது. லெட் டவுன்னா ஏமாற்றினா, எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை. அஜித் படம், விஜய் படம், சூர்யா படம், கமல், ரஜினி, ஏதோ ஒரு படம், அமிதாப் பச்சன், ஏதோ ஒரு நல்ல படம்னு சொல்லிச்சு நீங்கள் போகிறீங்க, பார்க்குறீங்க, ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு போகிறீங்க, நீங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்தபடி படம் இல்லை. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? அதை லெட் டவுன். த மூவி வாஸ் லெட் டவுன் ஃபார் மீ. அடுத்ததாக லெட் டவுன்னா சீட்டட். லெட் டவுன்னா ஏமாற்றிட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஹீ லெட் மீ டவுன், அவன் என்னை ஏமாற்றி விட்டான். ஹீ லெட் மீ டவுன், அவன் என்னை ஏமாற்றி விட்டான் என்று வருகிறது. 29 புட் டவுன் அண்ட் பிக்கப். புட் டவுன் என்றால் என்ன? ஒருவரை இறக்கி விட்டுட்டு, பிக்கப் என்றால் என்ன? மறுபடியும் ஏற்றிக்கிறது. பைக்கில் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க? புட் டவுன் அண்ட் பிக்கப். இப்போ லீவிங் அண்ட் டேக்கிங், விட்டு விடுவது, மறுபடியும் எடுப்பது. ஷீ இஸ் புட்டிங் டவுன் அ சைல்ட் அண்ட் பிக்கிங் அப் த சைல்ட். அவள் என்ன பண்ணுறா? குழந்தைய கீழே வைக்கிறா, அப்புறம் தூக்கி வச்சுக்கிறான். இப்போ நான் என் பையனை வந்து ஸ்கூலில் கொண்டு விட்டுறேன், மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு வரேன். புட் டவுன் அண்ட் பிக்கப். ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரன் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்று முடிந்து விட்டது. வேர் அவுட் என்றால் என்ன? அது சுத்தமாக வந்து காலி, அது உபயோகமற்றதாக ஆகிவிட்டது. சார்ட் அவுட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை தீர்த்து விடுவது. ஒர்க் அவுட் என்றால் என்ன? புதிய வழிமுறைகளை கண்டுபிடிப்பது. த்ரோ அவே என்றால் என்ன? விலை குறைந்த விலையிலே ஒன்றை கொடுப்பது, விற்பது. கிவன் என்றால் என்ன? இணங்குவது, ஒற்றுக்கொள்வது. டேர்ன் ஆன் என்றால் என்ன? உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி விடுவது. கெட் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருவது. கெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? சென்று விடு, தொந்தரவு பண்ணாதே, போய்விடு. டேக் ஆஃப்டர் சம்படி என்றால் என்ன? ஒருவரை போன்று இன்னொருவர் இருப்பது. கால் பேக் என்றால் என்ன? மறுபடியும் அழைப்பது. கட் டவுன் என்றால் என்ன? ஒன்றை குறைப்பது. லெட் டவுன் என்றால் என்ன? ஒருவரை ஏமாற்றுவது. புட் டவுன் அண்ட் பிக்கப் என்றால் என்ன? ஒருவரை இறக்கிவிட்டு மறுபடியும் அழைத்துக் கொள்வது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மனப்பாடம் பண்ணிக்கிங்க, பைஹார்ட் பண்ணிக்கிங்க. எத்தனையோ வேர்ப்ஸ் பார்த்துட்டோம். கைவசம் ஒரு ஸ்டாக், ஒரு 500 வெர்பு, 500 ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ். ரெண்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயோ போயிடுவீங்க. அப்போ வேர்புக்கு வந்து வேர்புங்கிறது என்ன? காலங்கள், டென்சஸ் கரெக்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். 3 டென்ஸு, ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, பாஸ்ட் டென்ஸு, ஃபியூச்சர். ப்ரெசென்ட்டில் 4, பாஸ்ட்டில் 4, ஃபியூச்சரில் 4. அதில் செய்வினை, செய்பாட்டு வினை பார்த்தீங்கன்னா 20 வருது. அதில் அப்படி நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ், கேள்வி, தகவல் அப்படின்னு பல வாக்கியங்களாக நீங்கள் போகும்போது ஆங்கிலத்தில் மிகச்சிறந்த புலமை அடைந்து விடுவீர்கள். ஆனால் நீங்கள் அந்த மெத்தடை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணணும், டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணணும். முதல்ல டென்சஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வாக்கியத்தில் எந்த மொழியை கற்றுக்கிட்டாலும் டென்ஸ் முக்கியம், அந்த வெர்பு முக்கியம், அந்த வெர்பில் டென்ஸ் முக்கியம், அந்த டென்ஸில் எந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணணுங்கிறது முக்கியம். அப்புறம் ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் முக்கியம். ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரேசல் வெர்பினுடைய அமைப்பிற்குத்தான் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். தேங்க் இஸ் American English. Today what we are going to see is phrasal verbs. What do you mean by phrasal verbs? Once again, the verb joining with a preposition, verb joining with an adverb to give a meaning. Literally it doesn't give the same meaning. For example, you see here 30th word, settle down. What do you mean by settle down? See, relaxing and gaining confidence in a new place. Settle means what? Settle, solving the problem. Down means down, but two words joined together to give a place where you are comfortable in living. See here, I came to USA with confusion. When I went to US, I was totally confused. But now I am settled down. Settled down means what? Everything is all right. Family, personal, business, all my needs have been satisfied. So settled down means completely settled down. 31, slow down. What do you mean by slow down? Reducing your speed. He slowed down his car. It is no problem. This word doesn't have any much of confusion. So these two words are quite all right. Settle down and slow down. Third word, 32nd, turn down. Turn down means what? Rejecting and not accepting. You are rejecting and not accepting. It is called turn down. He turned down my birthday invitation. He turned down my birthday invitation means he is not ready to accept my birthday invitation. Number 33, look for. Look for. What do you mean by that? Searching for something or somebody. I am looking for a job. Look for means searching for a job, looking for. 34, look forward to. Look forward to. Look is a verb, forward. Forward is a adverb, to is a preposition.
Look forward to means expecting. End of the formal letters. Whenever you write a letter, at the end of the formal letter, you find look forward to. I am looking forward to meeting you. End of the letter. End of the letter you have to write look forward to. End of the letter. Next. Check in. 35. Check in. What do you mean by check in? You come at the check in. Come at the right time. Please check in to the airport 1 hour earlier. Check in means coming at the right time. Check in. You check in to the airport at the right time. Next word, 36th. What is it given here? Cut somebody off. Cut somebody off means what? Interrupting when somebody is interrupting. Interrupting means what? You are coming in between when somebody is speaking. Cut the relationship. Two meanings are there. So, cut somebody off means when somebody is speaking, you are just interfering and stopping him to speak. Cut somebody off means you are cutting down the relationships. So, my dear, what are the words you have seen here? What do you mean by settle down? Completely relaxed and everything is comfortable. What do you mean by slow down? You are reducing your speed. What do you mean by turn down? You are rejecting and not accepting. What is the meaning of look for? Searching for something or somebody. Look forward to. Expecting something. Or end of the letter you are writing this word look forward to. Next. Check in. What do you mean by check in? Come at the right time. What do you mean by cut somebody off? Cutting down the relationship or interfering when somebody is speaking. Right, sir? Now coming here, drop off and pick up. What do you mean by drop off and pick up? The school van drops off and picks up the children from the school. Drop off means what? You are taking somebody and leaving them somewhere. Pick up means what? You are taking somebody from one particular place and leaving there to in some other place. So, drop off and pick up means what? Leaving and taking them. Log off and log on. What do you mean by that? 38 in computer you are using this word log off and log on. What do you mean by that? On it and off it. So, if your computer has any problems, log off and then log in again. Log off means what? Switch off and switch in. So, here log in, log off and log on. Hope you are able to get it. It's all simple words. 39. Get off means what? Get down. Get off means get down. Get down. So, here the train stopped in the station and we got off. Train stopped in the station and we got off. Got off means what? Went away. Okay, number 40th word, go off. What do you mean by go off? Something happening suddenly, something getting spoiled. Okay, go off. The electricity went off. Electricity went off means what? The current has gone. The apple smells bad. I think it has gone off. The apple smells bad. I think it has gone rotten. It has become out. Next, what do you mean by set out or set off? Set out or set off? Taking a long journey is called set out or set off. Able to understand, sir? You want to go to Himalayas, you want to go to America, you want to go to London, you want to go to Australia, somewhere far off place, then you are telling set out or set off. The plans to set off for a world tour. Okay, he plans to set off for a world tour. He is planning to go for a world tour. Coming here, 42nd phrasal verb, put off. Cancel and postpone. What do you mean by cancel and postpone? Put off. The cine actress put off her marriage plans. Put off means postponing. Next, put off. Feeling irritated. I am put off when you stare at me. When you look at me, I am just put off means I just get irritated. Hope you are able to understand. So, what are the words here? Drop off and pick up means what? You are dropping somebody and picking somebody up. Log off and log on means what? You are switching off and switching on. What do you mean by get off? Get down. What do you mean by go off? Something happens suddenly, getting spoiled. Set out or set off means what? Taking a long journey. What do you mean by put off? Cancel and postpone. Hope you are able to understand. Now shall I ask you questions? Okay. Now generally I am asking, what is the meaning of settle down? Settling in some place. What do you mean by slow down? Reducing the speed. What do you mean by turn down? Rejecting and not accepting. What is the meaning of look for? Searching for something or somebody. What do you mean by look forward to? Expecting somebody, or at the end of the formal letter you are writing look forward to. What do you mean by check in? Come at the right time. What do you mean by cut somebody off? Interrupting somebody or cutting the relationship. What do you mean by drop off and pick up?
leaving somebody and taking log off and log on. Hope you are able to understand all these words. Okay, now I will be asking questions. Can you form a sentence using look for, look forward to? I am looking forward for the train arrival. Okay. Put off. Put off. I put off my new job. Okay. Okay. Sit down, sit down. நண்பர்களே, இப்பொழுது phrasal verbs 9வது பாகத்துக்கு வருகிறீர்கள். phrasal verbs என்றால் என்னவென்று தெரிந்து விட்டிருப்பீர்கள் இதுவரைக்கும். phrasal verbs என்றால் வினைச்சொல் கூட வினையுரிச்சொல் உடன் சேர்கிறது அல்லது ஒரு முன்னடை சொல்லுடன் சேர்கிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, settle down என்ற வார்த்தை. settle down என்றால் என்னங்க? relaxing and gaining confidence in a new place. settle down என்றால் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், ஒரு வேலை கிடைக்குது, அங்கே போய் இருக்கிறோம், நல்லா ஜம்முன்னு எல்லாமே அமைஞ்சிருது, குடும்பம் அமைஞ்சிருது, குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூல் அமைஞ்சிருது, வேலை அமைஞ்சிருது, எல்லாம் நண்பர்கள் அமைந்துடுறாங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதை சொல்லும் பொழுது எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீங்க? settle down என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு I came to USA with confusion. அமெரிக்காவுக்கு நான் குழப்பத்தில் வந்தேன். பட் நவ், ஆனால் இப்பொழுது I am settled down. இப்போ நான் நிம்மதியாக settle down, நல்ல பிரமாதமாக அமைந்திருக்கிறது அனைத்தும் என்று வருகிறது. ரைட்டுங்களா? அடுத்தது 31 ஸ்லோ டவுன். ஸ்லோ டவுன் என்ன? ரெடியூசிங் யுவர் ஸ்பீட், உன்னுடைய வேகத்தை குறைக்கிறாய். ஈ ஸ்லோ டவுன் இஸ் கார், அவன் தன்னுடைய காரின் வேகத்தை குறைத்து கொண்டான். ஸ்லோ டவுன், இவருங்க ஸ்லோ டவுன், இடி போட்டுருக்கோம், பாஸ்ட் டென்ஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸுக்கும் போகலாம், எப்படி வேணாலும் போகலாம். உதாரணத்துக்கு 32 டேர்ன் டவுன் என்றால் என்ன? ரிஜெக்டிங் அண்ட் நாட் அக்செப்டிங், ஒன்றை தவிர்ப்பது, ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது டேர்ன் டவுன். ஈ டேர்ன் டவுன் மை பர்த்டே இன்விடேஷன் அப்படின்னா என்ன? நான் என்னுடைய பிறந்தநாள் அழைப்புக்கு அவனை வாங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, விழாவுக்குன்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன், அவரும் வர மறுத்து விட்டார். டேர்ன் டவுன்னா அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக லுக் ஃபார் என்று எழுதியிருக்கிறது. லுக் ஃபார்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். லுக் ஃபார் என்றால் ஏதோ ஒன்றை அல்லது யாரையோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து பார்ப்பதை லுக் ஃபார் என்று சொல்கிறோம். ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் ஜாப், ஃபார் எ ஜாப், நான் ஒரு வேலைக்காக தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். 34 பாருங்க, லுக் ஃபார்வர்ட் டு அப்படின்னா என்ன? லுக் ஃபார்வர்ட் டுனா எதிர்பார்க்கிறோம் அல்லது ஒரு கடிதம், கடிதம்னா முறையான அஃபிஷியல் கடிதம் எழுதுவதற்கு எழுதி முடித்தவுடன் கீழே ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு என்று எழுத வேண்டும். அப்போ ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு மீட்டிங் யூ, உன்னை சந்திக்க நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று வருகிறது. 35 செக்இன், கம் அட் த ரைட் டைம், சரியான நேரத்துக்கு வர்றதை செக்இன் என்று சொல்லுவோம். ப்ளீஸ் செக்இன் டு த ஏர்போர்ட் 1 hour earlier, தயவு செய்து ஏர்போர்ட்டுக்கு 1 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக வந்து விடுங்கள். செக்இன் என்றால் சரியான நேரத்திற்கு வந்து விடுங்கள் என்று அர்த்தம். 36 கட் சம்படி ஆஃப் என்றால் என்ன? இன்டரப்டிங் when somebody is speaking, கட் த ரிலேஷன்ஷிப். அப்போ யாராவது பேசும்போது இடைமறித்து பேசுவதை கட் சம்படி ஆஃப்னு சொல்கிறோம். இல்லாட்டி உறவுகளை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கும் பொழுது கட் சம்படி ஆஃப் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக ட்ராப் ஆஃப் அண்ட் பிக்கப். 34 37 பாருங்கள், ட்ராப் ஆஃப் அண்ட் பிக்கப். ட்ராப் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை இறக்கி விடுவது. பஸ்ஸில் போகிறீங்க, பைக்கில் யாரையோ ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க, ஒரு இடத்துல இறக்கி விடுறீங்க, அதான் ட்ராப் ஆஃப். மறுபடியும் அவங்கள அழைத்து கொண்டு, இப்போ குழந்தைகளை காலையில் 6 மணிக்கு ஒரு 9 மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விடுறீங்க, அது ட்ராப் ஆஃப். மறுபடியும் குழந்தைகளை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரும்போது அழைத்து கொண்டு வருவதை பிக் ஆஃப். த ஸ்கூல் வேன் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் அண்ட் பிக்ஸ் அப் த சில்ட்ரன் ஃப்ரம் த ஸ்கூல். குழந்தைகள் வேன் குழந்தைகளை இறக்கிவிட்டு மறுபடியும் குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. 38 லாக் ஆஃப் அண்ட் லாக் ஆன் அப்படின்னு என்றால் என்ன? ஆன் இட் அண்ட் ஆஃப் இட். லாக் ஆன் என்றால் என்ன? கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணுவதை லாக் ஆஃப் என்று சொல்வார்கள். கம்ப்யூட்டரை ஆஃப் பண்ணுவது ஆஃப், லாக் ஆஃப், ஆன் பண்ணுவது லாக் ஆன் சொல்லுவாங்க. இஃப் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ஹஸ் எனி ப்ராப்ளம்ஸ், உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது பிரச்சனையாச்சுன்னா லாக் ஆஃப், அதை ஆஃப் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் லாக் ஆன் அகெயின், அதை மறுபடியும் ஆன் பண்ணுங்க என்று வருகிறது. அடுத்தது கெட் ஆஃப். 39 பாருங்க, கெட் ஆஃப். கெட் டவுன், இறங்கு என்று அடிக்கிறது. கெட் ஆஃப் என்றால் இறங்கிவிடு என்று அர்த்தம். த ட்ரெயின் ஸ்டாப்ட், அந்த புகை வண்டி நின்றது. இந்த ஸ்டேஷனில் அண்ட் வி காட் ஆஃப், நாங்கள் ட்ரெயினை விட்டு இறங்கி வந்து விட்டோம். 40 பாருங்க, கோ ஆஃப்.
Go off என்றால் something happening suddenly. திடீர் ஒன்று நடைபெறுகிறது, அதுதான் go off. Something getting spoiled, ஒன்று கெட்டு போய் விட்டது. ஒன்று திடீரென்று நடக்கும் பொழுது நீங்க அதை என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? அந்த வார்த்தை go off என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும். The electricity went off, மின்சாரம் போய் விட்டது, went off. அடுத்ததாக பாருங்க, the apple smells bad. ஆப்பிள் ஒரு நாற்றம் அடிக்கிறது. I think it has gone off. அது கெட்டு போய் விட்டது என்று நினைக்கிறேன். அப்ப gone off என்றால் போய் விட்டது, gone off என்றால் கெட்டு போய் விட்டது என்று ரெண்டு அர்த்தத்திலே வருகிறது. 41 set out or set off. set out ன்னு சொல்லலாம் அல்லது set off. நீண்ட பயணம் மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணீங்க. taking a long journey. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, he plans to set off for a world tour. அவன் திட்டமிட்டு இருக்கிறான் ஒரு உலக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும். உலக சுற்றுப்பயணம் குறைஞ்ச ஒரு மாதம் 2 மாதம் ஆகும். அப்போ செட் ஆஃப், செட் அவுட் ஆர் செட் ஆஃப் என்றால் நீண்ட பயணத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஃப்ரேசல் வெர்ப்ஸ். அடுத்தது 42 புட் ஆஃப். புட் ஆஃப் என்றால் கேன்சல் அண்ட் போஸ்ட்போன், ஒன்றை வேண்டாம் என்று ஒதுக்குவது. போஸ்ட்போன் என்றால் என்ன? தள்ளி வைப்பது. உதாரணத்துக்கு the சினி ஆக்ட்ரஸ் புட் ஆஃப் a marriage plans. சினிமா நடிகை தன்னுடைய திருமண திட்டத்தை தள்ளி வைத்தால் புட் ஆஃப். புட் ஆஃப் ஃபீலிங் இரிட்டேட்டட், எரிச்சல் அடைவது. ஐ ஆம் புட் ஆஃப் வென் யூ ஸ்டேர் அட் மீ. என்னை நீ முறைத்து பார்க்கும் பொழுது எனக்கு எரிச்சலாக இருக்கிறது. இந்த புட் ஆஃப் என்றால் எரிச்சல் அடைகிறது. ஸோ செட்டில் டவுன் என்றால் ஒரு இடத்துல நிம்மதியாக வாழ்வது. ஸ்லோ டவுன் என்றால் வேகத்தை குறைப்பது. டேர்ன் டவுன் என்றால் வேண்டாம் என்று ஒதுக்குவது. லுக் ஃபார் என்றால் ஒன்றுக்காக அல்லது ஒருவருக்காக தேடுவது. லுக் ஃபார்வர்ட் டு என்றால் ஒருவரை எதிர்பார்க்கிறது. அதுவும் இல்லாமல் அலுவல் கடிதங்களில் கடைசியாக லுக் ஃபார்வர்ட் டு என்று எழுத வேண்டும். செக்இன் என்றால் சரியான நேரத்துக்கு வருவது, ஹோட்டலில் ஏர்போர்ட்டில். கட் சம்படி ஆஃப் என்றால் உறவை வெட்டி விடுவது அல்லது ஒருவர் பேசும் பொழுது இடைமறிப்பது. ட்ராப் ஆஃப் அண்ட் பிக்அப் என்றால் ஒருவரை இறக்கிவிட்டு அவரை மறுபடியும் அழைத்துக் கொள்வது. லாக் ஆஃப் அண்ட் லாக் ஆன் என்றால் ஒன்றை ஆன் செய்வது. ஆன் செய்வது என்றால் என்ன? இயக்குவது, அப்புறம் அதை நிறுத்துவது. கெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? இறங்குவது. கோ ஆஃப் என்றால் என்ன? திடீரென்று ஒன்று போய்விட்டது. மின்சாரம் போய்விட்டது என்றால் வெண்ட் ஆஃப் என்று எழுத வேண்டும். ஒன்று கெட்டு போய்விட்டது என்றாலும் கோ ஆஃப் என்று சொல்ல வேண்டும். செட் அவுட் ஆர் செட் ஆஃப் என்றால் ஒரு நீண்ட பயணம் மேற்கொள்வது. புட் ஆஃப் என்றால் அதை வேண்டாம் என்று சொல்வது அல்லது தள்ளி வைப்பது. ஸோ இத்தனை வார்த்தைகள் பார்த்தீர்கள். இதை நீங்கள் முழுமையாக மனப்பாடம் செய்து இதையெல்லாம் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். நன்றி. Phrasal verbs. Already we have seen the phrasal verbs. What do you mean by turn on and turn off? 43rd. As you know, what do you mean by phrasal verbs? See, turn meaning, what do you mean by exact meaning of turn? You are turning your right, left and right. On means what? The pen is on the table. On. See, turn on, but turn on changes into different meaning. What is the turn on? You are putting on the light. On, off. So turn on and turn off means switching on and switching off, or starting and ending something. That is called turn on and turn off. You able to understand? Literally it means turning something on and off, starting and ending something. The child is turning on and turning off the television. Able to understand? So that child is turning on and turning off the television. See, my dear friends, I will be taking class later. I will be asking questions. You have to form your own sentence and say, right? So first word, you are thorough with that. No doubt about it, right? Turning on and turning off. You can say turn on and turn off, turning on and turning off, turned on and turn off, has been turning off and had been turning off, according to the tenses, right? Number 44. Tell somebody off. What do you mean by tell somebody off? Tell your father off, tell my mother off, means whatever it is, scolding somebody. If my parents tell me off, I cry. If my parents scold me, I will cry. So tell somebody off. The somebody in the here, somebody you can write your brother, you, sister, neighbor, uncle, whoever it is. So tell somebody off means scolding somebody, right? No doubt about it. Tell somebody off. Told somebody off, telling somebody off. You can use anything. 45th word. Take something off and put something on. Take something off and put something on. So I took off my cap
and put on my helmet. Something like turn on and turn off. You take something off and put something on. Take off and take on. So take on and take off means what? Putting something and removing it. I took off my cap. I am taking off my cap. You can change the tenses according to that. I took off my cap and put on my helmet. Got it, sir? So first word what? Turn on and turn off. Second word, tell somebody off. Third is take something off and put something on. Got it? No doubt about it, right. Take off. See, generally take means we're taking something. Off means switching off. But here take off means what is the meaning? Start. The flight, aeroplane, takes off at 9 a.m. Takes off. Takes off means what? Flying, starting. Takes off at 9 a.m. So the flight takes off. Takes off, T-A-K-E-S. The flight is taking off. Flight has taken off. You can use present tense, present continuous. Flight will take, future. Anything according to the tense you can use it. So take off means what? Start. Go on. See, go means what? You're going to the market. Go on means what? Continuously carry on. Go on. They went on. Past tense of go is went. Past participle, go, went, gone. So they have gone, they went on, they had gone on. So they went on or carried on watching the cricket match. They continuously were seeing the cricket match. So first word what? Turn on and turn off means switching on, switching off. Tell somebody off means scolding. Take something off and put something on means taking and putting off. Take off means what? Starting. Go on means what? Carrying on. Got it, sir? No doubt about it. Okay, coming here. 48th phrasal verb. Get on and get off. What do you mean by get on and get off? Climb in and climb down. Climb in and climb down. Get on. See, what we have seen is turn on and turn off. Take on and take off. Get on and get off. Get on means what? Going inside the bus. Getting in. Getting inside the flight. Getting inside the car. Get in and get off means coming out of. Get in and get off. See, climb in and climb down. We got on in a bus. So we got inside the bus. We got on in a bus at Adayar. And Adayar is a place. We got on in a bus at Adayar and got off at T Nagar. So what do you say? You got down. Got down means you came down. So we got on in a bus at Adayar and got off at T Nagar. Got it, sir? Get on and get off. Are you clear about it? Yeah. Get on. Get on. One other meaning what? I am being comfortable with. See, I get on well with my in-laws. He is my brother-in-law, sister-in-law. I get on well with my in-laws. That means what? I am quite satisfied. I am friendly. So get on and get off means what? Get inside and getting off. Get on means what? Going wonderfully. Right. 49th word. Come on. Come on. Come means come. On means on. But come on means what? Be alert. Be aware. Get ready. Come on. What are you doing? Come on. Have you heard that word come on? No? No. Come on. Be ready. Alert. You are thinking something, dreaming something in the class and sitting. I ask you, hey, come on. Come on means what? Be ready. Come on. So come on means be alert, be aware, get ready. Come on, don't feel shy. When do you feel shy? When you always think about yourself, you feel shy, right? Oh, my body, I am fat, I am lean. What somebody will think. Always when you are obsessed with you, then the one emotion, one feeling, that is called shy. You have to come out of the shyness. All cinema actors, you see, no shy. Why? They are not bothered about this body. This body is something made of bones and blood and so that's all.
They are not bothered. After all, it is going to be burning into ashes. After all, the mud is going to eat. So, the body is body. They are not. They came out of the body. Then shyness will go. So, come on, don't feel shy. Got it? Come on, be alert, be aware. Come on, speak, man. Come on, go. Come on, right. Come on. So, this word come on means what? Be alert. Got it? Okay, next. Going on. Going on. What do you mean by going on? Something which is different and funny. Funny means what? Something joke. Something which is different. Something which is funny. Something which is different and something which is funny is called going on. What's going on here? See, you are studying in a college, your principal comes here, you are all talking and laughing. What's going on here? What is funny going on here? Things which are different, something which is different going on. What's going on? See, you walk in the street, there is a crowd all fighting, shouting. What's going on? What is different things are going on? What's funny thing going on? What is serious thing going on? What is different thing going on? So, what's going on means what is the different thing? What is the funny thing going on? No doubt about it. Are you sure? So, come on means what? Be alert. What's going on means what? What is something different, funny thing going on? Why are you laughing? See, suddenly somebody is laughing. What's going on? So, come on means be alert. Going on means what's funny about it? What's funny about it? 51st word, have on. Have on means wearing something, a gold ring, a coat. Have on. He had a coat on when he came here. He had a coat on. He had a coat on. She had a necklace on. Have gotten, had a coat on when he came here. When he came here, he was having a coat. Have gotten, putting on something. Have gotten, I got my sunglasses on. Have gotten, I got my sunglasses on yesterday. I got my sunglasses on yesterday means yesterday I was wearing a cooling glass. 52nd verb, phrasal verb. Check out. What do you mean by check out? Vacating a room, you are going outside, maybe in Mumbai, you book a room, you stay there, that is called check-in. You pay the money, go inside, check-in. When you want to vacate the room, it is called check-out. Vacating a room, we have checked out of a hotel, we have come out of the hotel, we paid the bills, dues, everything, then we are coming out of the hotel. Check out means one other meaning, find out if there is something interesting and attractive. Check out. Check out means one other meaning. Check out means going out of the room. Check out means find if there is something nice. Check out what program is there today in television. So, find out what is the program, interesting program going to happen in television. Crorepati program. Check out, find out is there any program today. Find out, check out, is there any good movie in television? Check out, find out. So, check out has two meanings. What is the check out? First meaning is vacating. Second meaning is find something interesting. Please check out if there are any good sarees. Please find out if there is any good sarees, something attractive. So, my dear friends, first word, turn on and turn off means what? Switching on and switching off. What is the second word? Phrasal verb. Tell somebody off means scolding somebody. Third meaning what? Take something off and put something on means what? Taking off and putting something. Removing and putting something. Take off means what? Start. Go on means what? Carry on. Go on. Get on and get off means what? Climb in, climb down. Come on means what? Come on. Come on, be alert. Going on means what? What's going on? What's going on funny? You're a bit serious. You're asking somebody what's going on. Have on means what?
Wearing something. I am having a coat on. Coat on. Check out means what? Vacating. Check out. One of the meaning is find out if there is any interesting. Okay, I just ask. I just ask. Please stand up and introduce your name. Please introduce yourself. What's your name? My name is Sridevi. Okay, Sridevi. Sridevi, could you tell me something on what do you mean by come on? And can you form a sentence using come on? Or I'll give you one thing. Okay, get on and get off. Can you form a sentence? Get on and get off. See, you are native of? Kerala. Okay, Kerala. Okay, you took you climbed in the bus at Kerala and got off here in Chennai. How do you say? Get on and get off. We got. Keep the mic closer. We got in. I got in a bus at Kannur and I got off at Chennai bus stand, right? Got on and get off. Okay, have on. Can you say have on? Wearing something. I had a sari on when I went yesterday. Okay, I had a cap on when I went to beach yesterday, right? I had a cap on when I went to beach yesterday. Please sit down, sit down. Yes, madam, why don't you stand up? Introduce yourself. Shini Francis. Shini Francis, could you tell me, can you form a sentence using going on? What? How do you form a sentence? Going on means what? Negative word or a positive word? Negative. Something is disturbing, something is disturbing, and you are asking, what's going on? What's going on there? What do you mean by that? What's going on? Maybe program. What's going on is a program. No, something different thing is going on, something which you don't like. Okay, come on. Can you form a sentence using come on? Get ready for. Be alert. Be ready. Okay, good. Okay, next gentleman, why don't you form a sentence? Can you say form a sentence using check out? Check out has two meanings. Check out has two meanings. Can you form a sentence? Keep the mic closer. Introduce yourself and say. Hello. Release your hand behind. Okay, keep it closer to your mouth. Hello, I am Rajan. Coming from Coimbatore. Yeah. I have checked out my hobbies. Checked out from my office. Can you say like that? Check out means mostly it is meant for hotel. I checked out of my. Okay, I went to Kashmir. I booked a room. I finally after 3 days I checked out of my hotel. Any check out? Any with program? We have checked out my job. I asked my friend to check out if there is any good job. If there is any good, you have to be good in sentence formation. Sir, can you form a sentence on your own? Anything? Please stand up and introduce yourself. And tell, can you form a sentence on your own? Hi, my name is Dinesh. Yeah. I am coming from Kolattur. Yes, can you form a sentence on your own? Anything and on your wish, according to your wish. Keep the mic closer to your mouth and speak. Going on. Principal asked the student, what's going on funny here? Very good. The principal, when he came, a lot of boys were shouting and houting and doing a lot of disturbances. He asked, what's going on over here? Yes, please stand up and can you form your sentence on your own? I'm not going to tell you what sentence. Get on and get off. I get on by a train at Changalpet and I get off at Skodambakam. Very good, excellent. I got in a train at Chengalpattu and I got off at Chennai Central, isn't it? Good. Fine. Please sit down. So I'll be asking questions, be ready.
ஸோ நண்பர்களே, ஃப்ரேசல் வினைச்சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். இப்போ ஃப்ரேசல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? ஒரு வினைச்சொல் இன்னொன்று முன்னடை சொல்லுடன் சேர்ந்து ஒரு மீனிங்கை கொடுக்கிறது. உதாரணத்துக்கு டேர்ன் ஆன் அண்ட் டேர்ன் ஆஃப். டேர்ன் என்றால் திரும்பு, ஆன் என்றால் ஆன்னா மேலே. ஆனால் டேர்ன் ஆன் என்றால் ஒரு பத்தானை அழுத்து, ஒன்றை ஆரம்பி, ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை ஆரம்பித்து ஒன்றை நிறுத்தி விடுவது. த சைல்டு இஸ் டேர்னிங் ஆன் அண்ட் டேர்னிங் ஆஃப் த டெலிவிஷன். குழந்தை என்ன செய்கிறது? அந்த டெலிவிஷனை ஆன் பண்ணுது, ஆஃப் பண்ணுது, ஆன் பண்ணுது, ஆஃப் பண்ணுது. டேர்ன் ஆன் அண்ட் டேர்ன் ஆஃப் என்றால் ஒன்றை ஆரம்பிப்பது, ஒன்றை முடிப்பது. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அடுத்தது 44. டெல் சம்படி ஆஃப் என்றால் திட்டுவது. இந்த சம்படிங்கிற இடத்துல மதர், ஃபாதர், பிரதர், சிஸ்டர், ஃப்ரெண்டு யார் வேணாலும் இருக்கலாம். இஃப் மை பேரண்ட்ஸ் டெல் மீ ஆஃப் ஐ க்ரை. என்னுடைய பெற்றோர்கள் என்னை திட்டினால் நான் அழுவேன். டெல் மீ ஆஃப் என்றால் திட்டுவது என்ற அர்த்தம். 45வது பாருங்கள். டேக் சம்திங் ஆஃப் அண்ட் புட் சம்திங் ஆன். ஒன்றை எடுத்து ஒன்றை வை. அதாவது ஐ டுக் ஆஃப் மை கேப் அண்ட் புட் ஆன் மை ஹெல்மெட். நான் என்னுடைய தொப்பியை எடுத்து விட்டு ஹெல்மெட்டை அணிந்து கொண்டேன். ஸோ டேக் சம்திங் ஆஃப், டேக் ஹெல்மெட் ஆஃப், டேக் கேப் ஆஃப், டேக் ஏதாவது ஒன்றை எடுத்து விடலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வினைச்சொல். இது இறந்த காலத்தில் வருகிறது, எதிர்காலத்திலையும் வரலாம். ஐ வில் டேக் ஆஃப் மை கேப் அண்ட் புட் ஆன் மை ஹெல்மெட் அப்படி வரலாம். ஃபியூச்சராகவும் வரலாம், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸாகவும் வரலாம். ஸோ இந்த வினைச்சொற்கள் எந்த ரூபத்திலையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்ததாக பாருங்கள். டேக் ஆஃப் என்றால் ஸ்டார்ட். 46. டேக்னா எடு, ஆஃப்னா அணைத்து விடுதல். ஆனால் இங்கே என்ன மீனிங் வருது? ஆரம்பி என்று வருகிறது. டேக் ஆஃப், இதை மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும். த ஃப்ளைட் டேக்ஸ் ஆஃப் அட் 9 AM. ஏரோப்ளேன் 9 மணிக்கு புறப்படுகிறது. டேக்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? புறப்படுகிறது என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. அடுத்ததாக 47. கோ ஆன் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து செய். கோனா போகிறது, ஆன்னா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறது. ஆனால் இங்கே கேரி ஆன், ஒன்றை தொடர்ந்து செய் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. தே வெண்ட் ஆன் ஆர் கேரிட் ஆன். அவர்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார்கள். வாட்சிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச். கிரிக்கெட் மேட்சை தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஸோ கோ ஆன் என்றால் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இரு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, டேர்ன் ஆன் டேர்ன் ஆஃப் என்றால் என்ன அர்த்தம்? ஒன்றை ஆரம்பிப்பது, ஒன்றை முடிப்பது. டெல் சம்படி ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை திட்டுவது. அடுத்து டேக் சம்திங் ஆஃப் அண்ட் புட் சம்திங் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை எடுத்துவிட்டு இன்னொன்றை இறக்கி விடுவது. டேக் ஆஃப் என்றால் என்ன? புறப்படுவது. கோ ஆன் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருப்பது. அடுத்ததாக 48. கெட் ஆன் அண்ட் கெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஏறுவது, இறங்குவது, ஏறுவது, இறங்குவது. வி காட் இன் எ பஸ் அட் அடையார் அண்ட் காட் ஆஃப் அட் டி நகர். நாங்கள் அடையாரில் பஸ் ஏறணும், டி நகரில் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கணும். அடுத்தது கெட் ஆன், பீயிங் கம்ஃபர்டபுள் வித். கெட் ஆன்னா என்ன? இன்னொன்று அனுசரித்து போகிறேன், சந்தோஷமாக இருக்கிறேன், ஹாப்பியாக இருக்கிறேன். கெட் ஆன். சி ஐ கெட் ஆன் வெல் வித் மை இன்லாஸ். இன்லாஸ்னா என்னங்க? இன்லாஸ்னா பிரதர் இன்லா, சிஸ்டர் இன்லா, ஃபாதர் இன்லா, மதர் இன்லா, எல்லாம் இன்லாஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ ஐ கெட் ஆன் வெல் வித் மை இன்லாஸ்னா என்னுடைய மாமியார் கூட, மாமனார் கூட சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன். கெட் ஆன், ஓரளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன், இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது கமான். கம்முனா வா, ஆன்னா சுவிட்ச் ஆன் பண்ண. ஆனால் இங்கே கமான்னா என்ன அர்த்தம்? கரெக்டாரு, அலர்ட்டாரு, பி ரெடி, தயாராகிரு. கமான், we are going to go. Come on, we are going to start the program. Come on, let us get ready. Come on, let us go to hotel. Come on என்றால் தயாராகிரு என்ற அர்த்தம். Come on, don't feel shy. Come on, come on, come, கூச்சத்தை விட்டுரு. Come on, come on என்று சொல்கிறோம். Come on னா தயாராக இரு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. 50. கோயிங் ஆன் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக, தமாசாக, கேலியாக நடந்து கொண்டிருப்பதை கோயிங் ஆன் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர்? என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே என்று நீங்கள் அங்கே எச்சரிக்கும் விதமாக நீங்கள் சொல்லும்போது கோயிங் ஆன். கோயிங் ஆன் என்றால் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக, ஒரு தமாசாக, ஒரு கேலியாக, ஒரு குழப்பமாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே கோயிங் ஆன். அதை பற்றி விசாரிக்கும் போது வாட்ஸ் கோயிங் ஆன். இங்கே பாருங்க, வாட் இஸ் கமான் என்பது அலர்ட், வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் என்பது என்ன தமாஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே. அடுத்ததாக ஹேவ் ஆன் என்றால் ஒன்றை அணிவது, வேரிங் சம்திங் ஹேவ் ஆன் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு he had a coat on when he came here. அவன் இங்கே வந்தபொழுது அவன் ஒரு கோட் அணிந்திருந்தான். ஸோ ஹேவ் ஆன் என்றால் ஒன்றை அணிந்திருப்பது, ஹேவ் ஆன் என்றால் ஒன்றை அணிந்திருப்பது. அடுத்ததாக ஹேவ் காட்டன். அடுத்து பாருங்க, செக் அவுட். செக்குன்னா என்னங்க? செக்கு, சிஹெச்இகே, செக்கு. செக்கு ரெண்டு அர்த்தத்தில் வருகிறது. செக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். செக்கு, சிஹெச்இக்யூயூவின்னா என்னங்க? செக்கு. பேங்க்கில் செக்கு, செக்கு, செக்கு. இந்த சிஹெச்இசிகேன்னா என்னங்க? செக், தேடுவது. இன்னொரு செக் என்றால் என்ன? சோதிப்பது. ஸோ செக் அவுட் என்றால் ஒரு அறையிலே
நீங்கள் போய் லாட்ஜில் போய் தங்கியிருக்கீங்க, ஹோட்டலில் போய் தங்கியிருக்கீங்க, அந்த 2 நாள் தங்கியாச்சு, நீங்கள் அறையை காலி செய்து வர வேண்டும். அதுதான் செக் அவுட். செக் அவுட் என்றால் வெக்கேட்டிங் எ ரூம், அறையை காலி செய்து வருவது. வி ஹவ் செக்ட் அவுட் ஆஃப் ஹோட்டல், நாங்கள் அறையை காலி செய்து வந்து விட்டோம். செக் அவுட் என்றால் காலி செய்வது. செக் இன் என்றால் என்ன? அறையை புக் செய்து உள்ளே செல்வது. செக் இன் என்றால் லாட்ஜில் ரூம் போடுறீங்க, ஹோட்டலில் ரூம் போடுறீங்க, ரூம் புக் பண்ணி உள்ளே போகிறது செக் இன், வெளியே வர்றது செக் அவுட். அடுத்ததாக செக் அவுட் என்றால் இன்னொரு மீனிங் இருக்குங்க. செக் அவுட்னு என்ன? ஏதாவது ஒன்று நல்ல விஷயம், கவர்ச்சிகரமான, சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய ஏதாவது விஷயம் இருக்கிறதா? செக் அவுட். ப்ளீஸ் செக் அவுட். ப்ளீஸ் செக் அவுட். இஸ் தேர் எனி நைஸ் மூவிஸ் இன் சென்னை? சென்னையில் ஏதோ நல்ல படம் இருக்கிறதா என்று கொஞ்சம் பார். செக் அவுட் என்றால் என்ன? நல்ல விஷயங்கள், கவர்ச்சிகரமான விஷயங்கள் இருக்கிறதா என்று பார் என்று சொல்வது. ஸோ நண்பர்களே, டேர்ன் ஆன் அண்ட் டேர்ன் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஆரம்பிப்பது, ஒன்றை முடிப்பது. டெல் சம்படி ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை திட்டுவது. டேக் சம்திங் ஆஃப் அண்ட் புட் சம்திங் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை எடுத்து ஒன்றை அணிவது. டேக் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஆரம்பிப்பது. கோ ஆன் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறது. கெட் ஆன் அண்ட் கெட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஏறுவது, இறங்குவது. அடுத்து கம் ஆன் என்றால் என்ன? தயாராகியது. கோயிங் ஆன் என்றால் என்ன? என்ன வித்தியாசமாக, தமாசாக என்ன ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஹேவ் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை அணிந்து கொள்வது. அடுத்தது செக் அவுட் என்றால் என்ன? அறையை காலி செய்து செல்வது. அடுத்தது செக் அவுட் என்றால் என்ன? நல்ல விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து தெரிந்து கொள்வது. Hope you are able to understand. Let us end the class, this session. Okay, wonderful. Phrasal verbs 10 நாம் முடித்து விட்டோம் பயிற்சி. இனி அடுத்தது 11க்கு வருவோம். Thank you very much. Welcome my dear friends to A's American English. A happy morning here. What we are going to see is phrasal verbs 11. What do you mean by phrasal verbs? Verb is joining with a preposition to give a completely different meaning of what exactly the verb stands for. See, find. Find means what? Finding something. Out means outside. So find out, it gives a different meaning. To discover. Discover means what? Discover means what? Invention means what? Discover means what? Discover means something already is there and you are going and finding out. Columbus discovered America. Thomas Alva Edison invented bulb. Okay, invention and discover, able to understand the meaning. So find out means to discover what is already there. They found out my secrets. I have something in my mind. I have something inside. So they were able to find out. So find out means to discover. Number 54. Give out or hand out. Give out or hand out means what? To distribute. Distribute means what? Giving. We gave out the invitations to our friends. We gave out. We handled. No, we handed out. We gave. Handed out means giving. Next 55. Go out and stay in. Go out and stay in means what? Going outside and being inside. So my father always goes out, but my mother always stays in my house. My father goes out. My mother stays in, always in my house. 56. Come out and come in. Going out and coming in. Going out and coming. So the lights go out and come in during summer. Go out, you see. My brother went out, gone out. Here lights also is going out. So lights go out and come in during summer. Next. Leave out. Where is spelling? Spelling error. Leave out. L-E-A-V-E. What do you mean by leave out? Dropping out. Leave out. Leave as a noun. What do you mean by leave as a noun? Taking holiday. Out. Outside. Dropping out. My friends left me out and went for a marriage. My friends left me out and went for a marriage. So they dropped me. So what do you mean by find out? To discover. What do you mean by give out or hand out? To distribute. What do you mean by go out and stay in? Go outside and somebody staying in. What do you mean by go out and come in? Going out and coming in. What do you mean by leave out?
Dropping out. Able to understand, sir? Next coming here, put somebody out, 58. Put somebody out means what? Make somebody feel sad. Put somebody out. I must speak daily to my mother or it will put my mother out. I should speak to my mother daily or she'll be angry. It will put my mother out. Put somebody out means what? Making somebody to get sad, angry, right? Put somebody out. Next, put out, 59, put out. Put out means when, see, put means keeping, out means outside, but put out means what? Offing the fire. Offing the fire is called put out. See, my dear friends, the fire in the complex was put out. Put out means what? Offing it. In the complex, suddenly, there, a fire accident has happened and the fire was put out. Put out. Put out means what? Off it, off the fire. 60, sell out or sold out. What do you mean by sell out and sold out? Could anybody say? No stock available. Sell out or sold out? See, laptops are sold out means what? No stocks there in the shop. Sell out or sold out. The tickets for Kamal's movie were sold out. Kamal Haasan's movie is to be released. Vishwarupam Part 2 and all the tickets were sold out means what? No stocks available. 61. Sort out. Sort means what? Putting everything in, you differentiate. Sort out means what? Put something in order. Sort out, sort out, sort out. Sort means separating, out means outside. Sort out means putting everything in order. Sort out, sort out. The friends sorted out their problem. See, I and my friend, we have difference of opinion. Always I say something, he says something. So we sat together, talked and cleared the problem. Sorted out the problem. Cleared the problem. Sorted out the problem. Right? Sorted out. Wear out. Wear means what? See, W-E-A-R means what? Wearing something. Okay. Wear. Wear out means what? Completely tired. Very much tired. I have come back to my house worn out. Past tense of wear is worn. Worn out. I came to my house fully tired. Fully tired. Fully tired means what? Wear out. Present tense. Worn out means past tense. Next. Becoming old also called wear out. My coat has worn out. Has worn out. Past participle. My coat has worn out. Worn out. It has become very old. Turnover. Changing the position. Turnover. Changing the position. See, the child turned over and slept. Turned over and turned over. Completely turning. 100%. 360 degree. Turned out. Turnover. The child turned over and slept. 360. Completely. Opposite direction. Get over, an action going on. Get over, an action going on. Get to over. Get means what? Getting. Over means what? Over. Get over means what? Something going on. I am getting over. I am getting over. My health problems means what? I have some problem. What problem? Always fever. Always I have cold and suffering from some type of problem. I am getting over means what? Slowly I am getting over. Able to understand? So my dear friends, what do you mean by find out? To discover. What do you mean by give out or hand out? What do you mean by go out and stay in? Go and be. You go outside and being there. What do you mean by go out and come in? You are going out and coming in. What do you mean by leave out? Dropping out. What do you mean by put somebody out? Making somebody angry. What do you mean by put off? Put out. Off the fire. What do you mean by sell out or sold out? No stock available. What do you mean by sort out? Put something in order. What do you mean by wear out? Feeling very tired or becoming old. What do you mean by turnover? Changing the position. Changing the position. What do you mean by get over? An action which is going on. Able to understand, my dear friends? Now I will be asking questions. Now you be ready.
Hello. Hello. Could you please stand up and say, on your own, 3 words, 3 phrasal verbs, and you can form your own sentence. 3 phrasal verbs, any 3, on your own. But grammatically, let us check how do you form the sentence. On your own. Turn over. Hmm. I turn over to the right side. Okay, next. Any 2 more. Leave out. Hmm. I leave out from my office. I mean, you resign from your office. Okay, next. Give out or hand out. Okay. I distribute the notice to everyone. Okay, I handed out notices to everybody. Okay, can you form your own sentences? Any 2 or 3, anything else as you wish. Anything. Find out. Keep the mic closer. Find out. Find out. To discover, Definite. find out. Look at the camera and speak. Find out. Look there and speak. Okay. Find out. To discover. Define. Okay, you're able to find out the secrets of your friend. How do you say? I found out my friend's secrets. Okay, next sentence. Any other sentence? Go out and come in. എൻ്റെ ഏട്ടൻ വെളിയെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന്. How do you form a sentence? Keep the mic closer to your mouth. എൻ്റെ ഏട്ടൻ പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വന്ന്. My husband went out and came in. Came in. Okay. Okay. Any other sentence can you form? Put out of the fire. Fire service. Put off the fire in the building. Right? Okay. Para. The fireman. Fireman. Put out the fire in the building. Okay. Next time you should be practiced. When I am taking class, you should be prepared with 3 sentences. Can you form 3 sentences? At the time I am taking classes, your mind should go in for creating 3 sentences. Sort out. My manager told me to sort out the problems. With your sort out your problems. Okay. Yes. Wear out. My bike wear out of petrol. As worn out. Okay. Next. Get over. My work is getting over. Very good. My work is getting over. Can you form sentences? Any 3 sentences on your own? Shout out. Shout out my Excel sheet from A to Z. Okay. I found my name in college notice board. Fine. And my mom left me out and went for his name. Fine. Thank you, sir. Please sit down. நண்பர்களே, இப்பொழுது ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் வருகிறோம். ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் என்றால் வினைச்சொல் ஒரு முன்னடை சொல்லுடன் சேர்ந்து வேறு ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது வார்த்தைகளில். பாருங்கள் 53. ஃபைண்ட் அவுட் என்றால் கண்டுபிடி. டிஸ்கவர் என்றால் என்ன? ஏற்கனவே ஒன்றை இருப்பதை கண்டுபிடிப்பதை ஃபைண்ட் அவுட் என்று சொல்வோம். டிஸ்கவர். கொலம்பஸ் என்ன பண்ணாரு? அமெரிக்காவை டிஸ்கவர். ஏற்கனவே இருந்த ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிப்பது டிஸ்கவர். இல்லாத ஒன்றை புதிதாக கண்டுபிடிப்பது என்ன சொல்வீங்க? இன்வென்ஷன். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இன்வென்டட் bulbs. Okay. இப்போ they found out my secrets. எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். 54. give out or hand out. give out and hand out என்றால் என்ன? வழங்கு. விநியோகம் செய். விநியோகம். we gave the invitations to our friends. நாங்கள் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு அந்த பத்திரிகைகளை அல்லது அழைப்பிதழ்களை கொடுத்தோம், வழங்கினோம். So hand out means to distribute. Go out and stay in. 55. go out na வெளிய போறது. stay in na அங்கேயே இருக்கிறது.
இங்கே எங்கள் ஃபாதர் மை ஃபாதர் ஆல்வேஸ் கோஸ் அவுட் எங்கள் அப்பா எப்போ வெளியே போகிறார் பட் மை மதர் ஆல்வேஸ் ஸ்டேஸ் இன் எங்கள் அம்மா எப்போவுமே வீட்டிலே தங்கிக்கிறாங்க ஏன் இங்கே இஎஸ் போட்டுக்கிற ஏன்னா ஃபாதர் சிங்குலர் அதனால் இஎஸ் போட்டுக்கிற ஏன் இங்கே எஸ் போட்டுக்கிற இங்கே மதர் சிங்குலராக இருக்கும்போது எஸ் சேர்த்திக்கணும் வெர்பு கூட ரைட்டா அடுத்ததாக கோ அவுட் அண்ட் கம் இன் 55 வெளியே போகிறது உள்ள வர்றது த லைட்ஸ் கோ அவுட் கம் இன் டியூரிங் சம்மர் கோடை காலத்திலே மின்சாரம் போகிறது வருகிறது கரண்ட் கோஸ் அவுட் அண்ட் கம்ஸ் இன் லீவ் அவுட் 57 dropping out my friends left me out and went for a movie லீவ் அவுட் என்றால் என்ன கலட்டி விடுவது அந்த சரியான தமிழ் பாஷையில் சொல்லணும்னா கலட்டி விடுவது லீவ் அவுட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெஃப்ட் மீ அவுட் அண்ட் வென்ட் ஃபார் a movie marriage நண்பர்கள் என்னை விட்டுவிட்டு அவங்கெல்லாம் திருமணத்துக்கு சென்று விட்டார்கள் புட் சம்பட்டி அவுட் 58 ஒருவருக்கு சோகத்தை அல்லது கோபத்தை உருவாக்குவது புட் சம்பட்டி அவுட் ஐ மஸ்ட் ஸ்பீக் டெய்லி டு மை mother or it will put my mother watch out I should speak to my mother daily or it will make my mother put out அப்படி என்றால் என்ன எங்கள் அம்மாவோட டெய்லி நான் பேசணும் இல்லாட்டி அவங்க சோகமாகி விடுவார்கள் நெக்ஸ்ட் கமிங் இயர் put out what do you mean by put out of the fire என்றால் என்ன the fire in the complex was put out என்றால் அணைத்து விடு நெருப்பை அணைத்து விடு காம்ப்ளெக்ஸில் நெருப்பு பிடிச்சிருச்சு அதை அணைத்து விட்டோம் sell out or sold out அப்படி என்றால் என்ன 60 no stock available அப்படி என்றால் என்ன சரக்கு இல்லை கடையில் எல்லாம் விற்று தீர்ந்து விட்டது so sell out or sold out என்றால் the tickets for Kamal's movie were sold out கமலஹாசனுடைய படங்களுக்கு வரப்போகிறது ரிலீஸ் ஆக போகிறது டிக்கெட்டுகள்லாம் தீந்து போச்சு அடுத்தது sort out 61 puts something in order sort out the friends sorted out their problems sortனா பிரிக்கிறது outனா வெளியே sort out என்றால் பிரச்சனைகளை சமூகமாக தீர்ப்பது குழப்பம் இல்லாமல் தீர்ப்பது sort out so the friends sorted out their problems நண்பர்கள் அவர்களுக்குள்ள பிரச்சனையை தீர்த்து கொண்டார்கள் பாருங்க சப்ஜெக்ட் என்ன my friends verb என்ன sorted out ஆப்ஜெக்ட் என்ன their problems அவ்வளவுதான் friends problems நடுவுல sorted out that's all sentence English அடுத்ததாக wear என்றால் என்ன அணிவது அவுட் போச்சு wear out என்றால் என்ன அது feeling very tired ரொம்ப சோர்வு ரொம்ப tired wear out ரொம்ப tired ஆயிடுச்சு so I have come back to my house worn out wear ஓட past tense என்னங்க சார் own worn past participle என்ன own worn அடுத்தது I have come back to my house worn out அடுத்ததாக wear out ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அல்லது ரொம்ப யூஸ் பண்ண முடியவில்லை அது கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சு my coat has worn out என்னுடைய கோட் has worn out has போட்டிங்க அதனால past participle has worn and complete out எந்த உபயோகமும் இல்லை அடுத்ததாக turnover 63 turnover அப்படி என்றால் என்ன turnover changing the positions ஒரு இடத்தை அப்படி கொஞ்சம் மாற்றி வைப்பது turnover the child turned over and slept குழந்தை அப்படி திரும்பி படுத்து விட்டது get over அப்படி என்றால் என்ன action going on ஒரு செய்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது I am getting over my health problems நான் என்னோட உடல்நிலை தேறிக்கொண்டிருக்கிறது getting over see my dear friends இங்கெல்லாம் பாருங்க turn over னு சொல்லுவோம் turn t ன்னு ஆரம்பிக்கும் போது turn over v நடுவுல வரும் v வரும்போது v ன்னு சொல்லணும் over turn over changing the position அப்படினா get over இங்க பாருங்க get t க்கு முன்னாடி e வருகிறது t க்கு அப்புறம் o வருது அதனால t என்னவா மாறணும் d ஆ மாறணும் get over an action going on get over என்று சொல்ல வேண்டும் புரிந்ததா so my dear friends find out என்றால் என்ன கண்டுபிடி 54 give out or hand out என்றால் என்ன வழங்கு 55 go out and stay என்றால் என்ன வெளியே போ தங்கு 56 go out and come in என்றால் என்ன வெளியே போ உள்ளவா leave out என்றால் என்ன ஒருவரை கலற்றி விடுவது
Next, 58. Put somebody out என்றால் என்ன? ஒருவரை சோகம் உண்டாக்கு. Put out என்றால் என்ன? நெருப்பை அணைத்து விடு. Sell out or sold out என்றால் என்ன? சரக்கு இல்லை, எல்லாம் விற்று தீர்ந்து விட்டது. Sort out என்றால் என்ன? ஒன்றை முறையாக பிரச்சனைகளை தீர்த்து விடு. Wear out என்றால் என்ன? ரொம்ப டயர்ட் ஆகிறது. மறுபடியும் இன்னொரு wear out என்றால் என்ன? ரொம்ப இத்து போயிடுச்சுன்னு சொல்றோம்ல, வயசாயிருச்சு, ரொம்ப தளர்ந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுவோம் அல்லவா? Turn over என்று சொல்லும்போது ஒரு நிலைப்பாட்டை மாற்றி விடுவது, ஒரு இடத்தை பொசிஷனை மாற்றி விடுவது. Get over என்றால் என்ன? Getting over, ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Get over என்றால் என்ன? ஒரு செய்கை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. Get over, right sir? No doubt about it. Hope you are able to understand. Are you sure? Are you sure? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் சார். இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். இதெல்லாம் அப்படி யூஸ் பண்ணுங்க. டோட்டலாக நம்ம பார்த்துருக்கிறது குறைந்தது 64, ஒரு 80, 150 வார்த்தைகள் பார்த்துருக்கோம். எத்தனை பார்த்துருக்கோம்? 150 ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ். வினைச்சொல் இல்லை, வினைச்சொல் தனியாக நிறைய பார்த்துருக்கோம். இது ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ். ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸுங்கிறது என்ன? வினைச்சொல் கூட என்ன சேர்ந்து விடுகிறது? ப்ரிப்போசிஷன், முன்னடை சொல் சேர்ந்து அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஸோ இதுதான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் கான்வர்சேஷனில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. கம்யூனிகேஷனில் இதுதான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேப்பரை பார்த்தாலும் மேகசினை பார்த்தாலும் யார் இப்போ என்ன பேசுகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் தான் வரும். ஸோ யூ ட்ரை டு பை கார்ட். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Is American English, and what we are going to see is phrasal verbs. Part 13, what we have come here, it's exercise. See here, phrasal verbs means what? One verb joining with either an adverb or a preposition. See here, fall. Fall is a verb. Agree with that? Fall means what? Falling down. Over. What is over? What part of speech is it? It is? No? Oh, okay, preposition also you can say. You can also say adverb. So, fall over means falling down. Falling down. The glass fell over from the table. It is used in the past tense. The glass fell over from the table. So fell over means falling down. Fell over. Right, sir? You got it? Fell over. Now coming here. Work out. See, work means you are doing some work, right? You are working on something. And you are adding out. Out. Out is a adverb, and out. How do you? What is the meaning? Exact meaning of it? It is find out. What do you mean by find out? I worked out a new method to earn money. I found out. I got a new method. I got a new method to earn money. Find out means getting something new. You're able to understand, and you're working out. So work out means, it means find out. So you can use it in past tense. Worked out. I am working out. I have worked out. I had worked out. I have been working out. Any tense format you can use. Work out means find out, right? So fell over means falling down. Work out means to find out. And third, 67, figure out. You see, figure means what? Figure means is the shape. But when it joins with the out, it means what? Figure out, find out. It means find out. Once again, work out and figure out both are almost similar. So work out and figure out. Figure out means what? Find out. That is 67th phrasal verb. I can't figure out what he is saying. I can't. It's not possible for me to find out what he is saying. Figure out means find out. I cannot find out. I cannot understand. I cannot comprehend. Next, once again we are using workout. Practice doing. 68, workout. The famous actress worked out in the gym. The famous actress worked out in the gym means she is practicing in the gym. And 69 phrasal verb, blow up. Blow means what? An explosion. Blow up. The terrorist blew up the train. The terrorist blew up. Exploded the train. So blow up means an explosion. 17 phrasal verb, come round or come around. Come round or come around. Come around. Come round means not coming round, going here and there. Come around. What do you mean by that? Paying a visit. You're paying a visit to some of your friend's house or something like that. Come around. My friends come around to my house. My friends come around to my house means my friends often used to come to my home. So what is the first phrasal verb? Fall over means what? Falling down. What do you mean by work out? It's finding out. What do you mean by figure out? To
To find out. What do you mean by work out? To practice doing. What do you mean by blow up? An explosion. What do you mean by come round or come around? Paying a visit. Hope you are able to understand all these phrasal verbs. And coming here, my dear friend, 71. Am, is, are, was, were. What are they called? They are called present and past auxiliary verbs. They are called auxiliary verbs. Am, is, are, was, were. Plus up to. Up to. Up to means what? See, I am up to. He is up to. They are up to. He was up to. They were up to. What do you mean by that? Depending upon somebody. Depending upon somebody, then you are using, what is that? I am up to. He is up to. He was up to. They are up to. They were up to. Right? Depending on somebody. Speaking regarding my marriage. So, regarding my marriage, it is up to my father. It is up to. What do you mean by that? The marriage is depends upon my father. They are up to start a shop. We are up to resign. So, up to. It is up to you to give me some donation. It is up to you to give me a donation. So, up to means depending on somebody. Able to understand? Am up to, is up to, are up to, was up to, were up to. 72nd phrasal verb, catch up or keep up. To reach the advanced level, catch up or keep up. To reach the advanced level. I will catch him up within half an hour. I will catch him up within half an hour means what? I will reach, I will catch him. He is going in a car, very high speed. I am going slow. Sooner I will increase my speed and I will catch him up. So, to reach that, when I will catch him up within a half an hour, right? Able to understand catch up or keep up? 73rd phrasal verb, break up or split up. What do you mean by break up or split up? Relationship is cut. Their marriage relationship broke up. Their marriage relationship got severed. Broke up. Break up or split up means relationship is cut. Next, blow up. What do you mean by blow up? It's a very important phrasal verb. To make a problem bigger. The blow up. Blow up the problem. He blows up the problem. He blows up the problem means what? He makes the problem bigger and bigger. Ordinary thing is there, but this fellow is trying to make the problem big. So, he blows up the problem. Do up to. What do you mean by that? Or unto. Do up or undo up. What do you mean by that? Closing or opening zip or button. Do up or undo up. He was doing up his coat and now he is undoing up his coat. So, undoing up, undo. Do up means closing. Undo up means what? Opening. A zip. See coat? I am undoing the coat, I am doing my coat. I am doing my coat means what? I am putting on the button. I am undoing the coat means what? I am removing the button. He was doing up his coat and now he is undoing up his coat. Do up means what? Put on the buttons. Undo means what? Removing the buttons. Do up means what? Putting up the zip. Undo the zip means what? Removing the zip. Able to understand? Okay, my dear friends, what do you mean by fall over? Falling down. What do you mean by work out? To find out. What do you mean by figure out? To find out. What do you mean by work out? Practice doing. What do you mean by blow up? An explosion. What do you mean by come round or come around? Paying a visit. What do you mean by am, is, are, was, were, plus up to, am up to, is up to, are up to, was up to, were up to? It means depending on somebody or something. Catch up or keep up means what? To reach an advanced level. What do you mean by break up or split up? Relationship is cut. What do you mean by blow up? To make a problem bigger and bigger. What do you mean by do up or undo up? Putting on the button or putting the chip. Undo up means what? Removing the button.
or pulling down the jib. You able to understand, sir? Now you are thorough with that. I'll be asking questions. Are you ready with an answer? Okay, gentlemen, I just ask you. Please stand up. Can you form a sentence using is up to? I asked money from my father, so only he has to give me money. How do you say? I asked money to my father. I asked money to my father for starting a business. Okay. It's up to my father to. It is up to my father to give me. Give me money. Okay. What do you mean by figure out? Keep the mic closer to your mouth and say. Figure out. Keep up the mic. Figure out, find out. I can find out my way easily. Figure out. Use the word figure out. I can figure out my way easily. I can figure out my future. Future easily. Okay, very good. Okay. Now, come around. Come around. My brother come around my office. My brother comes around my office, or my brother came around my office. Okay, fine, sir. Fine, sir. Could you please tell about you, sir? Can you form two sentences? Break up. Relationship is cut. Husband and wife break up their relation nowadays very common. Nowadays, husband and wife breaking up the relationship is very common to see. What do you mean by catch up? How do you form a sentence using catch up? I want to catch up the train as soon as possible. I want to catch up the train. Okay, please sit down. Can you form a sentence using? Can you form any sentence using work out or figure out any two sentences? Any two sentences on your own. He fell over the building. He fell over the building. Next sentence. I am working out. I am working out exercise daily. Very good. Very good. Okay, then please sit down. நண்பர்களே, இப்பொழுது phrasal verbs பார்க்குறீங்க. phrasal verbs என்றால் என்ன? வினைச்சொல் கூட இந்த முன்னடை சொற்கள் அல்லது வினையுறு சொற்கள் சேரும் பொழுது அது phrasal verbs என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு நம்பர் 1 fall over. fall overனா fallனா என்ன கீழே விழுவது, ஓவர்னா இது ஒரு adverb அல்லது அது ஒரு preposition என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். fall over என்றால் கீழே விழுவது. The glass fell over from the table. டம்ளர் டேபிளிலிருந்து கீழே விழுந்து விட்டது. ஸோ ஃபால் ஓவர் என்றால் கீழே விழுந்து விட்டது என்ற அர்த்தம். அடுத்தது ஒர்க் அவுட். ஒர்க்னா வேலை செய்கிறது, இங்கே அவுட்டுனா வெளியே. ஆனால் இது என்ன அர்த்தம் கொடுக்கிறது? கண்டுபிடி என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஐ ஒர்க் அவுட் எ நியூ மெத்தட் டு ஏர்ன் மணி. ஒரு புதிய வழிமுறையை கண்டுபிடித்தேன் பணம் சம்பாதிக்க. அப்போ வழிமுறையை கண்டுபிடிப்பதே ஒர்க் அவுட். 67 ஃபிகர் அவுட். ஃபிகர் என்றால் என்ன? உடல் அமைப்பு என்று சொல்கிறோம். ஃபிகர் அவுட்னா வெளியே. ஆனால் ஃபிகர் அவுட்னா என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது? ஃபைண்ட் அவுட், கண்டுபிடி என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஐ கேனாட் ஃபிகர் அவுட் வாட் ஹி இஸ் சேயிங். அவன் என்ன பேசுகிறான் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஃபிகர் அவுட் என்றால் கண்டுபிடிப்பது. 68 ஒர்க் அவுட். ஒர்க்னா வேலை செய்கிறது, அவுட்னா வெளியே. ப்ராக்டிஸ் டூயிங், ஒன்றை செய்து பயிற்சி செய்து கொள்வது. த ஃபேமஸ் ஆக்ட்ரஸ் ஒர்க்ட் அவுட் இன் த ஜிம். புகழ் வாய்ந்த நடிகை ஜிம்மிலே பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறாள். அப்போ ஒர்க் அவுட் என்றால் ஒன்றை பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பது, ஒர்க் அவுட். அடுத்ததாக 69 பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோ அப். ப்ளோனா ஒன்று ஊதுவது, அப்புனா மேலே. எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா ஒரு வெடி. த டெரரிஸ்ட் ப்ளூ அப் த ட்ரெயின். தீவிரவாதிகள் ட்ரெயினை வெடி வைத்து தகர்த்தார்கள்.
70 பார்த்தீங்கன்னா கம் ரவுண்ட் ஆர் கம் அரவுண்ட். பேயிங் ஏ விசிட். கம் ரவுண்ட் ஆர் கம் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? நீங்கள் வாருங்கள் என்ற அர்த்தம். ஒரு இடத்துக்கு வாருங்கள், வந்து அடையுங்கள். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம் அரவுண்ட் டு மை ஹவுஸ். என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். அப்போ வீட்டுக்கு வருவதை என்ன சொல்லுவீங்க? கம் அரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ என்னென்ன மீனிங் பார்த்தீங்க? ஃபாலோவர் என்றால் கீழே விடுவது, ஒர்க் அவுட் என்றால் கண்டுபிடிப்பது, ஃபிகர் அவுட் என்றால் கண்டுபிடிப்பது, ஒர்க் அவுட் என்றால் பயிற்சி செய்வது, ப்ளோ அப் என்றால் வெடி வைத்து தகர்ப்பது, கம் ரவுண்ட் ஆர் கம் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? வீட்டுக்கு வாருங்கள், வந்து சந்தித்து கொள்ளுங்கள். அப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 இந்த 6 ஃப்ரேசல் வெர்பில் என்ன அர்த்தம் கொடுக்கிறது என்றால், வினைச்சொல்லோடு என்ன சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள்? அட்வர்ப் அல்லது ப்ரீபொசிஷன் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ரைட்டுங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 71 பாருங்க. ஆம் இஸ் ஆறு வாஸ் வேர். பொதுவாகவே ஆம் இஸ் ஆறு வாஸ் வேர் என்ன சொல்லுவீங்க? ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் என்று சொல்லுவீங்க, துணை வினைச்சொல். இது கூட அப் டுவை சேர்த்துக்கிறீங்க. அப் டுவை சேர்த்தி கொண்டால் என்ன ஆகிவிடுகிறது? டிபெண்டிங் அப்பான் சம்படி, ஒன்றை சார்ந்து இருப்பது, ஒருவரை சார்ந்து இருப்பது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆம் அப் டு, இஸ் அப் டு, ஆர் அப் டு, வாஸ் அப் டு, வேர் அப் டு என்றால் சார்ந்து இருப்பது என்று அர்த்தம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஸ்பீக்கிங் ரிகார்டிங் மை மேரேஜ். என் திருமணத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் இட் இஸ் அப் டு மை ஃபாதர். எல்லாம் எங்கள் அப்பாவை பொறுத்து. அப் டு என்றால் யாரையோ சார்ந்து இருக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது அப் டு. அடுத்ததாக 72 கேட்ச் அப் ஆர் கீப் அப் என்றால் என்ன? கேட்ச் அப் ஆர் ரீச் அப் என்றால் ஒரு அளவை தொடுவது. கேட்ச் அப் ஆர் கீப் அப். உதாரணத்துக்கு வந்து அவன் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கிறான், நான் சும்மா மட்டமாக படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ நைட் அண்ட் டே நான் படித்து நன்றாக படித்து அவன் அளவுக்கு வந்து விட்டேன். காரில் வேகமாக போயிட்டு இருக்கிறான், நான் மெதுவாக போயிட்டு இருக்கிறேன். அவன் 80 கிலோமீட்டர் போயிட்டு இருக்கிறான், நான் 50 கிலோமீட்டர் போயிட்டு இருக்கிறேன். மெதுவாக நான் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி 80 கிலோமீட்டர் போய் அவனை பிடிச்சிட்டேன். அப்போ அவன் அளவுக்கு நான் வந்து விட்டேன், அவள் அளவுக்கு வந்து விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது கேட்ச் அப் ஆர் கீப் அப்னு சொல்கிறோம். ஐ வில் கேட்ச் ஹிம் அப் வித்தின் an half an hour. அவனை இன்னும் அரை மணி நேரத்திலே நான் சென்று அடைந்து அவனுக்கு சரிசமமாக வந்து விடுவேன் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. 73 பிரேக்கப் ஆர் ஸ்பிளிட் அப். பிரேக்கப் என்றால் என்ன? பிரிந்து விடுதல். ஸ்பிளிட் அப் என்றால் என்ன? பிரிந்து விடுதல். ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கட். உறவுகள் உடைவதை பிரேக்கப் ஆர் ஸ்பிளிட் அப்னு சொல்லுவோம். த மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஸ் ரிலேஷன்ஷிப் broke-up. அவர்கள் திருமண உறவு உடைந்து விட்டது. பிரேக்கப் என்றால் உடைந்து விட்டது. அடுத்தது 74 ப்ளோ அப் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையை ஊதி பெரிதாக்குவது. ப்ளோ அப். ஹீ ப்ளோஸ் அப் த ப்ராப்ளம். அவன் பிரச்சனைகளை ஊதி பெரிதாக்குகிறான். ஊதி பெரிதாக்குகிறதை ப்ளோ அப் என்று சொல்வோம். அடுத்து 75 டூ அப் ஆர் அன்டூ அப். டூ அப் என்றால் என்ன? ஒன்றை மூடுவது. அன்டூ அப்னா ஒன்றை திறப்பது. he was doing up his coat and now he is undoing up his coat. அவன் கோட்டை பட்டன் போட்டு மூடி விடுகிறான், அப்புறம் பட்டனை கழட்டி திறந்து விடுகிறான். டூ அப் டுனா மூடுவது, அன்டூ அப்னா திறந்து விடுவது. ஜிப்பை டூ எ ஜிப்னா ஜிப்பை போடுறது, அன்டூ த ஜிப்னா ஜிப்பை கழட்டுவது. ஸோ நண்பர்களே, ஆம் அப் டு, இஸ் அப் டு, ஆர் அப் டு, வாஸ் அப் டு, வேர் அப் டு என்றால் ஒருவரை சார்ந்திருப்பது. கேட்ச் அப் ஆர் கீப் அப் என்றால் ஒரு நிலையை அடைவது. பிரேக்கப் ஆர் ஸ்பிளிட் அப் என்றால் உறவுகளை வெட்டுவது. ப்ளோ அப் என்றால் பிரச்சனைகளை பெறுவதாக்குவது. டூ அப் அன்டூ அப் என்றால் ஒன்றை மூடுவது அல்லது ஒன்றை திறப்பது. புரிந்து கொண்டீர்களா? ஸோ ஆர் யூ கிளியர் அபவுட் திஸ்? நோ டவுட் அபவுட் இட். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to Ace American, my dear friends. What you are going to see is the 13th part of phrasal verbs. What do you mean by phrasal verbs? Verbs joining with preposition and adverbs. And they give a meaning, either may be exactly what the verb says or it may be different words. See, 76, cheer up. Cheer means what? Cheer, cheer, cheer. When you take a drink party, you take cheers. You say cheers. Cheerleaders, people who encourage. So cheer up means wishing to be happy, wishing somebody to be happy, wishing someone to be happy. So cheer up. How do you pronounce? Cheer up. So the audience cheered up the actor. The audience cheered up the actor. What do you mean by that? The audience encouraged the actor. You got it, sir? Cheered up means what? Encouraging.
77. Grow up or bring up? Grow up or bring up? What do you mean by that? Taking care of somebody. Grow up or bring up means taking care of somebody. So I was grown up in this city, or I was brought up in a city. I was grown up in a city. What do you mean by that? Suppose somebody takes care of you and makes you to grow, maybe 5 years to 20 years, or first to 10, 20 years old, 30 years old. How do you say? I was grown up, I was brought up. Got it? I was grown up in a city, I was brought up in a city. Where are you brought up? I was brought up in Kerala. I was grown up in Tamil Nadu. Brought up and grown up. Somebody took care of you to make you to gain your physical and mental. Mentally and physically you are able to get something and you are able to grow. That's called grown up or brought up. 78. Hang up. Putting the phone off. Hang up means what? Putting the phone off. Offing the phone. After speaking to him, I hung up to the phone. After speaking to him, I switched off the phone. Hang up. Putting something on a hook. Putting something on a hook. You know hook, maybe there is some nail or something hook is there. So you are just putting on them. Putting. I hang up my shirt on a hook. I hang up my shirt on a hook. Of course, everybody must be having a hook in your home, isn't it? In a bedroom where you keep on hang your dress up. Hang up. 79. Makeup. What do you mean by makeup? Not true. It is a lie. See, she has put makeup. What do you mean by that? It's not her original face. She has painted. She has bleached. It's not her original face. So, makeup means telling a lie. It is not true. He made up a story to humiliate me. See, he is speaking, he is gossiping about me. He is telling bad about me, which isn't true. He just wants to humiliate me. What do you mean by humiliate? Insult. Insult. Are you able to understand? So, what do you mean by cheer up? Everybody cheer up. Encouraging. What do you mean by grow up? Physically and mentally you are growing up. What do you mean by hang up? What do you mean by hang up? Putting something on the hook. What do you mean by makeup? Not true at all. Got it, sir? Now coming here, 80. Look up. What do you mean by look up? Look up means you are able to get help from somebody. I am looking up in the diary for your telephone number. Look up means what? Trying to get some help from something. I look up. I look up to you for my expenses. So, I am expecting some help from you. I look up. Look up means what? Expecting some help. So, I am looking up in the diary for your telephone number. I am getting the help of the diary to get the telephone number. Look up means what? Getting help. Hold up. Making somebody to wait. Wait, hold up, wait. The professor is holding us up in the class and not leaving us. The professor is holding us up in the class and not letting us go out. He keeps advising. Maybe after the class hour, what he does, he makes us to sit and he keep on advising us and he is not letting us to go. So, it means hold up. Hold up means what? I was held up. Past tense of hold. Held. I was held up. I was held up in the traffic means what? I got struck. I am unable to go. I am unable to move. Held up. 82nd. Own up or own up to. Own up means what? Taking the responsibilities. Own up means what? Taking the responsibilities. Indian Captain Johnny owned up to India's cricket match loss.
He took the responsibility. Dhoni, there was a match between India and maybe Australia. Maybe Australia won the match. Dhoni took the responsibility. So Dhoni owned up. So Indian captain Dhoni owned up to India's cricket match loss. Owned up means taking the responsibility. Can you own up? Can you take the responsibility? Can you own up of conducting a program? Can you take the responsibility of conducting the program? Okay, I will give you this camera to your hand. Can you own up it? Own up? Can you take care of it? Can you be responsible for it? Got it, sir. Pick up. 83rd. Pick up means what? Pick up means take. Pick up means up. Pick up, pick up, pick up means what? Take care, take care. Pick up, to stop and take somebody in vehicle. Pick up. I come in a bike, okay, I come in a car. My friend, okay, you, what's your name? Kumaravel. Kumaravel standing in Mount Road. So I pick him up. What do you mean by pick him up? Take him with me in the vehicle. So pick your pens up. Pick to stop and take somebody's vehicle. The school van picked up the school children. The school van picked up the school children. Next, 84, speak up. What do you mean by speak up? To speak clearly what you want to say. See, you are talking something, I ask you, can you speak up? What do you mean by that? Can you speak clearly? Can you speak up? Speak up means speaking clearly. Able to understand, sir? What do you mean by speak up? Speaking clearly. I am unable to understand. Can you speak up? So, my dear friends, what is the 76th word? Cheer up means what? Encourage. What do you mean by grow up or bring up? What do you mean by hang up? Putting up. What do you mean by make up? So, what do you mean by look up? What do you mean by hold up? What do you mean by own up? Own up. And what do you mean by pick up? What do you mean by speak up? Speaking very clearly. It is called speak up. Right, sir? Hope you are able to understand. Now I ask you, can you form sentences? Please, gentlemen, can you stand up and form sentences? Fans cheered when Messi scores goals. What's it? Fans cheered when Messi scores goals. Okay, when Messi scores. Messi scores, the fans cheered up. Yeah. I was born and brought up from Madrid. Born and brought up in Madrid. Okay, good. Students are asked to hang up their mobile phones during classes. Hang up. Very good. Excellent. Good. Next. Make up. Form. I own a lot of money to my friends. Okay. Next. That's all. That's all. Oh, okay. Can you form sentences? Make it fast. Any sentences on your own. Look up. I look up for money from my father to buy bike. Very good. Next. Pick up. I'll take my sister from bus stop and leave it to college. Very good. Every day. Next. Hang up. Sorry. Cheer up. When Dhoni is hitting sixes, I will cheer up with my friends. Okay. Make up. Every politician make up. Every politicians make up. Make up during the time of elections. During the time of elections. Okay, good, fine. Okay, please stand up and say on your own. Cheer up. Give your mic closer to your mouth. She is singing cheer up the audience. Very good. Next.
hang up. Okay, for next time. Okay, you have to be fast. Okay. நண்பர்களே phrasal verbs ஐ பார்க்க போகிறீர்கள். phrasal verb என்றால் என்ன? வினைச்சொல்லுடன் ஒரு முன்னிடைச்சொல் அல்லது ஒரு வினையுறு சொல் சேர்ந்து அர்த்தத்தை மாற்றிக் கொடுக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பாருங்கள், cheer up என்று சொல்கிறோம். cheer என்றால் என்ன? மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது. wishing to be happy, audience cheered up the actor. பார்வையாளர்கள் நடிகரை உற்சாகப்படுத்தினார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 77 grow up or bring up என்றால் ஒருவரை அக்கறை எடுத்து வளர்த்து விடுவது. I was grown up in a city, I was brought up in a city. நண்பர்களே, இப்பொழுது ஒரு ஊரிலே வளர்ந்தீர்கள். உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு இடத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அதை brought up என்று சொல்ல வேண்டும் அல்லது grown up என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக 78 hang up. hang என்றால் என்ன? தொங்குவது. up என்றால் மேலே. ஆனால் அர்த்தம் என்ன கொடுக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது தொலைபேசியை அணைப்பது, ஆஃப் பண்ணுவது என்ற அர்த்தம். உதாரணத்திற்கு after speaking to him I hung up the phone. அவனுடன் பேசி முடித்தவுடன் நான் போனை அணைத்து விட்டேன் அல்லது அதை ஆஃப் பண்ணி விட்டேன் என்று வருகிறது. hang up என்றால் putting somebody on a hook, something on a hook. அதாவது உங்களுடைய சட்டை அல்லது கோட்டு அதை இரவிலே கழட்டி வைக்கும் பொழுது ஒரு ஹுக், ஒரு கொக்கியிலே மாட்டி விடுவீர்கள். அதை hang up என்று சொல்வோம். I hang up my shirt on a hook. நான் என் சட்டையை ஒரு கொக்கியிலே மாட்டி விட்டேன் என்று வருகிறது. அடுத்து 79 மேக்கப். மேக்கப் என்றால் என்ன? பொய்யை சொல்லுவது. உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண் மேக்கப் அணிந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாள் என்றால் அவள் உண்மையான தோற்றம் அல்ல, அது முக ஒரு அலங்காரம். ஸோ மேக்கப் என்றாலே பொய் என்று அர்த்தம். உதாரணத்திற்கு he made up a story to humiliate me. அவன் ஒரு கதை பொய் சொன்னான் என்னை அவமானப்படுத்த. ஸோ மேக்கப் என்றால் பொய் சொல்வது என்று அர்த்தம். அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கும்போது லுக்கப் என்றால் என்ன? ஒருவரிடம் உதவி கோரி கேட்பது லுக்கப் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஐ எம் லுக்கிங் அப் இன் த டைரி ஃபார் யுவர் டெலிஃபோன். நம்ம உன்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை பார்ப்பதற்காக நான் டெலிஃபோன் டைரியினுடைய உதவியை நாடுகிறேன் என்று வருகிறது. 81 ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? ஒருவரை காக்க வைத்தல். ஹோல்ட் அப். ஹெல்டுனை நான் மாட்டி விட்டேன் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு டிராஃபிக் ஜாமில் நான் மவுண்ட் ரோட்டில் மாட்டிட்டேன், ஐ வாஸ் ஹெல்ட் அப் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the professor is holding us up in a class and not leaving us. பேராசிரியர் எங்கள் வகுப்பிலை சிக்க வைத்துக் கொண்டு எங்கள் வெளியே விட மாட்டேன் என்கிறார். ஹோல்ட் அப் என்றால் சிக்க வைத்துக் கொள்வது, காத்திருக்க வைத்தல். 82 ஓன் அப் ஆர் ஓன் அப் டு என்றால் என்ன? ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதை ஓன் அப். ஓன்னா சொந்தம் கொண்டாடுவது. ஓன் அப் என்றால் என்ன? ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது. இந்தியன் கேப்டன் தோனி ஓன்ட் அப் டு தி இந்தியாஸ் கிரிக்கெட் மேட்ச் லாஸ். இந்திய அணியினுடைய கிரிக்கெட் தலைவர் தோனி இந்தியாவின் தோல்வியின் பொறுப்பை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஓன் அப் டு என்றால் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது. 83 பிக்கப் என்றால் என்ன? எடுப்பது என்ற அர்த்தம். உதாரணத்துக்கு பிக்கப் இன்ஸ் அப். உன்னுடைய பேனாவை எடுத்துக்கொள். பிக்கப் என்றால் எடுத்துக்கொள். மறுபடியும் பிக்கப் என்றால் ஒரு இடத்திலே நின்று அவர்களை உன்னுடைய வாகனத்தில் ஏற்றி கொண்டு செல்வது பிக்கப் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு நண்பர் இருக்கிறார், அவர் மவுண்ட் ரோட்டில் இருக்கிறார், அவர் என்னை கூட்டிக் கொண்டு போங்க அப்படி என்று சொல்கிறார். நான் காரிலே செல்கிறேன், மவுண்ட் ரோட்டில் நிற்கக்கூடிய இவரை என்னுடைய வாகனத்திலே ஏற்றி அழைத்து செல்கிறேன். அதைத்தான் பிக்கப் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஸ்பீக்கப் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது தெளிவாக. ஸ்பீக்கப் என்றால் என்ன? தெளிவாக பேசுவது. ஸ்பீக்கர் என்ன தெரியும்? பேசுவது. அப்புனா மேலே. ஆனால் ஸ்பீக்கப் என்று 2 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அது என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது தெளிவாக பேச வேண்டும் என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. உதாரணத்துக்கு he spoke up his problems with his parents. அவன் தன்னுடைய பிரச்சனைகளை தன்னுடைய பெற்றோரிடம் தெளிவாக பேசினான் என்று வருகிறது. hope you are able to understand. so number 1 cheer up னா என்ன? உற்சாகப்படுத்துவது. grow up or bring up என்றால் என்ன? உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் வளருவது. ஹேங் அப் என்றால் என்ன? அடுத்தது மேக்கப் என்றால் என்ன? லுக் அப் என்றால் என்ன? ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? ஒருவரை காக்க வைத்தல். ஓன் அப் ஆர் ஓன் அப் டு என்றால் என்ன? பிக்கப் என்றால் என்ன? மறுபடியும் பிக்கப் என்றால் என்ன? வாகனத்திலே நிறுத்தி அவர்களை அழைத்து செல்வது. ஸ்பீக்கப் என்றால் என்ன? தெளிவாக பேசுவது. hope you are able to understand. right sir? okay sir. Dear friends, welcome to Is American English, and what you're going to see is phrasal verbs. This is end part. This is the 14th phrasal verb, the last one. Sit up 85. What do you mean by sit up?
Set up means what? To organize, to arrange, to conduct. So set up means the government sets up a committee for farmers. The government has set up a committee for farmers. Able to understand? So organized, arranged. A committee means what? A group or a recognized body to take care of the conditions of farmers. The government sets up a committee for farmers. 86. Wake up. What do you mean by wake up? To awake. He will wake up at 6 a.m. What do you mean by that? He will get up at 6 a.m. Next. Be awake. 87th word. What do you mean by that? Be awake. Not to be in a sleepy state. Wake up and be awake. What is the difference between wake up? To be awake. To awake means to get up. Be awake means what? Not to be in a sleepy state. He was awake the whole night. So the whole night he is unable to sleep. He hasn't slept. Able to understand? He was awake the whole night. 88. Turn up or show up. Turn up or show up. What do you mean by turn up or show up? It means to attend, to increase. To turn up and show up means to attend or to increase. 1 lakh people turned up for the chief minister's meeting. 1 lakh people turned up means what? Attended, came. He turned up the volume of the television, increased, turned up. Turned up the volume of the television means what? He has increased the speed. Turned up means what? Attended. So turned up has two meanings. What is that? Turned up means attended. Turned up means to increase, tune up. Turned up also tune up. So set up means to organize. What do you mean by set up? Organizing. Can you form a sentence using set up? The Prime Minister set up a committee to look after okay, farmers, or look after Kaveri, Tamil Nadu, Tamil Nadu, Karnataka water problem, Kaveri. So Prime Minister set up means arranging. What do you mean by wake up? My brother will wake up at 5 o'clock. My brother wakes up at 5 o'clock. He gets up. Be awake. It was heavy rain. Yesterday it was heavily raining. Yesterday it was heavily raining. I was awake the whole night. I didn't sleep the whole night. Turn up or show up means what? To attend or to increase. Many turned up for my marriage means what? Many came for my marriage. Turned up means what? Increase. He turned up the cell phone volume. Turned up. Able to understand? Okay, now can you form sentence using any one or two sentences? Can you? Please get up. Please get up. Set up. Set up. Set up. CBI set up a committee on a 2G spectrum problem. Don't look at the note. You just should say naturally. Okay. Once again, look at the camera and say. Set up. CBI set up a committee. CBI set up. Is it correct? CBI sets up. Sets up a committee to look after the 2G spectrum problem. Okay, next. Turn up. Anna Hazare speaks about corruption in India. People turn up to his speech. Very good. Wake up. My friend will wake up 5 a.m. daily as a habit. Yes, you get it. Can you say? Wake up. She wakes up. She wakes up or she will wake up. Morning. Okay, early morning. Okay, fine. Next. Turn up. Turn up. Attend. All teachers. School teachers? Teachers turned up. Okay. Any other sentence you want to say? Keep the mic closer to your mouth.
Okay, please you. He turned up the company revenue by providing quality service. Huh? மேலே He turned up the company revenue by providing quality service. He turned up the company revenue by providing quality service. By providing quality service, he is able to increase the revenue of the company. Okay. Yes. That's all. Good. நண்பர்களே, செட்டப் 85 phrasal verbs வரீங்க. செட்டப் என்பது அமைத்தல். The government sets up a committee for farmers. அரசாங்கம் ஒரு கமிட்டியை நிர்ணயித்தது விவசாயிகளினுடைய அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக. So the chief minister sets up, முதலமைச்சர் ஒரு வாரியம் அமைத்தார் விவசாயிகளை கவனித்துக் கொள்ள. செட்டப் என்றால் அமைத்தல். வேக் அப் என்றால் எழுந்திருப்பது. He will wake up at 6 AM. அவன் 6 மணிக்கு எழுந்து விடுவான். 87 be awake என்றால் not to be in a sleepy state, தூக்கம் இல்லாத நிலையில் இருப்பதை be awake என்று சொல்வோம். He was awake the whole night. அவன் இரவு முழுக்க தூங்காமல் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தான். awake என்றால் விழிப்புணர்வுடன் இருத்தல். 88 turn up or show up என்றால் to attend to increase. turn up என்றால் என்ன? பல பேர் வந்து கலந்து கொள்கிறார்கள், வந்தார்கள். turn up. இன்னொரு turn up என்றால் என்ன? அதிகப்படுத்துவது வேகத்தை அல்லது சத்தத்தை. turned up. 1 lakh people turned up for the chief minister's meeting. முதலமைச்சருடைய அந்த விழாவிலே, கலந்து கொள்ளும் விழாவிலே 1 லட்சம் மக்கள் வந்தார்கள். turned up னா வந்தார்கள். He turned up the volume of the television. அவன் டெலிவிஷனுடைய சத்தத்தை அதிகப்படுத்தினான். Able to understand? No doubt about it? Good. Thank you very much.